4K வந்துருமே 3 days 4 hours. Hello guys, welcome to the stream. Iamblacky play. நினைக்கிறேன் சொல்லுவேன். So let's play some Valorant. லேட்டரா டைம் இருந்துச்சுன்னா சிட்டியை போடுறேன். ஏன்னா என் நேரத்துலாம் யாரும் இல்லை, அதனால தான் நான் மூடிட்டு போயிட்டேன். வேலரண்டில் நான் ஒன்றும் பண்ணல. அடி வாங்கினேன். போட்டேன். கோல்டு போய் போறான். கோல்டு போக போறார். இல்ல இல்ல எங்கிட்ட கோல்டு போ. நான் ரெக்கார்ட் பண்றதுல என் வாய்ஸ்க்கு நல்லா தான் இருக்கு. உங்களுக்கு தான் ஒழுங்கா கேட்க மாட்டேங்குது. அது உங்ககிட்ட இருக்கிற மைக் மேபி செகண்ட் மைக்க கூட நான் இங்க வரலையே. அப்படிதான். நான் இதுலயும் டிஃபால்ட் மைக் தான் இருக்கு. ரெக்கார்டிங் சாஃப்ட்வேர்ல டிஃபால்ட் மைக் தான் இருக்கு. என்னவோ சினோ ஹண்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸே, இன்னைக்கு அது மட்டும்தான் நல்ல ஸ்கின். நிக்கலா நிறைய வந்திருக்கு தெரியுமா? ஸ்பெக்ட்ரம் கிளாசிக், மேஜ் பங்க் கோஸ்ட், பிரைம் கார்டியன், சோவரின் மார்ஷல், மேஜ் பங்க் கார்டியன், அப்புறம் ஸ்பெக்ட்ரம் கோஸ்ட், ஸ்பெக்ட்ரம் கிளாசிக், பிரைம் கார்டியன் ஓடு மாஸ். 2 கார்டியன் அன்னைக்கு. ஒரு கார்டியன் தான். பிரைம் கார்டியன், மேஜ் பங்க் கோஸ்ட். ஓகே. அப்புறம் ஒரு கிளாசிக், அது வந்து ஸ்பெக்ட்ரம். அப்புறம் வந்து இது இன்னொன்னு என்ன சொன்னீங்களா? என்ன அது வந்து சோவரின் மார்ஷல். எல்லாத்துக்கும் அடிக்கிறீங்களா? ஹாய் ப்ரோ. ஓடே கேவலமா சுத்தேன். என்ன Everyone makes fun of German efficiency. Ha ha. Just keep laughing as you use all my gear. Don't ஓடு மண்டையிலே அடிச்சாங்க ஃப்ரெண்ட். எல்லாரும் அடிக்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட். I didn't take one kill, friend. Orang bokong apa? That's done. Maybe बहुत अच्छा. मत रहा ना सीधे. I will be requested to join the club. எதாச்சியா ஓய்டி வந்தேன். அங்கே பார்த்தா நம்ம ஏகே வரும். நன்றி ப்ரோ. Enemy down.
வைக்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மள. Dominating. மண்டையில அடிக்கிறான். எல்லாரும் நம்மளை போட்டு நொறுக்குறாங்க. வேலரண்டில் நான் அடி வாங்கி கொண்டிருந்த பொழுது யாருங்க நீங்க? அவன் வந்து என்ன அடிச்சுட்டு அவனை நான் அடிச்சிட்டேன். என்னை நீங்க அடிச்சிட்டீங்க. வாழ்க்கை ஒரு வட்டம். தோக்கவன் ஜெயிப்பா, ஜெயிக்கிறவன் தோப்பான். இப்ப நீங்க நடிப்பீங்க பாருங்க. நான் சொன்னேன், நான் 2 புல்லட் அடிச்சாலும் இங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாம பேசுறத கான்சென்ட்ரேட் ஓடு. Sage killed. எல்லாரும் அசம்பிள் ஆயிட்டாங்க. அவன் ஜஸ்ட் அசம்பிள். அரே யார் கேக்குதா ப்ரோ? கேக்குது ப்ரோ. சாரி ப்ரோ, கடையில இருந்த ஃபோன் எடுக்க முடியல, அதனால தான். ஓகே ஒரு வேலையா இருந்தேங்க. ஓகே கடையில என்ன வேலை? பக்கத்து வீட்டு பொண்ணு கூட கடலை போட்டுருந்தீங்கன்னா ஐயா ஏங்க அப்பா வந்து போயிட்டு ஓடு. மண்டடியா அடிச்சான். எட்டு ஃப்ரெண்ட் ஸ்னீக்கே என்ன அடிக்க வரீங்களே ஃப்ரெண்ட். அப்பதான் பானா இதுக்காக நான் 140 அடிச்சேன். மோசமா போயிடுச்சு. இதுக்காக அந்த பாருங்க கேம்பஸ் நிற்கிறான். மாதஸ் பக்கம் Sage killed. மாதஸோட எல்லாம் ஒன்றதானே. அப்புறம் ஹிட்டா வச்சிட்டு இருக்காரு. ரெட் வச்சேன்னு சொன்னீங்க, நக்கிட்டு போயிடுச்சீங்க. ஒரு சங்கம் யார? கோகு. ஓ கோகு ஹெட்டா வைக்கிறாரா? இங்க இருக்கேன். வைக்கிறாரான்னு தெரியல. பாரு இதேதான். Sage killed. பபாய்ன்ற மாதிரி அவன் தப்பிச்சான். அடிச்சான் பா அவன் என்னையா. எக்ஸ் ரிக்வெஸ்ட் ஜாயின். போடு மண்டடியா அடிச்சான் அந்த ஓமன் என்ன. ரொம்ப அவன் எவன்டா அவன்? Goodbye. 10 kills remaining. அடச்சே தலை மட்டும் தெரியுது. கரெக்டா தான் அடிக்கிறேன். மிஸ் ஆகுது. பால் பங்க் பண்றாங்க. Good. அட எய்ம் தப்புங்க. இந்த ஃபேன் தான் வேலரண்ட்லயே காஸ்ட்லியான மீலியா. எந்த ஃபேன் ப்ரோ? ரைட்டான். மண்டடி அடிச்சான். அடா அவனுக்கு நல்லா தான் அடிச்சேன். ஆனா பட மாட்டேங்குது. வேஸ்டட் மொமெண்ட். 2 பேருக்கு நடுவுல இறக்கி விட்டு அடிக்கிறாங்க. 5 kills remaining. யாரா நீங்க? The eyes are down. அப்பா அவனுக்குலாம் சம ரிஃப்ளெக்ஸ் அந்த கெட்டோக்கெல்லாம். என்ன ரிஃப்ளெக்ஸ் அடிக்கிறான்.
Bye bye, sinner. The moment take up for friends. One kill remaining. இந்த பிக்கப் பண்ணி பிக்கப் ஆயிடுச்சு போலயே. அடக்கன்ஸ். ஓடு மண்டடி அடிச்சான் ப்ரோ மனே. வெச்சிட்டான் ஃப்ரெண்ட். உங்கள் கைகளில் அலங்கரித்துக் கொண்டிருக்கும் ஃபேன். ஆஹா அந்த ஃபேன் ஆவரேட் என்ன இப்பெல்லாம் அடிக்கடி ஒயிட் ஸ்கிரீன் வருது என் லேப்டாப்ல. எல்லா கேம்லயும் ஒயிட் ஸ்கிரீன் வருது. ஜிடிஏல வருது, இங்க வருது. என்ன ரெக்ஸ் ப்ரோக்கு இன்வைட் கொடுக்க முடியல என்ன? கொடுத்தாச்சு. இப்பலாமா? உங்க மனசு வெள்ளை இல்ல அதான் ப்ரோ. இதுக்கு முன்னாடி வரவே வராது ப்ரோ ஒயிட் ஸ்கிரீன். வாலரண்ட்ல இது வரைக்கும் வாலரண்ட்ல ஒயிட் ஸ்கிரீன் வாலரண்ட்ல வச்சிருக்கேன் தெரியல இல்ல ப்ரோ. இத்தனை நாளா விளையாண்டுட்டு இருக்கேன்ல இந்த லேப்டாப். இது வரைக்கும் நான் ஒரு தடவை கூட எனக்கு தான் வருது. அதுதான் ஏன் சொல்றேன் வேலரண்ட் வர பிரச்சனை. ஒரு தடவை கூட ஒயிட் ஸ்கிரீன் வந்ததே. ஓகே லெட்ஸ் கோ. ரெக்ஸ் ப்ரோ வெளியே வரணுமா? தலைவர் வந்துட்டு போகிறேன். ஆமா ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? இந்த அக்கௌண்ட்ல ஆடுறீங்களா? ஓகேவா? யார் நானா? இல்ல அவரா? சன்செட் மேப் குக்கிங் குக் பண்ணிட்டோம். இந்த அக்கவுண்ட்ல ஆடுறது எனக்கு பிரச்சனை இல்லை, உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்ல. எனக்கு பிரச்சனை இல்ல. ஓகே. ஏன்னா எல்லாரும் சில்வர் இருக்கிறனால போயிடலாம். Match கோல்டு found. கூட ஆட முடியும். பயங்கரமா ஏத்திட்டீங்க போல. என்ன ப்ரோ என்ன சொன்னீங்க? ரேங்க்ல பயங்கரமா ஏத்திட்டீங்க போல. எங்க ஏத்தணும்? ஸ்பிரிட்டா ப்ரோ பாத்தீங்களா ஒண்ணு என்ன புதுசா இருக்குன்னு பாத்தீங்களா? புதுசுலாம் இல்ல பழசுதான் இருக்குன்னு. பேன் BAN பேன் எனக்கு தான். நேத்தி சூப்பரா விளாடணும். அத வந்து கரண்ட் பொறுக்காம கட் பண்ணி விட்டுச்சு. ஒன் டே பேன் ஜெயிச்சிட்டோம். இல்ல தோத்துறோம். Select your agent. இன்னைக்கு இதுக்கே பாய்ஸ் போட்டுருப்பேன் இந்த அக்கௌண்ட்டுக்கே. ஐயா ஃபேமிலிக்கு எதாவது எடுங்க ஐயா. ஐயா இந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு இன்னைக்கு பாய்ஸ் ஊந்துருக்கோம். ஜஸ்ட் மிஸ். இதுலயும் இன்னைக்கு காலைல விளையாட்டு இருக்கும்போது AFK போயிடுச்சு. நாளைக்கு ஏதாச்சும் மல்டிப்ளேயர் ஆடலாமா? டே டைம்ல என்ன மல்டிப்ளேயர் ப்ரோ சொல்லுங்க. ஆப்பரண்ட்ல ஒரு நேம் வந்தாலே நான் ஆட மாட்டேனே ஒழுங்கா. ஓவர்வாட்ச் யோர் வர இருக்கும். ஐயா வர தூக்கத்தை ஆடல. எவனா ரெக்ஸ் ப்ரோ அங்க ரெக்ஸ் வரீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அவ்வளவுதான், நல்லா இருக்காது. நீங்க சொல்றதுதான். அதான் மல்டிப்ளேயர் கேம்ன்றீங்களே, அதான் என்ன பிளான் கேக்குறேன். உங்ககிட்ட ஜிடிஏ இருந்துச்சுன்னா நாங்க ஜிடிஏ விளாடுவோம். நான் பயங்கரமான பிசினஸ் பண்ணி சமகாமடியா இருக்கீங்க. கதறிக்கிட்டு இருக்கிய ஒத்தாலா அடிக்க முடியல. தொட்டு வெளு இழுக்கிறாங்க என்பிசியே. எக்ஸப்ரோ அப்ரஸர் வாங்கிட்டேன். என்ன ப்ரோ அப்ரஸர்ல 20 மிசைல் தான் ப்ரோ இருக்கு. அதுக்கப்புறம் மிசைல் இல்ல டொயின் அது. அதை கம்மி பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ. அன்லிமிட்டட் மிசைல்ஸ் தான் இல்ல.
ஐயா That Reina won't hold back. I won't either. Go, go, go! நல்லா இருந்தா ஆடுறணும். Gotta go! ப்ரோ GTA ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம் தான் GTA எங்க GTA எங்க நீங்க வேற ஏன் ப்ரோ என்னாச்சு GTA நீங்க க்ளைம் பண்ணலையா பாருங்க கண்ணெல்லாம் கொடுக்குறீங்க டாப் ஜிப்ரோமா வந்து இல்லாத கண்ணு Cover going out. Shutting them down. ரெண்டு பேர் இருக்காங்க Enemy spotted. One enemy remaining. Reloading. ஃப்ரெண்ட் ஸ்பெக்ட்ரம் இருக்கீங்க Planted. பாட்டு கேட்டுட்டு இருக்கேன் எஸ் இது இருக்கு Reloading. இங்க ஃப்ரெண்ட்ஸி Weapon கனெக்ட் here. நான் ஸ்பெக்ட்ரம் வச்சிருக்கேன் கையில ப்ரோ ஸ்பெக்ட்ரம் கிளாசிக் தானே வச்சிருக்கீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸியே கிடக்கு எங்க 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 எத்தனை டைம் சொல்லிக்கிறதுக்கு இப்போ வந்து எங்க ரீமேக்கா ரீமேக் பண்ண முடியாது ரீமேக் பண்ண முடியாது 5 ஸ்டார் Weapon here. க்ளைம் பண்ணலன்னு தானே புலம்பிட்டு இருக்கேன் பல நாள் ஆமால I'm out of here. ஸ்பெக்ட்ரம்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கா ப்ரோ Let's get this ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல ஸ்பெக்ட்ரம் இருக்கா டாக் அக்கவுண்ட் வாங்கி ஆடுங்க நான் கொடுத்தறேன் நான் அவர்கிட்ட இருக்கு கரன்சி அவன் புல் பண்ணுவான் One suppressed. ப்ரோ இங்க கிட்டக்கே இருக்கான் பாத்து ப்ளேம் பண்ணுவோம் அப்புறம் மென்டல் Reloading. பிளான் பண்ணுங்கடா ஐயா இருக்கான் இங்க கிட்டே இருக்கான் பாத்தியா Last ப்ரோ player. ஹெட் 121 ப்ரோ இவ்வளவு சீக்கிரமா ஃபிளாஷ் விட்டு வெளிய ஹெட் 121 121 ப்ரோ சை 25 ப்ரோ ஹெட் வச்சாங்க கரெக்ட்டா எப்படிதான் உயிரோட இருக்காங்களோ அம்மா நீங்க போட்ட பிளைண்ட்ல எப்படி அவ்வளவு சீக்கிரம் வெளிய வந்தான் அவன் திரும்பி இருப்பான் Time to hunt. டாச் பண்ணிருக்கோம் டாஸ் பண்ணலாம் ஓ உங்களுக்கு ஸ்லோவா போயிட்டு அப்புறம் தான ஃபிளாஷ் வெடிக்கும் ஃபிளாஷ்னா நீ அந்த மாதிரி இருக்கணும் உங்கள சாவுடான்னு போடும் அப்படியே ஃபிளாஷ் இல்ல கண்டஸ் ஃபீனிக்ஸ் சாரி ஃபீனிக்ஸ் நல்லா ஃபீனிக்ஸ் பட்டு டப் அடிக்கும் பிரீச் கொஞ்சம் நல்லா கஷ்டம் இருக்கும் ரீச் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் I will break the ஆமா அது நீங்க ஃபீனிக்ஸ் ரொம்ப டக்குனு ஃபீனிக்ஸ் தான் டக்குன்னு போடும் கார்னர்ல வந்துட்டு மாட்டா அவ்வளவு பிளேண்ட் தான் shadows traveling. நாங்க Shutting them down. Enemy spotted. A. Spike down A. I have the spike. மேல நல்ல நியான் இருக்கா அவன்ல நான் அவனுக்கு பிளான் பண்றேன் கவர் வேண்டும் வரோம் இங்க வரோம் நைஸ் One enemy remaining. ஏஃப்கே பாருங்க ஏஃப்கே தான் நினைக்கிறேன் க்ளைம் பண்ணலன்னு தான் புலம்புங்க நானும் தான் க்ளைம் பண்ணல பட் வாங்கி தான் விளையாண்டுட்டு இருக்கேன் பார்த்துக்கலாம் நான் சும்மா ஜிடிஏல தனியா விளையாண்டுட்டு இருக்கேன் போர் அடிக்குது ட்ரக் வார்ஸ் விளையாண்டுட்டு இருக்கேன் இப்போ ட்ரக் வார்ஸ் சோலோவா வச்சு செய்யறாங்க வாங்கணும் ப்ரோ பாப்போம் அக்கௌண்ட் நான் பாப்போம் இவர்கிட்ட இருக்கும் கேட்குறேன் டாக்டர் இப்போ இவர் வேற யூஸ் பண்ணல I'm ready, Sage. We got this. அந்த அக்கௌண்ட் ஆனால் தரேன் நீங்கள் அதை லாகின் பண்ண ஆனால் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுங்க மேட்ரு Cover going out. Suppress it. ஐயா போறீங்க ஐயா Suppress. ப்ரோ
bro contest பண்றோம் bro. Spike down B. ஹெல்ப் பண்ணிக்கலாம். நான் அதனால தான் blind போட்டேன். blind போட்டு உங்களுக்கு சுத்தா. என்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியல. மன்னிச்சிருங்க. ட்ரேட் தான் பண்ணணும். contest ஆயிட்டேன். மூணு பேர் டிசைன் ஆனாங்க. அவங்களால கொஞ்ச நேரத்துக்கு எபிலிட்டி எதுவும் கீழ ஏறி இருப்பான். Spectrum. One enemy remaining. இது பாத்தீங்களா எங்க ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கு நான் நாய். ஓடு ரெக்ஸ் bro மாஸ். இவரு இப்படி தான் விளையாட்டு இருக்கான். bro எடு bro என்கிட்ட கொடு bro. Deep breaths everyone. Your hearts are pounding. சாரி ப்ரோ ரொம்ப மொக்கையா சுட்டுச்சு அப்படியே போட்டேன் கீழே. bro எட்டு சுட்டு பார்த்தா ரொம்ப கேமஸ் அப்படியே கீழே போட்டேன் காட்ல. ஐயா காசு ரெக்ஸ் ப்ரோ நான் நைஃப் வாங்க போறேன் காசு கொடுங்க. காசு சொல்லுங்க. இல்லங்க கொண்டு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. ஓ உங்கள்தா bro கோகோ bro உங்கள்தா என்ன பச்சை கலர்ல ஸ்கின் வச்சிருக்கீங்க நல்லா இருக்கே. புது ஸ்கின்னா புது இது அவன் டிஃபால்ட் இல்ல பேட்டில் பாஸ் ஸ்கின்னா இருக்குங்க. டிஃபால்ட் ஸ்கின் எப்படிங்க பச்சை கலர்ல இருக்கும். இல்ல Who's next? இன்னும் ஏல வந்திருக்கானோ. எங்க வரான்னு மட்டும் சொல்லுங்க நான் தூக்கி கத்தியை தூக்கி போட்டு கொண்டு வரேன். இங்க Still inside. Still inside. டீச்சர் ப்ரோ இருக்கீங்க மாமா நான் பேசுறேன். இங்க இல்ல பிளான் பண்ணுங்க ஃபேமிலிக்கு. ஓகே அவங்க இந்த பின்னாடி ஒருத்தன் வந்தான் bro அதுக்காக இவரு மேல டி பேசான். ஓகே Spike planted. Here. நான் பின்னாடி எக்கத்துல பாருங்க யாரோ bro, ஒரு பின்னாடி பக்கம் வந்தீங்க. இங்க பக்கம் இங்க பக்கம் நான் இங்க பாத்துட்டு இருக்கேன். பின்னாடி வேற வந்து ஆஹா லைனுங்க அது. One enemy ஓடு remaining. சவுடா. ஐயா சை ஏறி அடிச்சான் பா ஒரே அடியா I feel good. Gun here. உங்களுக்கு என்ன வேணும் Salamat. Thanks. இல்ல இல்ல வேண்டாம். ஓடு. Gotta go. நான் எல்லா ஃபேண்டம் வச்சிருக்கோம். வாங்கி கொடுத்துட்டேன் I need this. ஏய் bro I இல்ல இல்ல need this. வாங்கிட்டேன். Thank you. ஆஃப் இருக்குன்னு ஓவர்ஃப்ளோ ஆகுது. எல்லாத்தையும் ஓவர்ஃப்ளோ ஆகுது. ப்ரோ வாங்க ப்ரோ சரி நீ போ நான் இங்க வரேன். இன்னைக்கு என்ன இதுவா இன்னைக்கு ஃபைனல்ஸா இன்னைக்கு ஃபைனல்ஸ்ங்க ஆமா 11 மணிக்கு ஆமா எங்க வெரியான ஃபைனல்ஸ். ஓகே நான் வந்து டென்ஷன் ஆகல எனக்கு தேவலாம் டென்ஷன் பண்ணிட்டேன். போடுங்க ஃப்ரீயா இருங்க டென்ஷன் ஆகாம நான் ஆடா டே நீ ஆடா நீ ஆடா Reloading. ஓடுறேன். ஏன் நீங்க இருக்கான் என்கிட்ட. ஏன் ஆபரேட்டர் தெரியுடா வருவானே. பிளான் இங்க நியான் இருப்பான் பாத்து நியான் இல்ல இவன் ஆசர் இருப்பான் பாத்து பிளான் ஒருத்தர் கீழ பாருங்க ஒருத்தர் மேல பாருங்க. ப்ரோ கார்த்தி ப்ரோ இங்க உள்ள போயிடுங்க அப்படியே சூப்பர் ப்ரோ மெயின் ஒருத்தர் பேக் ஸ்டெப் ஒருத்தர் ஏவன் பாருங்க நைஸ். இது அன்லக்கி ஸ்மோக் வந்து போட்டு விட்டுருங்க. மேல நியான் மேல ஆபரேட்டர்ல One surprise. புறம் ப்ரோ ரீபுஷன் படிக்கோங்க. One enemy remaining. சூப்பர் ஆபரேட்டர் மேல Watch away. My ult's கீழ ready. வந்துட்டான். Flash. அடி அப்படி போடாதீங்க டாஸ் ரைட் பண்ணுங்க. ஆபரேட்டர் கீழ இல்ல கண்ண மாத்திர உள்ள போய் என்ன பண்ணீங்க Everyone's motor functions okay? ரைட் கிளிக் பண்ண சொல்றீங்க என்னையா ஆமாமா ஃபிளாஷ் பண்ணணும். அதே மாதிரி ரொம்ப தூரம் போகாது. இதுனா 2-3 தடவை பிச்சாகி தான் ஃபிளாஷ் ஆகும். அதுனா ஒரே இப்படி உருட்டி விடுற மாதிரி போடுவோம். அப்ப டப்பு இதுனா ஒரு 2 செகண்ட் என்னமோ சம்திங் ஆகும் ஃபிளாஷ் ஆகுது. செகண்ட் ஆஃப் லாட் ஆன் பண்ண பயங்கரமா Shadows traveling. ப்ளைண்டுங்க. அவன் நல்ல டேமேஜ் ஆனா செம்ம டேமேஜ் லிட்டரலி சரியான டேமேஜ் நைஸ். இங்க பாத்தீங்களா எக்ஸ்ட்ரா எனக்கு இந்த புது ஆப்பரேட்டர் போய் சொல்லுங்க. ஓவர் ஹே கலை ப்ரோ அந்த பின்னாடி இருந்தான். There. இங்க தான் இருக்கறோம். அந்த சைடு போய் இருக்கு. ஏ ஃப்ரீ தான் ஏ பிராம்டர் போங்க. ஐயா ஸ்பெக்ட்ரம் யார சுச்சி இருக்கான் யார வச்சிருக்குது. காத்தி ப்ரோ அத்தறவன எனக்கு குத்துறீங்களா ப்ளீஸ் ப்ரோ. One enemy remaining. ஓட் ஆடா Commensurate to negligence.
டேய் பொட்டா மாதிரி கொண்டு நீ ஆபரேட்டர் ஆபரேட்டரோட வருவான். கீழ தான் இருக்கும் ஆப். ஏன் போறீங்க? வெயிட் பண்ணலாமே. போகாதீங்க, வெயிட் பண்ணுங்க. Last player standing. வேண்டாம். Flash. ஆபரேட்டர் வேணா எடுக்கறீங்க போங்க எடுக்காதீங்க. Flashbang. Throwing charge. ஐயா Clutch. அப்ப வர முடியாதுங்க. கொடுக்கலாமா? மொத்தமா பிளேன் பண்ணி விட்டுட்டு. I'll survive adventure too. Go, go. நீங்க பாத்தீங்களா You fragile humans. உடனே டப்புனு ஃபிளாஷ் ஆயிடும். I need ரைட் this. தான். Need a drop. ஆபரேட்டர் எடுத்துக்கணும் நேரம் எங்க வருவான்னு எனக்கு தெரியும்ல. Gotta go. வணக்கம் சிவா ப்ரோ. ஃபைனல்ஸ்க்கு இன்னும் 20 நிமிஷம் இருக்குங்க. இருக்கட்டும் ப்ரோ. பாப்போம் யார் ஜெயிக்கிறாங்க. பேப்பர் எக்ஸ்ட்ரா ஈஸியா. There. ஒருத்தர் பீக் பண்ணுங்க, உங்களை காவு வாங்கி தான் உங்களுக்கு கொல்ல போறேன். ஈஸி ஜெயிக்கணும்னு ஆசை. நான் பேப்பர் line ஜெயிச்சுவானோ பயம் இருக்கு. Flash. ஐயா சாரிங்க. ஓகே ப்ரோ, சபாஷ் ஏகே ப்ரோ. நான் இப்போ உங்களுக்கு டைம் வாங்கி இந்த ஒரு ஆபரேட்டர் ஆங்கிள் போச்சு. இங்க இல்ல ஃபேக். இங்க நான் பாத்துட்டு இருக்கேன், அவன் வர மாட்டான். There. போங்க இங்க போங்க. இங்க தான் கார்னர்ல இருக்கான். Enemy ஐயோ mid. உள்ள போய்ட்டான். There. இங்க போய்ட்டான், இங்க இருக்கான். ஏக் போங்க அப்படியே ஏக்கோங்க. Too அப்படியே surprised. ஏக்கோங்க சொல்லிட்டேன். ஏ ஆஸ்ட்ரா சைட் உள்ள இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். பாத்துக்கோங்க. நான் இது டவர்ல இருந்து வெளிய வந்துட்டேன். டவர்ல வேலை தான் கேக்குறீங்க. இருக்கலாம்னு சொல்றேன். டவர்ல நான் பார்க்கல. இப்ப டவர்ல யாராவது வந்தாலும் தெரியாது. நான் உங்களுக்கு கவர் பண்ண மாட்டேன், பிளான் பண்ணு. சொன்னால ரைட் சைடுல enemy பாருங்க, நான் மேல remaining. பாக்குறேன். எங்க அந்த நியான்? நீங்க இருக்கான். கீழ கீழ கேம்பா அங்கேயே உட்கார்ந்து சொல்ல வேணாம். ஆபரேட்டர் Stand tall. We are Valorant. Go, go. We are fighters. கயாவை எடுத்தாலே அப்படியே நான் டீமன் ஒன் ஆயிரும். டீமன் ஒன் மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும். Signs are. அவனுக்கு நேரம் நம்மள மாதிரி தான் பேசிட்டு இருப்பானுங்க. ஏய் நம்ம 4 பேர் 5 பேர் வந்தா தூக்கிடலாம்டா. Enterprise. ஏல மேல யாரா பீக் பண்றாங்களா? இல்ல வரவே மாட்டாங்க. ஏல வரவே மாட்டாங்க. எவன பிக்கே பண்ண மாட்டாங்க. ரைனா வந்து அடி ரைனா வரான். அது ரொம்ப பொறுமையா வரான், அடி வாங்குறான். டேய் அட போறறேன் போ. சூப்பரா, நைஸ்ரா. என்னோட புளித்தித்தனத்துக்கு நல்ல அடி குடுத்த. சூப்பர். One suppressed. அங்க இருக்கானே. ஃபிளாஷ் இங்க இருக்கா. ரைட் கிளிக் போட்டு போலாம். இருங்க ப்ரோ. Flash. அவன் ஆடல் எடுக்கல வருது. சூப்பர்க்கே வரும். நான் தான் ஃபிளாஷ் போடுறேன்னு. போக் முடிஞ்சிச்சு ப்ரோ. அவர் என்ன பண்ணுவாரு? மேல தான் இருக்கா. மேல இருக்கா. Last player standing. என் தலைவனை பாத்தீங்களா இல்லையா? ஓடு. ப்ரோ லேப்டாப்ல ஏதாச்சும் எக்ஸ்டர்னல் கனெக்ஷன் பண்ணா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் HDMI கேபிள்லாம் கனெக்ட் பண்ணா லேப்டாப் இதுல கரண்ட் பாஸ் ஆகுது. ஐயா கரண்ட் பாஸ் ஆகுவா? பண்ணிட்டான் ஒருத்தன். இங்க தான் ப்ரோ இங்க பாருங்க, ஸ்டார் ஃபார்ம்ல உட்கார்ந்துருக்கு. Stealing sight. லாஸ்ட்ரா ஸ்மோக் அதுலயே கேம்ப் ரெய்னா. ஷாட் கன் வச்சிட்டு. As much as this world hurt me, I'm out of here. it's mine, and I will kill to defend it. Gotta go. Go, go, go. நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. அவங்க அதே இடத்துக்கு ஆமாங்க. பரவாயில்ல. நான் அதே மாதிரி ஏறி வரேன்னு தெரிஞ்சு சூப்பரா லைட் எரியுது. பட் லைட்ல தான் நான் வந்து அதே மாதிரி போய் அடி வாங்கிட்டு இருப்பேன். கை முடி என்னடா இவன் பண்றது சுருக்குன்னு இருக்கு. ஏய் என்னங்க சொல்றீங்க? இங்க பாத்தீங்களா? டேய் யோ பிளைண்ட் போறதுக்கு கூட ஓடியாங்கறான்.
ஐயா தூக்கி விடுங்க ஐயா. தூக்கி விட்டா அடியா பரவாயில்லையா? ஸ்பாம் பண்ணானே. Spike down mid. பாத்துடா. தூக்கி விடுங்க இப்ப தூக்கி விடுங்க. ஷாட்கன் வச்சுல. ப்ரோ ப்ளைண்ட் போடுங்க ப்ரோ. ப்ளைண்ட் போடுங்க. தூக்கி விடுங்க. Your duty is not over. யார் என்னைய தூக்கி விட்டீங்க? என்னைய தூக்கி விட்டீங்க? பரவாயில்ல ஆடுங்க அதெல்லாம். கட்டறது நீங்க தான் தூக்கி விடுங்கன்னு. ஏங்க நான் யாரையா தூக்கி விடுங்கன்னு சொன்னாங்க. ஆடுங்க. ஸ்டேஜ் ரிவ்யூ பண்ணும்போது பிரஷர் கொடுக்க மாட்டான் ஆடுங்க. ரைட்ல யாரா இருக்காங்களா? பைக்ல கண்டிப்பா கேமரா வச்சிட்டு இருப்பாங்க. பிளான்ட் எடுக்க போங்க. பைக்கே கில் அங்க பார்க்காதீங்க. ஓடுங்க. செத்தாலும் பரவாயில்ல. பைக் அந்தாண்ட பக்கம் இருக்கு. ஓ சேஜ் வந்துட்டானா? You are divided. 30 seconds left. ஐயோ இப்படி எடுத்து போயிட்டான். One enemy ப்ரோ remaining. லெஃப்ட்ல பாக்ஸ் இருக்கான். அவன் அடி போங்க. சூப்பர் ப்ரோ. வேற மாதிரி ஆப்பர். நைஸ். ரேனா இத பண்ணுமே. அதனால இப்ப கீபோர்ட் சுத்தி இன்சுலேஷன் டேப் போட்டு நம்ம என்ன பண்றோம்? கீபோர்ட் சுத்தி இன்சுலேஷன் டேப்பா. நம்ம இங்கே ஒளிஞ்சுப்போம். ப்ரோ நீங்க பி போங்க ப்ரோ. நான் இருங்க அவனுக்கு ஒரு செருப்படி குத்துட்டு வரேன். நீங்க எல்லாம் பி போங்க. இல்ல லெக்ஸ் ப்ரோ நீ போய் போய்ட்டு அவன் ஒண்ணு மட்டும் ஓகே வாங்க. ஓகே ஆமா சரி பலி வாங்கிடலாம். இருங்க வரட்டும். அவன் ஆரோ கலர் பொன்னாடி ஏறி வந்தான். நம்ம தான் அந்த பக்கம் நீ இந்த பக்கம் செத்துட்டோம். ஓகே நான் அப்படி சப்போஸ் பிளைண்ட் ஈடு போட்டேன்னா நான் உடச்சிடுறேன்னா நீங்க அவனை சுடுற மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. Who's next? அவன் அல்ட் போகாதா? சாவடா சும்மி செருப்படி வாங்குனியா? One enemy remaining. Shadows traveling. ஏய் ஜெயா இங்க வால் போட்டு இங்க தான் கரெக்ட்டா இருக்கான். Light planted. கீழ குத்தான். Flashbang. சூப்பர். பிளைண்ட்லே பிளைண்ட்ல அடிச்சா. Last round before the switch. கருமே தெரியல. நானும் இமோட் ஏக்க போறேன். நீங்க எல்லாம் பீக்க போங்க. What you break down. Richardson, hi bro. Bro. Let's go. ஐயா பாத்தியா? ஆல்ட் கேன்சல் ஆகல. Cover going out. நீ அல்டிமேட் யூஸ் பண்ணல பாரு ரெண்டுதா. தெரியும். Net deployed. இருக்காங்க. One suppressed. இருக்கான். Shadows. Light planted. My ult's ready. Enemy spotted B. Shadows. No one walks away. ப்ரோ ரெண்டு பேர் அங்க தான் ரெண்டு பேர் யோரும் அவனும் அங்க தான் பாத்து. Here. ப்ரோ இங்க ஒளிஞ்சாடுங்க ப்ரோ இங்கே இருக்காதீங்க அப்படியே. கடைபுற பின்னாடி போயிடுங்க. மெயின் பாருங்க. கீழே குஸ்தான் ஒருத்தன் ரைட்ல. Flash. சூப்பர். One enemy remaining. சூப்பர் ப்ரோ. Last player standing. Once a flash. நல்ல பிளேட் அது. சூப்பர். மாலி இருக்கு. வேற மாதிரி நைஸ் ப்ளே. ஆபரேட்டர் தான் பா. ப்ரோ கஸ்டம் ஆடலாமா? என்ன ரேங்க் ப்ரோ? நான் சில்வர் 3 ப்ரோ. கஸ்டம் 5 பேர் காம்ப் ஆடிட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. ரிச்சர்ட் ப்ரோ. கஷ்டம் ப்ரோ. கஸ்டம் ப்ரோ. பசங்க ஆட மாட்டாங்கல. என்னடா தலைவனே பாத்தீங்களா ரன்னிங் பொசிஷன்ல நிக்கறான். யாருங்க? ஒருத்தர் ரெட்டியா நிக்கறாப்ல.
நைஸ் ப்ரோ थैंक यू ப்ரோ சில்வர் 3 ப்ரோ ஏன் ப்ரோ என்ன ப்ரோ கோகோ ப்ரோ இருங்க கேப்போம் லைவ்ல சொல்றாருங்க என்னங்க சொல்ற இங்கங்க ராவன் புண்டையா ஹாய் ப்ரோ கிஷோர் ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க நாக்கு வா Spike down A. எப்படி ப்ரோ இருக்கீங்க ரைனா வெட்ல வர வாய்ப்பு இருக்கு ஓ இது அப்படி ப்ரோ இங்க பிளைண்ட் போடான் அடியில இருக்க நினைக்கிறேன் உங்க ரேங்க் சொல்றீங்களா ப்ரோ One enemy remaining. Next time, mind the Order. shoot. வேற மாதிரி எக்ஸ் ப்ரோ ஒரு பக்கம் ஸ்வைட்றாரு ஒரு பக்கம் நான் வரணும் நாளைக்கு நானும் வரேன் ப்ரோ மார்னிங் வரலாம் ஓகே ப்ரோ சுதா மெசேஜ் பண்றேன் மூர்ஷல் டைம் மூர்ஷல் அத குரூப்ல போடுங்க bro. வாடா, டேய். நாளைக்கு நான் உங்களை கூப்பிடுறேன் தலைவா பி 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 போங்க பி போங்க பி போங்க போயிட்டேன் bro. இல்ல கோகோ ப்ரோ பி பண்ணுங்க ப்ரோ நைஸ் பாத்து ப்ரோ எக்ஸ் ப்ரோ சூப்பர் போயிடுவாங்க ஆறு நான் பாத்து கார் மிடில் ஆளு இருக்கானுங்க நீங்க ஆஹா ஷீல்ட் வாங்கி வந்துருக்கான் ப்ரோ சாவுடான் நாயே பாத்து ப்ரோ அங்க இருக்கானுங்க பாத்து மிட்ல இருந்தானுங்க எக்ஸ் ப்ரோ நான் போறேனே ஓகேவா நீங்க அங்க பாத்துக்கோங்க நான் இங்க போறேன் பி போறேன் உங்களோட இங்க இருக்கானுங்க ஓகே நான் வரேன் அங்க வரேன் ப்ரோ பாத்து ப்ரோ மிட்ல பாத்துருங்க பி ல ஒருத்தர் இருங்க நான் இருக்கேன் ஆமா ப்ரோ எங்க ரேங்க் இங்க இருக்கான் ப்ரோ பி ப்ரோ 35 பி பேசிட்டு விட்டுட்டேன் சாரி என் தப்பு தான் கரெக்ட்டா மாட்னா சரி நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த கன் தேவல அங்க ப்ரோ கன் மாத்திக்கோ அங்க இருக்கு என்கிட்ட என்னோட கன் இருக்கு அங்க Spike down B. ஈஸி ஹீல் பண்ணா 1 or 1 2 ஹீல் பண்ணிட்டான் நான் தான் 30 சொல்றேன், அங்க seconds மேல left. ஃபுல் டாக் இருக்கு ப்ரோ Last player standing. பரவாயில்ல ஒண்ணும் இல்ல பொறுமையா போ ப்ரோ பொறுமையா போ பொறுமையா அப்ப பிளான் இப்ப பண்றான் போட் அவ்வளவுதான் வேற மாதிரி இல்லீகல் ஸ்டார்ட் ஆகிருச்சு சுத்த ஆரம்பிச்சிருச்சா ரைட் இல்லங்கய்யா ஏல கேம்ப் பண்ணிட்டு பொறுமையா வரானுங்க பாத்து ஏல கேம்ப் ஓகே நான் டவர் நான் பாத்துறேன் நீங்க கீழ மட்டும் பாத்துக்கோ மீன் பாத்துக்கோ இல்ல டவர்ல போய் அடிக்கிறீங்களா நான் கீழ பாத்துறேன் டவர் ஸ்பெக்டர் வச்சிருக்க டவர் அழிக்காது ஸ்பெக்டர் ஆப் வாங்குனீங்க ஆப் வாங்கலாம் இல்ல வாங்கலாம் அது எதுமே வாங்க முடியாது அவன்கிட்ட காசு இல்ல இப்ப அதனால பொறுமையா தான் வரணும் எட்டி பார்த்தா வேற ஒரு பான் ப்ரோ நான் ஜம்பிங் பண்றேன் லைவ் டெஸ்ட்ராய்டு இதா இருக்காங்க மிட் ஸ்மோக் கொடு ப்ரோ ப்ரோ நீ போ நான் ஹோல்ட் பண்றேன் ஏல பண்ணாரும் பின்னாடி வந்துட்டா இவன் வந்துட்டா பின்னாடி அங்க தான் இருக்கா இன்னொரு சைடுல இங்க மெயின் என்ட்ரன்ஸ்ல One enemy remaining. ஆஸ்ட்ரா வந்து வெயிட் பண்ணுங்க அவன அதுக்குள்ள கொள்ளாதீங்க இப்போ கொள்ளுங்க ஓச்சி லாஸ்ட் Defenders win. டிக்குன்னு டிக் ஃபைவருக்கு மாறிடுங்க நொட்டுன்னு போயிடும் அவ்வளோதான் எனக்கு நல்லா ஓடுற மாதிரி காட்டுது விட்டு வருதா இல்ல ஜிஜி நீ இவன நாவல டக்குன்னு சொல்லி டிஎம் நம்மள ஐயோ ஒரு அசிஸ்ட் ஜாஸ்தி 4 அசிஸ்ட் 2 எனிமி ப்ளைண்ட் பண்ண கூட அசிஸ்ட்ல வருமா ஆமா அசிஸ்ட் பண்ணி அதான் ப்ளைண்ட் ஆகி நீங்க கொன்னாதானா ஆமா ஓகே ஸ்டார்ட் பண்றேன் ப்ளைண்ட் ஆனா அசிஸ்ட் வராது ஜிஜி கை ப்ரோ இல்ல லைவ் ஓடுதா ஒழுங்கா இல்ல திரும்ப வேலையை காட்டிடுச்சா இப்போ மானகட்ட இன்டர்நெட் ஒர்க்கா இருக்கு ப்ரோ நெட்வொர்க்கா இருக்கு ப்ரோ அது 11 மணிக்கு தான் சொல்லுவானுங்க மேட்ச் ஆனா 12 மணிக்கு தான் ஆரம்பிக்கும் 11 மணிக்கு அந்த என்ன சொல்லுது 12:30 தான் 12:30 மணிக்கு தான் ஆரம்பிப்பாங்க இல்ல 12:30 இல்லையா நீங்க சீக்கிரமா ஆரம்பிக்கிறாங்களா என்ன
அதான் 11 போட்டு இருந்தது. 11,000 அப்ப. அப்போ ஒரு 12 மணி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். தண்ணி குடிச்சா ஒரே செகண்ட் பார்த்தா பார்த்து ஸ்கின் மாற்றி வந்துடுறேன். ஒரே செகண்ட். பிரைம் தான் வச்சுருந்தானா? ஆமாம். ஓகே ஃபேந்தம். ஓகே 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 பட் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ. கேக்குது நான் பேசுறது? போயிட்டாரு. மை காட், எல்லாரும் என்ன விட்டு போறீங்களே. எக்ஸ் ப்ரோக்கு எக்ஸை ஞாபகப்படுத்திட்டாரு. ஏகே நான் என்னங்க எக்ஸ் ப்ரோக்கு எக்ஸை எப்போங்க ஞாபகப்படுத்தினேன்? ஏங்க எந்த கோகு ப்ரோ நான் முன்மேல போட்டுட்டானே. ரெட் புல் குடிச்சிட்டே ஆடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். எந்த ஸ்கின் மாத்துனீங்க? இது எப்ப பிரைம் இருக்கான்னு செக் பண்ண, அவ்வளவுதான். பிரைம் தான் வச்சிருக்கேன் நான். ஃபர்ஸ்ட் மேண்டல் டைம் யூஸ் தானே பண்ணனும். வச்சிருந்தீங்க. அதான் மாத்திட்டு இது கரெக்ட்டா தான் வச்சிருக்கேன். ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே ப்ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணனும். ஓ சாரி ப்ரோ, என்னாச்சு லாஸ்ட் மேட்ச்? இல்ல நான் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. லாஸ்ட் மேட்ச் வின் பண்ணிட்டோம். இல்ல நான் கியூ பண்ணிட்டு தானே போனேன். அது என்னாச்சு? டூவா? Red Bull gives you head. Red Bull gives you wingsங்க. எப்பங்க ஹெட்ஸா மாறுச்சு? நாளை என்றும் நம் கையில். எப்பா அனத்ததுப்பா, என்னப்பா இது இப்படி அனத்தது? கொசு கடிக்குது, அனத்தது. என்ன 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 இப்படி? ஆக்சுவலா இந்த வாரம் என்னென்ன படம் ரிலீஸ் ஆச்சு ப்ரோ? இது வர ரிலீஸ் ஆச்சுல, கிராண்ட் டூரிஸ்மோ படம் ரிலீஸ் ஆச்சு. அப்புறம் இன்னொரு படம் எதுவும் ரிலீஸ் ஆச்சு. கார்த்திக் என்ன படம்? அஞ்சரைக்குள்ள வண்டி பார்ட் 3 இல்லங்க. ரிலீஸ் ஆச்சு. அடியே ரிலீஸ் ஆச்சு. யாருங்க அடியே? அப்புறம் கிங் ஆஃப் கொத்தா. இந்த ஊர்ல எவனும் எடுக்கவே இல்லை. இந்த ஒரு ஊருன்னு நான் இங்க வர எடுக்கிறேன். யோகன் அதிகாரம் 1 அப்படின்னா கிங் ஆஃப் கோத்தா. அது கோத்தாங்க. அத்தியன் 1 இல்ல, அது அதிகாரம் இல்ல. அத்தியன் தானே. அத்தியன் 1 தானே விஜயோட டிராப் படம். கௌதம் மேனன். தெரியலையே. அத்தியாயம் 1. யோகன் அத்தியாயம் 1. ஆமா, யோகன் அத்தியன் 1 விஜயோட டிராப் படம். கௌதம் மாஸ்டர். விஜய்க்கும் கௌதம் மேனனுக்கு செட்டே ஆகாது. அதான் டிராப் ஆயிட்டு. ஒரு படம் கூட நடிக்கல விஜய். கௌதம் மாஸ்டர் இரும்பு கை மாயாவி. அதே யாருங்க இரும்பு கை மாயாவி? என்ன எடுக்கிறீங்க? பைண்டா, கோகு, ஃபீனிக்ஸ், ரெய்னா, 3 டியூலிஸ்டா? ஓகே. கரெக்ட் தான். Choose your agent.
கோகு ப்ரோ வேற ஏதாவது இருக்கீங்களா ப்ரோ? கோகு ப்ரோ இனிஷியேட்டர் இருக்குங்களா? அதாவது அது சொல்லிருக்கலாமே. சூப்பர் ப்ரோ. இல்லங்க இவ்வளவு நேரம் மைக் ஆஃப் பண்ணி பேசிட்டு இருந்தேங்க. இரும்பு கை மாயாவி சூர்யா படம். அது இரும்பு கை மாயாவியா? அப்படி ஒரு படம் வந்துச்சா? எங்க சூரியன் ரசிகர் மன்றம் எங்க? கார்த்தி ப்ரோ நீ எடுக்கற. கார்த்தி ப்ரோ சூர்யா ஃபேனா? ஓடு வேற மாதிரி. நீங்க விஜய் ஃபேன் இல்லையா? யாரு நானா? விஜய் பாட்டா கேட்டுக்கிட்டு இருப்பீங்களா? இல்ல 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 சூர்யா ஃபேனா? ஃபேன் தான் கிடையாது. விசிறி. நான் யாருக்கும் விசிறியா இருக்குது. எல்லார் படமும் பார்ப்பேன். எல்லார் படமுமே அசிங்கமா திட்டுவேன். எல்லாரையும் கலாய்ப்பேன். எல்லாரும் ப்ளூ சட்டை மாதிரியா? அப்படி இல்ல. ஐயோ அப்படிலாம் இல்ல. நல்லா இருக்க படத்துல நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவேன். நல்லா இல்ல படத்தை நல்லா இல்ல. சரி கடைசியா என்ன படம் நல்லா இருந்துச்சு சொல்லுங்க. கடைசியாவா? தமிழ் படத்துல இருக்கீங்களா? நீங்க பார்த்தே என்ன படம் நல்லா? ஜெயிலர் நல்லா இருந்துச்சு. ஓகே ஒரு தடவை பார்க்கலாம். நல்லா இருந்துச்சு. ரொம்பலாம் சொல்ல மாட்டேன். ரொம்பலாம் சொல்ல மாட்டேன். ஒரு தடவை பார்க்கலாம். ஒன் டைம் வச்சு. DQ enters into cringe gangster says netizens. King of Kotha, DQ, King of Kotha. Okay, DQ, Dulquer enters into cringe gangster says netizens. நல்லா இல்லையாமா படம்? அப்ப பாட்டு நல்லா இருந்துச்சு. நான் காலர் டியூன் எல்லாம் வச்சிருக்கேன். அத எந்த 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 படம்? கிங் ஆஃப் கொத்தால ஒரு பாட்டு வரும். கிங் ஆஃப் கொத்தா அதான் துல்கர். ஆமா 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 அந்த பாட்டு தான் ரிங்டோன் வச்சிருந்துச்சு. காலர் டியூன் வச்சிருந்தேன். தமிழ்ல அந்த பாட்டை இது பண்ணியிருக்காங்க, மாற்றி பாடியிருக்காங்க. பட் ஆனால் மலையாளத்தில் தான் நல்லா இருக்கு. அதே மாதிரி தமிழ்ல ஒரு பாட்டு இது சூர்யா படத்துல வருங்க. அது என்ன அந்த அரசியல்வாதியா வருவானு என்ன கடைசியா ஒரு படத்துல சிஎம் ஆவானு அந்த படத்துல ஒரு பாட்டு வரும்ல. அது இது தெலுங்குல சூப்பரா இருக்கும். தமிழோட என்ஜிகே ஏதோ மறந்துட்டேன். அதுல ஒரு பாட்டு பீச்ல ஆடுவாங்க எல்லாம் இவனும். அந்த பாட்டு தெலுங்குல சூப்பரா இருக்கும். அது தெலுங்குல சூப்பரா இருக்கும். தமிழோட உருப்படியா இருக்கிறது அந்த ஒரு பாட்டு பண்ணாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். எது கிங்க கொத்தாவா? காரைக்குடியிலையா? காரைக்குடியில எங்கெங்க அங்க எல்லாமே இந்த வீடாலாம் இருக்கும். செட்டியார் வீடு தான் இருக்கும். ரயன் காஸ்லி நம்ம ஊருக்கு வந்தாரா தெரியுமா? யாரு ரயன் தாஸா? ரயன் காஸ்லி யார் இது? ஸ்கேனிங் அஹெட். நம்மளே ஒரு நாள் விளையாடுறோம். நம்ம கூட யாருமே ரியாலிட்டி எம்ப்ளாய்ஸ் விளையாடவே இல்லை. இப்போ பிளான் பண்ணுங்க. 52 கவர் வேணும். There. இங்க ஸ்மோக்ல இருக்கான். நான் பேக் ஸ்டெப் பார்க்கறேன். கார்த்தி ப்ரோ வெளிய வாங்க. இங்க இருக்கான் ஒருத்தன். இங்க இருக்கான். என்கிட்ட இருக்கான். இவன் சைஃபர். ரிசீவர்ல சைஃபர் பின்னாடி. One enemy remaining. பாத்துல ஃபீனிக்ஸ். பாத்து மறுபடியும் பேசாதீங்க. டைம் நான் பேக் Your life on good way. Healing you. ஐயா Take out Cypher's cameras. He's weak when he's blind. இப்போ நனங்கி ஆனத்துறலந்தாவே. ஆமா ப்ரோ ரியாக்ட் எம்ப்ளாய்ஸ் கூட ஆடுனா ரியாக்ட் பண்ணிட்டு தருவாங்களாமே. ஆடி ஜெயிச்சா தருவாங்க ப்ரோ. என்ன ப்ரோ ரைட் கன்படியா? அது கிடையாது கஷ்டம் ப்ரோ. அதான் ரியாக்ட் எம்ப்ளாய்ஸ் வந்து நம்ம அந்த மேட்ச் ஜெயிச்சோனா தருவாங்கலாம். அவனுங்க எப்போ நம்ம அவனுக்கு முறவசம். அது நம்ம ஜெயிக்கணும். அதான் மேட்டர். பாத்தீங்களா கேமரா எங்க வச்சிருக்கான் பாத்தீங்களா ப்ரோ? என்னங்க எல்லாரும் என்னைய விட்டு போயிட்டீங்க? என்கிட்ட தான் ஸ்பைக் இருக்கு. காத்தி ப்ரோ என்ன அது ஸ்மோக்? அங்கதான் போட்டுருக்கீங்க. உள்ளதான் போட்டுருக்கீங்களா? ஏங்க ஹைட்டா போறேன். Smoke's down. ஃபீனிக்ஸ் இங்க தான் இருக்கான். இங்க வந்துட்டான் ப்ரோ. பக்கத்துல வந்துட்டான். Opponent killed. ராமனுங்க இங்க இருங்க வால் போட்டுறேன். வால் போடு. சூப்பர் பிளான். வால் உடைக்கறாங்க. நான் மெயின் பார்க்கறேன். இல்ல வால் உடைக்கல. Right here. அங்க தான் இருக்கான்.
இருங்க தலைவன் ப்ளைண்ட் பண்ணுவோம். இங்க இருக்க இங்க தான் வருவோம். Oh my god. Wow. Sage, we're the perfect pair. I'm out of நீ here. கவிதைகளா கனவுகளா அந்த படம் நான் தியேட்டர்ல போய் பார்த்தேன். நல்லா இருக்கும் அந்த படம் மரகதன். சிரிப்பாவும் இருக்கும் நல்லாவும் இருக்கும். ஸ்டோரி நம்புற மாதிரி அது சிரிப்புல அது பாட் கவிதைகள் அந்த பாட்டுல தான் வரும் மரகதன் தான். இல்ல நீ கவிதைகளா அதுவா இல்ல அது இந்த படம். இல்ல நீ கவிதைகள் படம் நல்லா இருக்கும்னாரு. என்னதான் பாக்குறேன் என்ன படம் படம் மரகதன் நினைவுன்னு சொல்லிட்டேங்க. இல்லங்க இங்க பாருங்க அவர் சொல்ற முகம் காட்டி நீ ஹெச்ஆட் தான். ஐயோ நீடி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ப்ரோ சானியா வாடல் நீ பாத்து அங்க இருக்கா சூப்பர். டிபி வச்சிடலாம் லெட்ஸ் டிபி மை கிட்டன்ஸ். ஆல் பண்ணுங்க எக்ஸ் ப்ரோ என்ன பிளான் ப்ரோ காடி நான் செத்துட்டேன். ஆஹா எதாச்சும் நீங்க பி போலாம். பில ஆனா இருப்பானுங்க. ப்ரோ ஏவே போயிடலாமா? இல்ல மெயின்ல போங்க. மெயின் போய் டிடி பேசுங்க பீட்டா போற மாதிரி போயிட்டு சும்மா ஸ்மோக் கேக் போடுங்க ஏமாத்துங்க அவனுங்கள. ஆனா சைஃபரே ஷாட் கன் ஸ்பாட் இருப்பான். ஈட பாத்து ஓடாதே நீ ப்ரோ பாத்து செமையா இருக்கு. 30 seconds left. இப்ப எடுத்துலாமா? நீ வரவே இல்லைங்க. வரவே இல்ல. அது Reloading. போங்க. 4 பேர் இருக்கானுங்க. சைஃபர் ஷாட் கன் ஸ்பாட் இருப்பான். ரைட்ல Spotted A. 10 டைம் seconds சேவ் left. பண்ணுங்க. பேக்ல பாத்து அவனுக்கு வந்த பேருக்கு போய்க்கலாம்ல. இல்ல அங்கேயே பிளான் வச்சுக்கலாம். அவனுக்கு வரவே இல்ல. டிபி அடிக்கலாமா அப்படி கேட்டாரு உடனே அடிச்சிட்டு. நான் எதிர்பார்த்தது வேற Pay நடந்தது. attention. Might learn something. Go. தப்பறம். இல்ல அவனுக்கு வரவே இல்ல. அவனுக்கு எல்லாம் அப்படியே ஏலி செட்ல நீ லாங் பீக் பண்றானுங்களா? ஆமா இவன் யார் படிக்க வருவாங்க? ஃபீனிக்ஸ் வரான். அவன் கிளியர் பண்ணுவான். ஸ்கை கிளியர் பண்ணுவான். கிளியர் பண்ணிட்டு ஏதாவது ஃபிளாஷ் கீஸ் போடுவான். அதுக்கப்புறம் போய் அடிங்க. இங்க செமையா இருக்கு பாட்டு. மாவட்டத்துல முகம் காட்டி Fight. ஸ்கை போட்டானா கிட்ட வரும் பாத்து. டேஸ் ஓடுச்சு. ஆமா ஓடாத நீ அல்ட் போட்டுருவேன். அட யார் பண்ணுவா? மேல கேமரா பாருங்க வச்சு விடுங்க அத. அட அவனுக்கு திரும்ப அடிங்க. அடி போறான். போறாங்க போய் ஹீல் பண்ணுவாங்க. இப்போ ஆபரேட்டர் நான் பீக் Revealing area. நான் டிபி அடிக்க போறேன். சூப்பர். Take flight. ப்ரோ நீங்க டீ வெச்சிருங்க. நீங்க டீ வெச்சிருங்க. நீங்க டீ வெச்சிருங்க. இவன் இங்க இருக்கான். சைஃபர் இங்க இருக்கான். டீ பேசலாமா? சொல்லுங்க நீங்க சொன்னாதான் வேணாம். Cutting their vision. என்கிட்ட அல்ட்ரேட் பிளான் பின்னாடி வாங்க. ஐயோ ஷார்ட் கேம் ஸ்பாட் இருக்கான் ப்ரோ. சனி முடிச்சு ஷார்ட் வச்சுக்கோ. அப்படியே டீ வெச்சிருங்க. ரெண்டு பேரும் இங்க தான் இருக்காங்க. போங்க ப்ரோ. போங்க ரெண்டு பேரும் அங்க இருக்காங்க. போ நீங்க போ. போ ப்ரோ ஸ்மோக் பண்ணுங்க ஜாஸ்தி. தலைவா தலைவா அல்ட்ரேட் பின்னாடி வந்து அடிச்சேன். வரானுங்க. One enemy remaining. வர மாதிரி அந்த போறமோகனே ஷாட் கன் வச்சிருப்பான்னு தெரிஞ்சுதான் போவாம பைக்ல உட்கார்ந்திருந்தேன். உள்ள போன தடவை ஷாட்கன்ல தான் சைஃபர் இங்க நின்னு இருக்கான். சைஃபர் இவன் கூட வந்தா அப்புறம் ஆபரேட்டர் சாவத பத்தி விட்டான். There. போலாமா? நீங்க சேவ் பண்ணிக்கோங்க. போ. வேணாடா. வேற பக்கத்துல நான் சொல்லும்போது போங்க. ப்ரோ போய்டுங்க ப்ரோ. எக்ஸ் ப்ரோ போய்டுங்க. ப்ரோ வந்துரு அந்த போ. சூப்பர். அப்படியே ஷாட்கன் வச்சு ஏதோ நின்னு இருக்கானா? அங்கே தான் உட்கார்ந்திருக்கான் ப்ரோ. நாயே. Just like we practiced. ப்ரோ ஒரே தியரி போயிட்டு இருக்கு. வாரணம் வேற மூவி நினைக்கிறீங்களா? என்ன தியரி சொல்லுங்க ப்ரோ. நன்றி. B
பி லாங் நான் பீக் பண்றேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் பீக் எடுக்க பார்க்கறேன். ஓகே ப்ரோ ஓகே நாங்க அப்படியே சும்மா ஏழு ஏமாத்துறோம். நீங்க அப்படியே பிக் எடுத்துவாங்க. நாங்க ஏழு ஓகே. ப்ரோ எனக்கு கத்தி மின்னல. அவுட் ப்ரோ எனக்கு கத்தி மின்ன மாட்டேங்குது ஈவன்தோ. ஏன்னு தெரியல. Come into the unknown. வாரணம் வேற மூவில மேகனா கேரக்டர் சூர்யா தவிர ஆமா சோ மேகனா கேரக்டர் ஒரு மாயாவி. இமேஜின் Joke's over. You're dead. Enemy spotted B. Open up the sky. சூப்பர். ஐயோ இங்க இருக்கான் இங்க ஒருத்தன். Scanning ahead. தூக்கி விட்டானா என்ன ஒருத்தன். சூப்பர். வர மாதிரி. ப்ரோ அங்க இருக்கா ஃபீனிக்ஸ் இருக்கான் ப்ரோ. பி தெரியல. ஃபீனிக்ஸ் இருக்கான். சூப்பர். இல்ல கோ இங்க இருக்கான் ஃபீனிக்ஸ் இங்க இருக்கான். ப்ரோ பாத்தீங்க ஷாட் வச்சு கொண்டிருப்பான். பிளான் கபி பாரு. One enemy remaining. போறோம் நான் எங்க ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கான் பாரு. Light planted. கபி பாருங்க யாராவது கபில ஒளிஞ்சிருப்பான். Barrier created. Revealing area. For you. பி லாங் பாருங்க. வால் போட்டு. சேவ். Connection bro. அப்படியே இடம் சுத்துறோம். They're a mess over there. பி லாங் நான் பீக் பண்றேன். பி எங்க தெரியுமா? Careful இந்த here. எட்ஜ்ல மேப்புக்கு மேப் இல்ல மேப் உள்ள மேல அந்த கிரேன் இருக்கும்ல அங்க கேமரா வச்சிருக்கான் சைடுல. கேமரா வச்சிருக்கான். பாத்து. அந்த கேமரா கேமரா உடைக்க பாருங்க. இல்ல நான் ஆபரேட் அடிச்சு அந்த கேமரா உடைக்கல. இவனே பண்றோம். இல்ல இவர்தான் ஃபேமிலி கேதர் ப்ரோ கரெக்ட்டா ஏன் தெரியுமா? எங்க மார்க் பண்ணுங்க. இந்த இடத்துல அந்த டிபி மேல டிபி கேட் அப்படியே நேரா பாத்தீங்க மேல பாத்தீங்க பாக்குற லெவலுக்கு மேல இருப்பான் கிரேன் கிட்ட. அங்க போட்டுருப்பான். கிட்ட அடிக்கறாங்க. இல்ல ப்ரோ பிளைண்ட் வரும் ப்ரோ அப்படியே உட்காருங்க ப்ரோ கோகு ப்ரோ அப்படியே உட்காருங்க. பின்னாடி வாங்க அப்படியே ஷிஃப்ட் அப்படியே பின்னாடி வந்துருங்க. பின்னாடி அங்க இருக்க ரிஸ்க். சாவுடா நாய். Careful here. I'm out of here. இங்க லெஃப்ட் செக் பண்ணி பாருங்க. இங்க ரைட் எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு போங்க. அங்க பாருங்க இருக்கா ஒருத்தன். ட்ரிப் Careful யூ here. க்ரோஸ் ஒருத்தர் நான் ப்ரோ க்ரோஸ். ஐயோ என்ன தூக்கிட்டான். I've got your சூப்பர் ப்ரோ trail. வேற மாதிரி. ரேஞ்ச் இருக்காங்க. இல்ல ட்ரீ சித்ரா Fire in the hole. This way. லெஃப்ட்ல வரான். கலை ப்ரோ அப்படியே உட்காரு. சூப்பர் லெஃப்ட்ல. Careful here. உள்ள தரக்கான் எல்போ. எல்போல வாங்க பாத்து. Wall raised. அவ்வளவுதான். Gotta go. சூப்பர் ப்ரோ ஸ்மோக்ல கவுண்டர் பாப்பா. Light planted. சொன்னல ரெண்டு பேரும் கபி தான். ஒருத்தன் இங்க இருந்தா ஒருத்தன் எல்போ இன்னொரு ஹால்ல இருந்தான் பாத்து. There. நீங்க Enemy பாருங்க. spotted B. புஷ் மாத்துறேன். One enemy remaining. சூப்பர். Last player ஓ standing. மிஸ் பண்ணிட்டேன். நைஸ். மிஸ் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ கேவலமா. Look your enemy in the eye. நல்லா மாட்டனான். இத க்ரௌஸ் பண்ணும்போது ட்ராக் பண்றது ஏன் கஷ்டமா இருக்குன்னு தெரியல இந்த கேம்ல. மாயை நல்ல ஸ்கின். மேகனா மாயா. கலை ப்ரோ ஃபேண்டம் ஸ்கின் ப்ரோ. பாத்ல யாரா மாஸ்டர் பீக் பண்றாங்க. இல்ல பாத்ல. நீங்க வாங்கி கேளுங்க நான் வாங்கிக்கிறேன். Can someone get ப்ரோ this? பாத்ல யாரா பீக் பண்றாங்க. இல்ல பாத்ல யாரும் வரது இல்ல. ஓகே. ஏ போலாம் பாத்ல நான் வரேன். ஒருத்தர் ஏறுங்க நான் ஆனா கவர் பண்றேன் ஆபரேட்டர்ல. ஆளு இருப்பான் பாத்து. என்ன முடிஞ்ச வால் போட்டோம். வேற லெவல் ப்ரோ லெஃப்ட்ல பாருங்க. Fires out. ப்ரோ இங்க ப்ரோ ஸ்மோக் ப்ரோ கலை கட். ஸ்மோக் பண்ண முடியுமா? இங்க இருக்காங்க. Here. ப்ரோ பின்னாடி வரீங்களா இல்ல வால் பண்ணுங்க. பரவாயில்ல பிளான் பண்ணி வால் பண்ணிருங்க. நான் பாத்துறேன்.
கால் பண்ணு இல்ல அவங்கலாம் இருக்காங்கல்ல. ஐயா அவங்க இருக்கட்டும், நீங்க வால் பண்ணுங்க. ஸ்பைக் பாத்து Barrier created. அவங்கள ஹீல் கூட பண்ண முடியாது. அதுதான் பார்த்தேன். ரெக்ஸ் ப்ரோ அவங்கள ஹீல் பண்ண முடியலனால. மேல ப்ரோ ரெக்ஸ் ப்ரோ உங்க கிட்ட Enemy remaining. ப்ரோ இங்க இருக்கான் பின்னாடி. சைலண்டா இருக்கான் பாத்தீங்களா அமைதியா. ஹீல் பண்றதுக்காக கையில இதை எடுத்து வச்சிட்டு இருந்தான். Please stay alive. சுத்துதே I ஸ்டீம். hate making new friends. ப்ரோ என்ன பண்றதுன்னு தெரியல ப்ரோ. இந்த நெட்வொர்க்கை வச்சுக்கிட்டு எனக்கு எக்ஸலன்ட் கனெக்ஷன் காட்டுது, உங்களுக்கு சுத்துது. என்ன ப்ரோ தெரியாம தூக்கி போட்டீங்களா? சரி. யாருமே பீக் பண்ணலையா? ஹோல்ட் தான் பண்றாங்களா? ஆஹா வரவே மாட்டானுங்க. உட்கார்ந்த இடத்துல உட்கார்ந்து இருக்கானுங்க. ஃபீனிக்ஸ் மட்டும் அடிக்கடி ஆர்வத்துல வரான் வெளிய. அவனும் படக்ஸ் தேடி வாங்கிட்டு போறான். நானும் பாத்துறேன் வரவே மாட்டானுங்க. நம்ம போய் பீக் பண்ணதா உண்டு. இங்க கண்டிப்பா ஒருத்தர் இருப்பான். நம்ம தடவை வந்தனா இங்க தான் உட்கார்ந்து. சூப்பர். There. பாத்துட்டு ஒருத்தர் ஆஹா அடிச்சான். தலைவா தூக்கி விட்டுறான். பிளான்ட் பண்ணுங்க. இங்க இருக்கு. Your duty is not over. சூப்பர். ப்ரோ அடிச்சான் ப்ரோ. Spike down A. There. I know exactly where. என்ன ப்ரோ ஒரு இத தூக்கி போட்டு சாட்டை வச்சு போட்டு லோ பண்றான். Go. நான் தூக்கி விட்டுருக்க கூடாது. அவன் வந்து ஒரு ஸ்மோக்க போட்டு ஒரு மாலியை போட்டு I got spike. Last player standing. ஆஹா Spike down A. என்டி நான் அவசரப்பட்டேன். No more doubts. I'm out of here. அவங்கள தூக்கி விட்டுருக்கவே கூடாது. நாளை இறங்கிக்கிறத அவாய்ட் பண்ணுங்க. பீக் ஆகுங்க. ஆமான்னு இத தூக்கி விட்டது பிரச்சனை ப்ரோ இல்ல. பாம்பு போடுறான் ப்ரோ. மேலே தான் நிக்கிற மாதிரி இருக்கு, வேற வழி இல்ல. இது ப்ரோ ஃபேண்டம். Can someone get this? அடுத்த பாடி பிளாக் ஆயிரும். இந்த பாடி பிளாக் ஆயிரும். Right here. ஸ்பைக் த்ரோ. எங்க ப்ரோ போலாம்? தெரியல. Watch and learn. ஏப்பா Welcome to my world. ஹீல்னு நினைக்கிறேன். ப்ரோ பாத்து. இத பாத்தீங்களா? ஓ தெரியும் உள்ளதான் ஷார்ட் மிஸ் போட்டுறலாம். ஓ டேய் 111 சூப்பர். Last player standing. தேவலாத இந்த ரோட் த்ரோ போட்டோம். நாம எதுக்கு அல்ட் போடும்போது எதுக்கு போனீங்க இங்க வர? Here. எனக்கு ஒரு டவுட் இருங்க நான் கேட்கணும். இந்த இடத்து பார்த்தா எல்லாருக்கும் பயமா? நாலு பேருக்கும். ஏன் கேக்குறேன் லாம்ப்ஸ் யாரை பார்த்தா பயமா? ஏன் இல்லையே? எப்பவுமே விளையாண்ட மேட்ச்ல லாம்ப்ஸ் நான் ஒண்டி தான் ஏறுறேன் ஆக்சுவலா. எப்பவுமே சீரியஸா விளையாடல. ஓகே அத்தாரி நான் உங்களோட வரேன். ஓகே நோ ப்ராப்ளம். ஐயா ஸ்பான் போயிடுங்கய்யா. இது ரிஸ்க். வரவே மாட்டேங்கிறாங்க ஒண்ணும் சிஸ்டம். வர மாட்டானே. 30 seconds நம்ம தான் ஏறி போய் ட்ரோன் ஆல்ரவுண்டா கொட்டை கழுத்திட்டாங்க கணக்குல. ஆபரேட்டர் 10 seconds left. லெஃப்ட்ல. My quiver is never. இராடே வைப்பரே. Go. ஒத்த ஒளிஞ்சு சூத்து மாதிரி ஆடுறீங்க. நீ குரா நக்கல்டா இறா. ப்ரோ கண்ணு ப்ரோ கட்டம். Can someone get this? வைங்க நம்ம ப்ரோ. ப்ரோ வாங்க ப்ரோ பி புஷ் பண்ணலாம். ஓகே நீ போறீங்களா? பி போலாம். ஓகே மெயின் போ. அல்ட் போட்டா சைடுக்குள்ள ஏறாதீங்க. அல்ட் போட்டு எதுக்கு சைடு ஏறிக்கிட்டு நம்ம அங்க ரொட்டேட் பண்ணிட்டு திரும்ப கூட வரலாம். ஏன் புஷ் பண்றதுல இருக்கீங்க? கொஞ்சம் யோசிச்சு வரணும். அந்த அல்ட் போட்டிருக்கான் எல்லாம் அதுக்குள்ள தான் உட்கார்ந்திருப்பாங்கன்னு தெரியும். சூப்பர். வாங்க சைட் கிளியரா தான் இருக்கும். அதாவது என்ன சொல்றது அவன் ட்ரிப்ல அது இருக்காது. எல்போல ஒருத்தர் இருப்பான் எப்படியும். ப்ரோ இங்க வால் பண்ணுங்க. எல்போ வால் பண்ணுங்க.
நான் பேக் ஸ்டெப் பார்க்கறேன். ஒருத்தங்க மேலே ஏறுங்க. நான் மேல பாக்கறேன். Shut down. இங்க வரானுங்க. போகாதீங்க. Joke's over. Hey, you're dead. பொறுமையா இருங்க. Enemy spotted B. ஐயோ பின்னாடி ஒருத்தன் போறோம் மாலி Player standing. போறோம் டைம்ல Clutch. சவுடான் ஆயே லைனை போட்டு விட்டீங்களா ப்ரோ? What போட்டு will be this time? Have any patterns? Can someone get this? Thank you. There. டைம் இல்லனா நான் அடிக்கவே நேரம் சரியா இருக்கு. எவ்வளவு ப்ரோ பே நைட் பண்ணான்னு வந்திருக்கான். கரெக்ட்டா இவன் யாரு ப்ரோ பே பண்றா? புரியல. ஆர்வ புடிச்சா பின்னாடி இருக்கான் கத்தி வச்சிட்டு. யாரு ப்ரோ பே பண்றா? சிவா ப்ரோ நான் கவனிக்கல சாரி. I've got your trail. ஐயோ இல்லங்க. ரெக்ஸூர் வாங்க கிளிக் பண்ணி கொடுங்க. நான் என்ன பண்றேன்? நல்லா இருக்கு கவி ப்ரோ. இப்போ நான் போடுற லைன் ஒரு மாதிரியா ப்ரோ ஷிட் ப்ரோ ஸ்பைக் ஆன் ப்ரோ. ஸ்கிப் பண்ண லைன் சார். சரி வாங்க. ஆட்கண்ண போகாதீங்க ப்ரோ. இதெல்லாம் போட்டு நான் வெயிட் பண்ணுவோம். ப்ரோ கான்ட்ராக்ட் பண்ணாலும் இல்ல ப்ரோ இங்க ஷாட்கன் ப்ரோ பின்னாடி ப்ரோ சைடு ப்ரோ ஸ்பைக் உங்ககிட்ட தான் இருக்கு. சண்டை வேண்டாம். Enemy spotted A. அடா போடா டேய். ஆறு எடுத்தா ஒரு கீழ போறேன் பாரு. ஆறு எடுத்தா என்னால இது பண்ண முடியும். ஆறு எடுக்க முடியலையே. ப்ரோ மூணு பேர் இங்க தான் இருந்தானுங்க பாத்து. இது இங்க ஏமாத்துங்க. சும்மா ஏமாத்துங்க. மெயின்ல இருந்து ஏமாத்துங்க. ப்ரோ நீங்க விண்டோல Revealing area. இங்க அவனோட இதுல இருக்கும். ட்ரிப்ல இருக்கும் பாத்து. சூப்பர். நல்ல பொசிஷன். வால் போட்டு போவா. டால்ட் இருக்கு. அடே ப்ரோ உள்ளாடு. அப்படியே இங்க. ஆஹா. Last player standing. அல்ட் போட்ற ப்ரோ. Open up the sky. நைஸ். எல்லாரும் கேம் பண்ணுங்க போய். கூட கேம் பண்ணுங்க போய். Switching sides. I'm out of here. What do you say, drone? Ready to stretch your wings? ஸ்டீம் ஓடலையா? லைவ் சொல்லி முடிஞ்சு போல. லைவ் சொல்லி முடிஞ்சா ப்ரோ ஓடுதா ப்ரோ? திரும்ப வந்துருச்சு ப்ரோ. இருக்கும் இடத்தை மறந்தாலும் Go. ஓ மரியா ஓகே. இதான் எங்க உங்களுக்கு கிடைக்குது. இப்போ ஓடுது ப்ரோ. ரைட் ப்ரோ. பீல ஒண்ணு இல்ல. வீல ஒருத்தர் இருக்காங்க. எட்டு ப்ரோ பின்னாடி வாங்க. சூப்பர். Healing. நான் போய் பீக் போறேன். Spike planted. Enemy B. அவன் ஹெட் சைபர். எனக்கும் தான். I'm out of
here. Last player standing. இவங்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டான். Nice try. பட்டா படுது படலன்னா போதும் போங்கடா என்ன அப்படின்னு போங்க. மேல ஒரு பாடல் வரி போட்டிருக்கேன் பாருங்க நீங்களுமா. If you're not a good பாத்துட்டேன் அந்த பாடல் வரி லைவ்ல லைவ் ஓடல போல. அப்ப இந்த பாட்டு அவர் போட்ட பாட்டை நீ இன்னும் கொஞ்சம் ஆல்டர் போட்டு போட்டிருக்கீங்க. பாத்து Safety's off. பேப்பர் உடைக்கிறாங்க வாளா. சைபர் வைப்பர் வந்துட்டா. ரெண்டு பேரும் குஸ்டானுங்க. அட போடா 60 bro. சைபர் இங்க இருக்கான். பாத் பா என்ன கடை bro. ரேஸ் கடை வந்துட்டான். Spike planted. ரேஸ் 130. ஓகே. Last player standing. ஷாட் பின்னாடி பேக் ஸ்டாப் ஒண்ணும் இல்ல. இங்கதான் கேமரா வச்சிருக்கான். ஆனா எங்க வச்சிருக்கான்னு தெரியல. Watch them run when lit by my sonar. That's when we strike. உதிச்சு வந்துட்டாங்களா உடைச்சு வந்துட்டானுங்களா ப்ரோ? குதிச்சு வந்துட்டாங்க. பால் இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போட்டுருங்களா? அவன் வைப்பர் வால் போட்டு அதுல குதிச்சு வர்றாரு. ப்ரோ கபில கோருங்க. யாரா ஷாட் அடிச்சு. நாளைக்கு எனக்கு உட்காருங்க. நான் உட்கார்றேன். நினைக்கிறேன். இல்ல சுட்டு இது பண்றாங்களா? எதுக்கு வாண்டர் சொல்லணும். நான் இங்க இருக்கேன். நான் கபி பாரு ப்ரோ. சூப்பர். ஸ்மோக் காலியா உங்களுக்கு ப்ரோ. கலை ப்ரோ நீங்க தான் இருக்கோம். நான் போறேன். அங்க சைடுல வந்துட்டானுங்க. Enemy spotted B. 126 ரேஸ் சமலோ. There they are. Spike planted. For you. டேய் player எங்கடா standing. முழிச்சிட்டு இருக்க பொட்ட. நைஸ் ட்ரை. தன்ன போய் தாரா தோண்ட. My power does not ebb. Go. Ask for aid and you shall receive. ஏக்கு ப்ரோ ஏக்கு போய் வால் போடுறீங்களா? இங்க வால் போடுறத விட பிக்கு போய் வால் போடுறீங்களா? சாரி ப்ரோ. பி போங்க. பி போய் எங்க வால் போடுங்க. பத்து செகண்ட் தான் ப்ரோ. இங்க ஆபரேட்டர் எடுத்துறோம் பாப்போம். ஏதாவது வருதானே எனக்கு கேளு. We go. வேணாம் ப்ரோ. எது வாங்கடா அப்பா. I know exactly where you are. டிபி அடிச்சிருக்காங்க. டிபி இங்க கான் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க. Spike planted. பாத்தியா ஐயோ மாட்டியா. 145 ப்ரோ. நீங்க அப்பவே தெரியும் அண்ணா இங்கே இருந்தீங்க. காசு வேஸ்ட். போடா அண்ணா. Last player standing. ஏய் Let them try to get எடுக்கல. Go.
சொல்லுங்க. அவனால ஆப் எடுக்க முடியாது ஏன்னா மேல போற ஏஜென்ட் சோ இவன் தானே. எங்கேயாவது கேம்ப் பண்ணிக்க. பிக் பண்ணுவானா ப்ரோ அவனுக்கு மட்டும் சைடு. Barrier created. Deploying drone. அதான் இருக்கா. Launching smoke. ஆபரேட்டர் அவன். பின்னாடி தலைவா நம்ம இங்க இருக்கோம். ஏதாவது நடந்துச்சுனா நான் மட்டும் போறேன். பின்னாடி வாங்க ப்ரோ. கோகோ ப்ரோ பின்னாடி யாரேக்கா உள்ள அங்க இருக்கா. பாத்துக்கலாம். எல்லாம் டிபி போங்க. நான் இங்க இருக்கேன் நீங்க போங்க எல்லாரும். ஓகே வைப்பறீங்க மெயின்ல. நான் இருக்கேன். ஃபீனிக்ஸ் வந்து பாத்ல ஆபரேட்டர். இங்க இருக்காங்க ஒருத்தர் இருக்கான். ஒருத்த மட்டும் இருக்காங்க. இங்க தான் காத்து இங்க இருக்கு. 136 வைப்பர். வாங்க. Joke's over. You're dead. உங்களுக்குலாம் மேல அநியாயமா. Spike play. 136 வைப்பர் ரொம்ப லோ. வைப்பர் 2 லோ ப்ரோ. அவங்க கார்னர் எடுத்து உட்கார்ந்திருக்காங்க. Right here. Fire in the hole! Drop! My ult right. They will cover. ப்ரோ நீங்க புடிங்க ப்ரோ. Watch out. Careful. ரீலோட் ப்ரோ. ரெக்ஸ் ப்ரோ ரீலோட். One enemy remaining. ஒருத்தர் பிடிங்க. ஆப் பிடிங்க. போங்க. அவன் டிபி பண்ணுவான். ஹோலி ஷிட். சாரி ப்ரோ. ஐயோ பிடிக்க முடியல அவனை. Sometimes old ways are மன்னிச்சிருங்க. Valorant Champions Final Steamல போய் சேவ் ஜெட்னு ஸ்வாம் பண்றாங்க ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ. ஜெட் ஃபார் ரியல் ப்ரோ. பாருங்க அந்த மாதிரி ஒரு மோசமான நிலைமை வரப்போது தெரிஞ்ச உடனே எல்லாரும் ஏஜென்ட் இது பண்ணலாம் சொல்லிட்டு விளையாட ஜெட் எடுக்கிறதுல இப்பத்துல இருந்தே அந்த பிக் ரேட் கம்மியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ப்ரோ யாரும் என்ன ப்ரோ யாருமே பார்க்கவே இல்லையா? I know exactly. அதுக்கு நான் ஒரு பிளான்ல இருந்தாங்க. அவன் இங்கிட்ட வந்து அடிச்சாங்க சைட்டுக்குள்ள இதுல இருந்து ஏறி. புரியல உங்களுக்கு? இதுல இருந்து லாங்ல இருந்து வந்து அடிச்சான் என்னைய. வாய்ப்பே இல்ல ப்ரோ. பி லாங்ல இருந்து வந்து தான் ப்ரோ அடிச்சான். வாய்ப்பே இல்லன்றீங்க. சரி ப்ரோ விடு ப்ரோ. டென்ஷன் ஆகாத ப்ரோ. டென்ஷன் இல்ல ப்ரோ. Remaining. பண்ணு. என்ன பண்ற? இங்க தான். நைட்ல நீங்க கபி. நான் புடிச்சிட்டே இருக்கேன் உள்ள. I'm out of here. ஆவுடா நாயா. இல்ல ப்ரோ நான் சொல்றேன் நம்ப மாட்டேங்கிறீங்களா? அதுக்கு சொல்றேன் ப்ரோ. கூல். அதுக்கு ஏன் ப்ரோ கத்தற? அங்கிருந்து அப்புறம் வந்து அடிக்கிறான் அப்படின்னு. கேளுங்க எல்லாத்திட்ட வேணா கேளுங்க. ஓகே. நான் நார்மலா இல்ல நான் கத்தி ப்ரோ. நான் உண்மையில கத்தல ப்ரோ. அது எனக்கு அப்படி வருது அவ்வளவுதான் ப்ரோ. இங்க பாருங்க நீங்க எல்லாம் பேசல இந்த கேம் பேச இருக்குது உங்க எல்லாரையும். Right here. இல்ல ப்ரோ நம்பிக்கை இல்லாத மாதிரி பேசுறாருங்களே அதுக்கு சொல்றேன் ப்ரோ. இது ஒண்ணும் லூடோ மாதிரி நல்ல கேம் இல்ல சரி. ஐயோ போச்சே. இங்க தான் வராங்க. வரணுங்களா? சரி நான் அங்க போறேன். ஆஃப் பண்றீங்களா? நான் பாத் பார்க்கறேன் ஃபீனிக்ஸ் வரானா அப்படின்னு. நீ அங்க போங்க. டிபிடிக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. இங்க மெயின்ல ஒருத்தர். மெயின் டேய்
ஹெட் 115 கிளினிக்ஸ் வேஸ்ட் பிளான் பண்ணா கிளினிக்ஸ் அங்க தான் ப்ரோ இருக்கான் கூக்கால வர சூப்பர் கிளினிக்ஸ் ரொம்ப லோ ப்ரோ அவன செல்ஃப் ஹீல் பண்ணிப்பான் Last player standing. ப்ரோ என் கண்ணு ப்ரோ கண்ணை சேவ் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ ஓகே என் தப்பு தான் இங்க இருந்து Spike planted. ரைட்ல ஃப்ரண்ட்ல சேவ் பண்ணிக்கோங்க சேவ் பண்ணிக்கோ ஏன் தப்பு நான் வந்து ஈகோ பீக் பண்ணிட்டேன் பட் எக்ஸ்பெக்ட் இங்கே நின்றுக்கலாம் ஆபரேட்டர் போச்சு ஏகே நோ ரஷ் இந்த பூமி தாங்காது ஏகே எங்க ஏகேக்கு கோவம் வந்து ஆல்ட் A3 டைம் ப்ரெஸ் பண்ணா அவ்வளோதான் நியூ லான்ச் ஆகி அமெரிக்கா அழிஞ்சிடும் ஏங்க நான் எங்க அமெரிக்கா அழிக்கணும் ஏங்க நீங்க வேற ஏகே ப்ரோ அமெரிக்கா அழிக்கிறாரா Listen up. அமெரிக்காவே போகணும்னு ஆசைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ஏகே ப்ரோ iamblacky யூடியூப் சேனல் அமெரிக்கா அழிக்க போறாரா என்னது யார் எனக்கு கண்ணை போடுது எலே ட்ரம்ப் சி ப்ரோ யார் கண்ணு கேளுங்க ப்ரோ நான் யார் கண்ணு கேளுங்க கோகு ப்ரோ கேளுங்க ப்ரோ காசு இருக்கீங்க நிறைய இருக்கு என்னங்க யாருமே கேட்க மாட்டீங்க Go, go, go. இந்த 3 பேர் இருக்காங்க நான் அந்த ஆள் போறேன் இதாறாங்க பாத்துட்டான் ப்ரோ கேமரால ஓடா சைபர் காலி சைபர் Alice. நான் இங்க இருக்கேன் ப்ரோ நான் இங்க கபில இருக்கேன் நீங்க அங்க இருங்க 7 ப்ரோ நான் இது மெயின் பார்க்கல யாரா மெயின் மட்டும் பாருங்க மெயின்ல சென்டா வருவான் மெயின்ல என்ன சொல்லு மெயின்ல என்ன சொல்றது தெரியாம நிக்காதீங்க இங்க ஒருத்தர் இருக்கான் நான் என்கிட்ட கேம்பஸ் ஐயோ அங்க வரைக்கும் போயிட்டீங்க சார் பரவாயில்ல ப்ரோ நான் டிப் பண்ணிடுமா ஆனா அவங்க நமக்கு மேல கேம்பஸ் நிக்கறான் பாருங்க அதுதான் நான் ஏறவன நான் பீல இருக்கேன் பீல தான் இவன் இருக்கான்னு சொன்னேனே இதுல இருக்கான் இது பாட்ல கை வந்திருக்கும் Here we go. Shock it. ப்ரோ இவன் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ப்ரோ வைப்பர் இருக்கான் பாட்லயா இங்க பாத்துல இருந்து வரலாம் இங்க இருந்து வரலாம் எப்ப எங்க இருக்கான்னு தெரியல பாத்துக்கோங்க Smoke's down. Running low. Reloading. One enemy remaining. வைப்பர் மட்டும் தான் 30 seconds left. இங்கலாம் இல்ல வைப்பர் இதுல தான் இருக்கான் நான் செத்த இடத்துல தான் இருந்தான் அவன் கேம்ப் அடிச்சு அவன் இப்போ லொகேஷன் எங்க இருக்கான்னு தெரியாது இதோ பாருங்க எங்கடா மூவத்த கூத்துல போய் ஒளிஞ்சிட்டு இருக்க அவன் எனக்கே கேம்ப் தான் அடிச்சிட்டு இருந்தான் Not just. சாவுடா நீ டிவை பண்ணுங்க நான் அரிசி ப்ளீஸ் எனக்கு அவன் அந்த நாய் தான் டிவை பண்ணா எல்லாரையும் Rana. Clock ticking. Gotta go. எப்படி அவன்ட்ட அவ்வளவு காசு இருக்கு போனரன் கன்னோட தான் வந்தானுங்க அவன் எங்க ஷாட்கனோட தான் மோஸ்ட் ஆடிட்டு இருக்கான் சைஃபர் விடுங்க இவன் ரெண்டு பேட்டே கன்னே இல்லாத மாதிரி தான் பார்த்தேன் கோத்தம் எப்படி அவனுக்கிட்ட அவ்வளவு காசு இருக்குது அவனோட ஸ்கை பாவமா செத்தான் அவர் அல்ட்ல இது பண்ணி என்னோட ஸ்டன்ல மாட்டி அவனால நவுற முடியல அதுக்கப்புறம் என் அல்ட் அவன் மேல பட்டுச்சு 3 இதுல செத்தான் Barrier created. ப்ரோ நான் பி போறேன் நான் ஏ போறேன் ப்ரோ அண்டா 45 நைட்டுக்குள்ள அண்டா கேன்சல் போட்டு நாளை கண்ட்ரோல் இது பண்ண முடியும் ஏய் அப்படியே ஏற பண்ணிட்டாங்க ரஷ் பண்ணிட்டாங்க ரஷ் தான் Spike planted. Launching smoke. சூப்பர் ப்ரோ I've got your trail. வை இவன் சுட ரெடியா இருங்க ஜெட் இவன் லோ ப்ரோ இவன் லோ தான் Last player ஒருத்தர் standing. தூக்கிந்தா ஈ பவர் போடு இந்த பக்கம் பாக்குறேன் Level heads until we're home, yes? I'm out of here. நீங்க இப்ப கூட என்னால கன் வாங்க முடியல தலைவர் எனக்கு வாங்கி கொடுங்க நான் உங்களுக்கு வாங்கி தரேன் Need a drop. எங்க வாங்கி தலைவரோ
ப்ரோ நீங்க உங்க கண்ணை வித்து எனக்கு வாங்கி கொடுங்க. நான் உங்களுக்கு வாங்கி தரேன் புல்டாக். ப்ரோ நானே ஒரு தடவை கூட வேண்ட விளையாட முடியல தான் உட்கார்ந்து நிக்கிறேன். ஐயா நீங்க புல்டாக்ல இருந்து ஆடுறீங்க அதனால கேட்டேன் நானு. ப்ரோ நான் வேண்ட வாங்க முடியல தான் புல்டாக் வாங்குறேன். வாண்டலே வாங்கி ஆட முடியல என்னால. Wall raised. ஸ்பாம் பண்ணனும் ப்ரோ கண்ணா மேனிக்கு. யார் ஏறி போய் அங்க சாவுறது? ஆல் பி மேன். ப்ரோ ஏன் ப்ரோ ஏறீங்க? I know exactly where you are. டீப் எடுத்தானுங்க. ஒருத்த உள்ள விட்டான். சூப்பர். என்ன சொல்லுங்க? இது பண்ணிட்டான் ஒரு. யாரே ரெஸ்ட் பண்ணால. Welcome to my world. ப்ரோ எனக்கு அவரா சூப்பர் ப்ரோ காட்டி ப்ரோ வேற மாதிரி சரியான சாம் ப்ரோ. நீங்க உள்ள வந்து டாட் போடுங்க ப்ரோ. சோ உள்ள வந்து இதுல டாட் போடுங்க. அட் டைம்ல எல்லாம் உள்ள போங்க ப்ரோ. அட் டைம்ல எல்லாம் உள்ள போங்க. ஏய் 130 ஸ்கை 130 இதுல இருந்தா கபி யாவது ஒன்னு அதுல லாம்ப்ஸ் 130 வாங்கிருக்கான் ஸ்கை. உள்ள வாங்க. டாட் உள்ள போங்க ப்ரோ. Last player standing. அது எப்படி இல்ல அவன் பிளாஸ்ட் அப்படி ஸ்ப்ரே பண்ணது யார் அப்படி ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு போனா வந்திருக்கான் தெரியல தெரிஞ்சு ஒண்ணே இப்படி Enemies close. Eyes up. I'm out of here. 11 friends நாமம் friends. டிஸ்கவுண்ட் வழி தெரியல. ஃபோர்ஸ் பை தான் பண்ணியாகணும். போய் சேவ் பண்ணிட்டு இருந்தா வேலைக்காகுது. Wall raised. இங்க இருக்காங்க. ப்ரோ ஸ்மோக் பண்ண முடியுமா காத்தி ப்ரோ? அங்கே ஆளுங்க ஸ்மோக் போடுங்க. அங்கேயே ஸ்மோக் போடுங்க. சூப்பர் வேற மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. வர ஏ மெயின்ல இன்னொரு இருக்கான். ஏ மெயின்ல போவாதீங்க சைஃபர் கேமரா வர. ப்ரோ உள்ள சைட் உள்ள இருங்க. போவோம் சைட் உள்ள இருங்க போவோம். நான் காத்தி ப்ரோ சைட் உள்ள இருங்க. We tend to dust. Spike down A. One enemy remaining. அவன் எங்க இருக்கான் ஃபினிஷ் இங்க இருக்கான். இருங்க நான் ப்ளேம் பண்றேன். ஓகே இங்க இருக்கான் 22 அவ்வளவுதான் முடிச்சு அவன. அவ்வளவுதான் நைஸ். ஆஃப் பண்ணுங்க. சூப்பர். Match point. எக்ஸ்போர்ட் குத்துறங்க. பாட்டம் ஃப்ரெண்ட் நை ஆபரேட்டர். நான் பி லாங் ஒரு அடி பீக் பண்றேன். ரைட் மஸ்க் மாமா ஏதோ பிளான் பண்ணிட்டான். என்னங்க டொனால்ட் ட்ரம்ப் என்ட்ரா ட்விட்டர் எக்ஸா? ஐயோ எக்ஸ் ப்ரோ. பிளாக் ஆனா எல்லாரும் வராங்க போல. செக்கப் ஓகே பிளைண்ட் இவனுக்கு ஒத்து வராதே ட்விட்டர் மஸ்க் மாமாக்கும். Barrier created. இங்க வைப்பர் வாலே போடல. Joke's over. நீதான் டி மெயின் கலை ப்ரோ இங்க இருக்கீங்களா? சூப்பர். டி மெயின்ல இங்க தான் அங்க போ வைப்பர். சூப்பர். டி மெயின்ல இருக்கு ப்ரோ. அங்க ரொட்டேட் அடிப்பாங்க. இங்க பாருங்க. For you. ரொட்டேட் தான் அடிக்கிறேன். ரொட்டேட் வரக்கூடாது தான் அடிக்கிறேன் போர்ட்டல் கிட்ட. இங்க இருக்கான் ப்ரோ. 70 ப்ரோ ஃபீனிக்ஸ் மேல பாக்ஸ் மேல நின்னுகிட்டு இருக்கான். பொறுமை இவன் ரொட்டேட் அடிக்கமா டிபி அடிக்கமா தான். மேல பாக்ஸ் மேல இருந்தா ஃபீனிக்ஸ் லோ ஸ்பைக் இங்க என்கிட்ட. Spikes here. ஃபீனிக்ஸ் பிளைண்ட் பண்ணி ஸ்பைக் எடுத்து போறான் என்கிட்ட. ஓகே ஃபீனிக்ஸ் இங்க தான் வரணும். ஏன் ப்ரோ அவசரப்படுறீங்க ஐயா? எனக்கு ஏன் ப்ரோ அந்த இடத்துல எதிர்பார்ப்பாங்க ப்ரோ யாரா இருந்தாலும். Launching smoke. இங்க தான் இருக்காங்க. Molly. படாது. போறோம் அப்படியே இருங்க காத்தி ப்ரோ கொஞ்சம் உள்ள போய் நின்னா நல்லா இருக்கும். வரானே ரிசி ப்ரோ வரானே. லைன் பண்ணிட்டு போறோம். 30 seconds left. சுட்டுங்க சும்மா. சும்மா. Take this. I'm out of here. ஏதோ ரொட்டேட் பண்ணுவாங்களோ. ஒரு நிமிஷம் இங்க நான் அங்க போறேன். நீங்க கொண்டாரு ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் இருந்துவாங்க. இருண்டே வரமா இருந்தா சொல்றா டீ பேச்சிருங்க. ஓகே ஆக்சுவலா அவன் இப்ப ஹீல் பண்ணிருப்பான் வேற. இங்க தான் வராங்க. டிவி One enemy remaining. சூப்பர்.
Spike down A. ப்ரோ இன்னும் 5 செகண்ட் பிளான் பண்ண முடியாது அவுட் ஆனுங்க கொண்டு முடிஞ்சா Defenders win. Feeling proud. come on அவன் எங்க சுட்டுக்கான் நம்மளுக்கா தெரியுது அவன் எங்க சுட்டுக்கான் தலை முறைதான் வரைக்கும் பயம் இல்ல நான் தான் கேவலப்பட்டேன் அடார் பாருங்க கோல்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க நான் வந்துறேன் தண்ணி குடிச்சு ப்ரோ வாட்ச் பார்ட்டி இன்னைக்கு ஃபைனல்ஸ் ஆமா ப்ரோ ஆனா இங்க பாருங்க இந்த பாத்தீங்களா இத பாத்தீங்களா reached the gold for the first time congrats bro thank you bro watch party பண்ற பார்க்கலாம் bro எல்லாரும் கிளம்புனதுக்கு அப்புறம் பாப்போம் ட்ரீட் எங்க bro ஏன் bro இதுக்கெல்லாம் bro ட்ரீட் வா bro உனக்கு நானே நைட் கிளப்ல ட்ரீட் வைக்கிறேன் ஏன் நைட் கிளப் ஜிஜி ஜி thank you bro ஜிஜி கவி bro ஜிஜி thank you தலைப்பு செய்திகள் கோல்டு போன காடு ஏங்க இப்படி தேங்க்யூ சிவா ப்ரோ விஜய் தேங்க்யூ ப்ரோ விஜய் வெற்றி வெற்றி நம்ம அவுட் ஆனாலே என்ன சொல்றது நம்ம மூணே யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்படியே என்ன சொல்றது அப்படியே விளையாடுறோம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்லாம் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம வருவேன் மைனஸ் பண்ண வருவேன் ப்ரோ வருவேன் மைனஸ் பண்ண வருவேன் ப்ரோ இவன் இங்கதான் இருக்கியா ப்ரோ அப்புறம் அப்படி இருக்குடா உங்களுக்கு என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கேன் தருணத்தா இந்த அக்கவுண்ட்ல டைமண்ட் போயிருக்காரு அவரு அது வாங்கின அக்கௌண்ட் எந்த அக்கௌண்ட் நான் உங்ககிட்ட கொடுத்த அக்கௌண்ட் அது அதை வாங்கின அக்கௌண்ட் டெக்ஸ் கோல்டு கரெக்டா ஸ்ட்ரீம் ஓபன் பண்ணே கோல்டு ராசி ப்ரோ நீங்க என்ன ப்ரோ சும்மா கன் வச்சு டொக்குன்னு சுட்டுக்கிட்டு எடுத்தியா ஒரே போடு எடுத்தே ஒரே போடு அதுக்கு நான் ப்ரோ கார்டால இருக்கணும் ஒரிஜினல் அக்கௌண்ட்ல வாங்க ரெக்ஸ் ப்ரோ அந்த ரேடியன்ட் அக்கௌண்ட் அதுல தான் இருக்காரு வச்சு வந்துட்டாரா போடட்டா எல்லாருக்கும் ஓகே வந்துட்டீங்களா இருக்கீங்களா போடலாமா வந்துட்டேன் மேட்ச் போட்டா இன்னொரு நீண்ட நாள் கனவானது நிறைவேறியதப்பா இனி அடுத்தது என்ன பிளாட்டா இனி அடுத்தது அங்கதான் டார்கெட் Match found. தலைவர் டென்ஸ் வந்திருக்காப்ல ஃபைனல்ஸ்க்கு பேட்டி கொடுக்குறாரு. நான் ஃபீனிக்ஸ் ஆடுறேன். ஆடுங்க. ஓகேவா?
நான் வரட்டா ப்ரோ டி ரேங்க் பண்ணேன் தெய்வமே. ஏன் தெய்வமே ஏன் இதை நான் வந்து இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்டா போட்டா கிரிஞ்சா தானே இருக்கும் ரெக்ஸ் ப்ரோ. எவனுக்கு வேலரண்டா என்னன்னே தெரியாது. நான் ஃபீனிக்ஸ் இருக்கலாம் வந்தேன் இப்பதான் வந்துட்டான். நான் என்னத்த எடுக்கிறதுன்னு தெரியல இப்ப. ரெக்ஸ் ப்ரோ தாங்க ஃபீனிக்ஸ் தெரியும். என்ன மேப் பெரல் ஆடுங்க. ஏன் பெரல் டிஃபால்ட்டா கெக்கோ தான் ஆடுவேன். யாருமே எடுக்கல. சரி நீ ஃபீனிக்ஸ் எடுங்க, நான் வேற ஏதாவது எடுக்கிறேன். ஆடுங்க எடுங்க. போட்டுக்கலாமா? டபுள் ஸ்மோக் ப்ரோ நீ ஜெட் ஆடு ப்ரோ. இப்ப லைனா எடுத்துமா? லைனா எடுக்கிறேன். சீவன ஜெட் ஆடலாம். ஏங்க சென்டினல் எடுக்கறங்க. அதான் சென்டினல் எடுக்கலாம். எக்ஸ் ப்ரோ கிட்ட பிஆர்எக்ஸ் ஜிங் மாதிரி ஒரு பெர்ல் ஃபீனிக்ஸ் ப்ளே எதிர்பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா டெட்லாக் ரொம்ப நாள் கழிச்சு பாக்குறேன் ப்ரோ. ஆடுறேன் ஆனா அந்த அளவுக்கு பிக்கல் இருக்கு. ப்ரோ டிஃபெண்டிங் ப்ரோ அவனுங்க. ப்ரோ ரெண்டு சென்டினல் வச்சிரானே. I want to see heroes not heroics. Look at you Phoenix. அவன் இந்த மேப் கொஞ்சம் டிஃபெண்ட் பண்றான். யார் அது எனக்கு அலாச்சது? பிரம்மா பிரீச்சா? பிரீச். I want to see heroes not heroics ன்னு சொல்லிட்டு ஃபீனிக்ஸ் சொன்னான். ஹீரோயிக்ஸ்னா பிளாக் பீப்பிளா? ஹீரோயிக்ஸ் எப்படின்னு ஹீரோயிக்ஸ் ஸ்டண்ட் பண்றது ஹீரோயிசம்னாங்களே அந்த ஹீரோயிக்ஸ் அதெல்லாம் பண்ணாம முட்டு ஹீரோவா ஆடுன்ற மாதிரி சொன்னாங்க. யார் அது? பிரம்மா பிரீச்சா? ரெண்டு பேர் வாய்ஸ்ல இருந்து யாரோ ஒருத்தர் தான் சொல்லிருப்பீங்க. யாரு கார்த்தி ப்ரோ? எனக்கு உங்க மேல தான் டவுட் வருது. பிளைண்ட் தான் சாவுங்க. Thanks. தேங்க்ஸா. ஏன் கார்த்தி ப்ரோ பேச மாட்டீங்களா? இதுதான் இருக்கேன் கேக்குது. Reloading. Fully smoked. Stim beacon here. That's like Apple. Reloading. Reloading. Accept பொறுமையா வரேன். Shot her. T-40. Enemy spotted B. ஐயா பின்னாடி வாங்கயா. பின்னாடி வாங்கயா. Reloading. சூப்பர் வேற மாதிரி. Acer தவிர எல்லாம் பீல தான் இருக்காங்க. இங்க இருக்கான் ஜி. தெரியும். Reloading. ப்ரோ ஸ்மோக் பண்ணுங்க ப்ரோ. ஸ்மோக் பண்ணுங்க. இருக்கா? ரொட்டேட் பண்ணி வந்துட்டு இருக்காங்க. உள்ள போங்க. Plant the spike. இங்க வந்து 30 seconds left. ஆஹா. பேக் பாத்து இருக்கான் ப்ரோ. கடை ப்ரோ. எல்லாரும் ஃபேக் தான். சூப்பர். பின்னாடி. அங்கதான் இருக்கான் ப்ரோ. பாத்து உள்ள அடி போகும். சூப்பர். பெரிய காசர வச்சிருக்கீங்க ரெக்ஸ் ப்ரோ. One enemy remaining. சூப்பர் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. போறோம். காட்டி ப்ரோ. சூப்பர் மாலி போட்டாரு. சூப்பர். வேற மாதிரி. One hero. No charges left. One hero. ப்ரோ நெக்ஸ்ட் எபிசோட்ல Valorant பிரீமியர்லாம் ஆடுங்க ப்ரோ இந்த டீமோட. Shoot them for me, yeah? பிரீமியர்லாம் 8:30க்கு வருங்க. நம்ம வர்றதே 10:30க்குங்க. செகண்ட் ஆஃப் சம்பவம். பீட் ஜெயிலர் மாவீரன் மாமன்னன். எந்த படங்க? நான் Let's see how it goes. இது பண்ணுவோம். வால் பண்ணுவோம் மொத்தம். அட வைப்பர் வால கீழ இறங்கவே மாட்டேங்குது ரொம்ப நேரமா. இருக்கான். கெக்கோட எபிலிட்டி இது பண்றாங்க, ஷூட் பண்றாங்க.
Fully strong. Dizzy's up top. Stim beacon down. One Right, enemy super. remaining. Ultimate ready. That's Super, bro. spike, Wings. Watch out. I got you. Spike's digging. Thanks, little man. இங்க வரோம். Sana. Watch your eyes. Goal. Reload him. You see an insect, you crush it. Bro, போலாம். டெக்ஸ்ட் ஆல்ட் இருக்கு. ஆல்ட் போட்டு உள்ள போவோம். நம்ம கூடயே போணும் bro, ப்ரோ கூட. எல்லாம் அவரதான் அடி பாப்பானுங்க. எல்லாத்துலயும் செகண்ட் ஹாஃப் சொதப்பல்னு நான் ஆல்ட் இங்க போய் சொல்றாங்க. போறேன். நான் ஆல்ட் மாவீரன் மாமன்னன் ஜெயிலர். ஆமா மாவீரன் யார் படம்? ஓகே மாவீரன் யார் Your படம்? brimstone. எஸ்கே. ஓ மாமன்னன். ஓகே ஜெயிலர். இருக்கும் வரதா. Fully smoke. ஆல்ட் போடுங்க. ஃபீனிக்ஸ் உங்களை ஹீல் பண்ணிக்கோங்க. ப்ரோ ஏன் அத வேஸ்ட் பண்ணி ஆல்ட் பண்ணா அது போய்டும். Plant the spike. Wingman's planted. ஓ சார் எங்க விழுகுது பாத்தீங்களா? ரைட் Someone's Spike planted. Thanks, Wing. ஆஹா. இங்க. பின்னாடி பாருங்க ப்ரோ. enemy spotted A. Last player standing. Flawless. Remember. ரைட் எஸ்கே வரும். நான் கூட தேட்டர்ல போய் பார்த்தேன். சைட் பிளான் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தாங்க அவங்க ஏறுறாங்க. எனக்கு புரியல, இது கொஞ்சம் டிஃபரெண்டான அப்ரோச்சா இருக்குல்ல. ஆஃப்டர் பிளான் தான் ஆடுறாங்க எல்லாரும் ஒண்ணா ஃபைட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. இல்லங்க இப்ப ஆள் இருந்துச்சுன்னா டிஃபெண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்களா? அவங்க டிஃபெண்ட்லாம் பண்றதே கிடையாது. நீங்க ரெண்டு ஆளு கம்மியா இருந்தாலே வெளிய போய்டுவானுங்க. ரீடேக் கொண்டு வராங்க. Someone's B. வெட்டி பார்த்தோம் அந்த ஸ்பீக்கர். Clearing out. கோகு ப்ரோ. மடானுங்க. கண்டா மினி. டாக்டர். பின்னாடி வர முடியாதா? என்ன பண்ணலாம் டக்குன்னு முடியாது டைம் ஆகுது. கேம் பிளான் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். நான் புஷ் பண்ணல, ஆபரேட்டர் சேவ் பண்றேன். இங்க வராங்க. ஹேய் கமெண்ட் செக்ஷன்ல ஒரு கவர் என்டர் செய்யணும். ஆப்ஜெக்டிவ். Dizzy's up. Someone's there. 30 seconds left. Wingman's gonna plant spike. what the nonsense. Spike's ticking. Thanks, little man. Saw you, little homie. Saw you, man. What? Spike மேல விடுங்க. Last player standing. You man ready for a light show? ரெண்டு ரவுண்டா வைப்பர் எடுத்துறானுங்க. Looks about one and two now. Thanks. சாப்பிட்டுனே ஆடும். நான் தெரியும் அவன் எங்க நிக்கிறாங்க தெரியுமா? பீல இந்த இடத்துல ஒருத்தன், இந்த இடத்துல ஒருத்தன், பீக்கே பண்ண மாட்டான். இங்கதான் இருப்பாங்க. பீக்கே பண்ண மாட்டாங்க. போய் பார்த்துட்டே வந்து வைப்பர் வருவான்.
Launching smoke. வைப்பர் வான் அவங்கள டிஃபெண்ட் பண்றது. யார் அந்த பாடி பிளாக் பண்ண மகான் நல்லா இருக்கும். Down you go. Plan long plan bro. Nice. Dizzy's up. Dizzy has target. மேல ஓட்டேன். Last player standing. bro. Sorry bro. Fire in the hole. Please stop. அவன தூங்கிடாதடா. Hey, little man, pump us up. Let's hear it. ரீலோட் பண்றான் ஏரியா எடுத்துறலாம் நான். இங்க வரோணுங்க. இங்க வரோங்க யாரோ ஒருத்தர். லாஸ்ட் அவங்க டெட்லாக் கிட்ட போட்டு போயிட்டாங்க. Stay safe. Here. டெட்லாக் இது வச்சிருக்கான். Right here. Blinding. Reloading. Stim beacon down. Out of here. Right. You want me serious? You got it. ரேஸ் மொக்க ஆபரேட்டர் தான். அவங்க நல்லா இது பண்ணி டிஃபெண்ட் நான் பண்றாங்க. சொல்லிட்டாங்க பாருங்க நான் சொல்லிட்டா அவரு. மிட்ல இருந்து ஏறுவோமா? ஏறுவோம். 5 பேரும் அடிச்சு ஏறறோம். அவன் ஸ்டேஜ் டைம் எடுக்கறான் வால் போடுறதுக்கு. அவன் 5 பேரும் அப்படி கடகடன்னு ஏறறோம். நான் கட்ட போறேன். சவுண்ட் சென்ஸ் ஆச்சுனா மாட்டிக்கலாம் 5 பேரும். Keep up. டாப் ஜி கில்ஸ் 1 ஆக்குறோம். ஓகே. Reloading. Dusted. சூப்பர். ஐயா பாத்து. Right here. Reloading. Too late. Got him. வாங்க பரவாயில்ல. நான் வைண்ட் ரெண்டும் காலி. Launching smoke. Block sight. Going up. Bro இங்க இருக்குறான் bro. Wingman's gonna plant spike. பின்னாடி பின்னாடி Spike's ticking. மெயின் டெட்லாக் மெயினுங்க. அட ஒருத்தர் ஏன் குழம்புறீங்க? அல்ட் இருக்கு கலை bro உங்க கிட்ட அல்ட் இருக்கு. இங்க இருக்கான் டெட்லாக் என்கிட்ட. இல்ல டெட்லாக் இஸ் லாங். டெட்லாக் இங்க இருந்தாங்க. இங்க வந்துட்டான். மெயின்ல இருக்கான். ரேஸ் இருக்கான். ரேஸ் இருக்கான். Up you go. Dizzy has target. One enemy remaining. சூப்பர். ப்ரோ அவ்வளவுதான் ஆபரேட்டர் எடுக்கணும் அவ்வளவுதான். பரம புதுசா ஒன்னு அப்ரோச் பண்ணானே திணறாங்க. I'm twitchy here. Let's go already. கேளுங்க என்கிட்ட. பாத்துருக்கான் இருக்கு கேளுங்க. Can someone buy me, please? ப்ரோ ஏ போலாம் ப்ரோ. மிட்ல இருந்து போ. சீரியஸ் ப்ரோ உங்க கிட்ட அல்ட் இருக்குனா. ஓகே அல்ட் போட்டு எங்க தெரியுமா போறீங்க? Here. இங்க போங்க. அந்த புறம்போக்கு பாடு அங்க உள்ளிட்டு இருக்கோம். சரி ஓகே ப்ரோ ப்ளைண்ட் தூக்கி போடுங்க இங்க மேல. ப்ரோ ப்ளைண்ட் கண்டஸ் போடுங்க ப்ரோ. கலை ப்ரோ நீங்க ப்ளைண்ட் போடுங்க நீங்க கண்டஸ் போடுங்க ப்ரோ இவரே. இப்போ வா அங்கிட்டு போய் ரேஸ் இருப்பான். போடுங்க. Dizzy's up. Somebody's there. ஓகே. Flash out. Come on, let's go. Enemy spot right there. Plant the spike, Wings. நான் பேக் சைடு வந்துட்டேன். Spike planted. Thanks. நான் ஒளிஞ்சிக்கிறேன். அங்க தான் இருக்கான். Watch out. Enemy spotted A. ஏய் அடிங்க. ப்ரோ இங்கிட்ட ஒருத்தர் இருக்கான் கவர் கொடுக்க போறேன் ப்ரோ. One enemy ரீலோட் remaining. பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ. லெஃப்ட்ல அதே லெஃப்ட்ல
ஆபரேட்டர் கூட நான் செட் எடுத்துல ரைட்ல இல்ல கோகு ப்ரோட்ட இருக்கு ஆல்ரெடி ஒரு ஆபரேட்டர். I'm amped. Let's ரெண்டு go. ஆபரேட்டரா I வேணுமா? got things to do. ரிசீவர் அப்படியே உங்க கண்ணை குறி போடுங்க. நாங்க இங்க எத்தனை ஆப் என்ன கன் வேணும்? இல்ல Need a drop. பண்ணா நானே வாங்கிக்கிறேன். The opportunity are here. கார்த்தி ப்ரோ லைன் அப் எல்லாம் போட்டாரு. வைப்பர் அல்ட்ல. ஆமா கார்த்தி ப்ரோ நல்லா லைன் அப் போட்டாரு. வைப்பர் ஆல் இல்ல வால் இல்ல வைப்பர் ஆல் இல்ல. இங்க பாருங்க. என்னடா எங்கடா போறீங்க? சீ. Last player standing. Spike down B. காடு போகுது. தானியா சொன்னால ஆமா வைப்பர் மேல பட்டுட்டு அதான் டெட்லாக் பின்னாடி வெயிட் பண்ணிருக்கான். Who am I kidding? My knees are gonna kill after this. மிட்ல போலாம். ப்ரோ எனக்கு கண்ணை வாங்கிட்டாங்க. நான் உங்க ஸ்பெக்டர் வாங்கிட்டேன். உங்க ஸ்பெக்டர் வித்துட்டு எனக்கு கண்ணை வாங்கிட்டாங்க. கேளுங்க. Spike here. எங்க போறோம்னு சொல்லவே இல்ல. நார்மலா போனீங்கன்னா ஈஸியா அடிப்பாங்க. மிட்ல இருந்து அப்ரோச் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் டிஃபரண்டா அப்ரோச் பண்ணுங்க. தன்னாருவாங்க. ஓடா. சூப்பர் ப்ரோ. எங்க இருக்காங்க மட்டும் சொல்லுங்க. ஆடாங்க வாத்தா. காத்தி ப்ரோ பாத்து இது ஸ்கேனர் இருக்கும். சூப்பர். டிடெண்ட். ரைட் ஆன். லே ப்ரோ. டிட்ரா சூப்பர். அங்க டெட்லாக் அங்க சைட். ப்ரோ வேற சைடு போயிடலாம். இங்க ரைட்ல ஆளு. One enemy remaining. சூப்பர். ஏ பி ப்ரோ ரெக்ஸ் ப்ரோ வரீங்களா? Rash is ready. பேட் மூவ். இல்ல உங்ககிட்ட வைப்பர் இருக்காம். இங்க தான் இருக்கான். Rash is going again. டிடெண்ட். ஓடு. மேல ரைட்ல. மேல ரைட்ல. ரைட்லயா? அதான் தெளிவா சொன்ன ரைட்ல இருந்தா சொன்னா லெஃப்ட்ல போறீங்க தெரியும். லெஃப்ட்ல போய்ட்டு அந்த Teach them to respect their elders. நீ பீக்கே பண்ண மாட்டறன்னு போட்டீங்க. அவனுக்கு நீங்க எல்லாம் போட்டே கண்டினியூஸ் சொல்றாங்க. ஓகே. Here. ப்ரோ இங்க கலை ப்ரோ நீங்க மேல இது தூக்கி போடுங்க. நீங்க கரெக்ட்டா சொல்லுங்க ப்ரோ. Here. இங்க இருக்காங்க. இருக்கான். My territory. Mine. I have the நான் now. மாட்டிட்டேன். சுத்தமா பாத்துக்கோ. சூப்பர். நான் காப்பாத்த வந்தத Spike down A. என்ன பண்ண முடியாது. நீங்க பேக் சூப்பர். போறோம் ஆல்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ. அப்படி விடுங்க. போக முடியாது. போடுறாங்க. காத்தி ப்ரோ கொஞ்சம் வேகமா வந்தா நல்லா இருக்கும். Got the spike. லெஃப்ட்ல. சூப்பர். வைப்பர் எங்க இருக்கான்னு தெரியல. சைட்ல இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். பிளான் பண்ணுங்க. Reloading. ப்ரோ பின்னாடி போய் கலை ப்ரோ சீவரே. ஸ்பான் போடுங்க. One enemy பா remaining. என்ன ஏன் ப்ரோ கம்மியா இருக்கு. ரிஃப்ளெக்ஸ் சரியான ரிஃப்ளெக்ஸ். Enemy spotted A. ப்ரோ பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன். அவர் எய்ம் அவன் மேல கூட இல்ல. ஆனா அவன் மண்டைக்கு வச்சிங்க. எப்போ எனக்கு புரியல. அவ்வளவு நல்லா இருக்கு ப்ரோ ரிஃப்ளெக்ஸ். வேற லெவல். Spend it. அங்க ஏதோ ஃப்ளோக்ல சுட்றான் பாத்துறேன். ஆபரேட்டர் ரைட் போடுங்க. நீங்க எய்ம் எங்க தெரியுமா வச்சிருக்கீங்க? அவன் இருக்கானா அவன் அந்த விட்டு எப்படியும் ஒரு 15 சென்டிமீட்டர் 20 சென்டிமீட்டர் தள்ளி வச்சிருப்பீங்க எய்ம். ஒரு கன் வாங்கி போட்டு சட்டேன்னு வச்சீங்க. ஏ வாங்க நான் சொல்றேன். ஏ வாங்க. இரு நான் இங்க நான் ஒரு பிக் எடுத்துட்டு வரேன். ஓகே.
Safety's off. சப்போஸ் நான் ஃபெயில் பண்றேனா நான் ஏ பேக் ஷிஃப்ட் ஆக் ஏ ஷிஃப்ட் ஆக் ஏ ஷிஃப்ட் ரிம் கிட்ட தான் இது இருக்கு பிரீச் கிட்ட தான் இது இருக்கு ஸ்பைக் இருக்கு ஏ ஷிஃப்ட் ஆக் அவங்க மிட்ல இருக்காங்க Enemy spotted mid. வாங்க ஏ ஏய் ஏ ரெடியா இருக்கு ப்ரோ இங்க மிட்ல வந்துட்டாங்க ப்ரோ சூப்பர் மிட்ல எல்லாரும் ஏறி வந்துட்டாங்க அவங்க One enemy remaining. வைப்பர் என்கிட்ட இருந்தா நான் மார்க் பண்றேன் இங்க இருந்தா லாஸ்டா பாக்குறப்ப எங்க நம்ம பாக்கணும் இங்க போறீங்களா எங்கயாவது இல்ல பிளான் மட்டும் பிளான் நான் திரும்பி இங்க வரேன் தான் இருக்கான் ஏதானா ப்ரோ ஏ போல இருங்க நான் ஏ பேக் ஸ்டாப் வரேன் பின்னாடி வரேன் பாத்து இங்க தான் இருக்கான் Spike down A. ஆல்ட் போட்டனா கொஞ்சம் கஷ்டம் எக்ஸ் ப்ரோ இருங்க Watch your eyes. லைன் இங்க போட்டு விடுங்க இங்க தான் இருக்கான் That's it. Break time. சூப்பர் Switching sides. They think they're better than us. I can tell. என்கிட்ட அட்டாக் பண்ணணும் அவனுக்கு கஷ்டம் ப்ரோ நான் வால் பண்ணா போதும் ஈஸியா ஜெயிக்கலாம் இந்த கோல்டு தான் பண்ணணும் அதான் மேட்ருங்க ஃபுல் பண்ணு யாரோ நானும் ஏறல ஹோல்ட் பண்ணு ஏவா பி யூட்டிலிட்டி யூஸ் பண்ணிட்டே இல்ல இருக்கேன் யாரும் நம்பி ஏ இனிஷியேட் ரெண்டு இனிஷியேட் இருக்கும் யூட்டிலிட்டி நல்லா யூஸ் பண்ணா ஜெயிக்கலாம் ப்ரோட்ட போறோம் ரொம்ப நீங்க வால் பாத்துக்கோ ஏதா வால் போட்டுருக்கானுங்க ப்ரோ இங்க ப்ளைண்ட் பண்ணி விடுங்க ப்ரோ ஓகேவா கிட்ட நின்னு இங்க ப்ளைண்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ ப்ளைண்ட் இல்லையா வாங்க ஏகே வாங்க போலாம் பெட்டும் பார்க்கணும் இல்ல யாரும் பார்க்கலாம் டபுள் டோர் பார்த்தாரு சூப்பர் ப்ரோ நைஸ் ஆர்லோட் ரொட்டேட் பண்ணுங்க வாங்க ரொட்டேட்டிங் காத்தி ப்ரோ பேக் வராரு வெயிட் பண்ணுங்க ஆர்லோட் போய் ஏக் ஜெட்டுக்கும் காத்தி ப்ரோல தான் மாட்டிட்டு இருக்கான் தெரியும்டா நாய் One enemy remaining. தெரியும்டா இங்க தான் ஒளிஞ்சிட்டு நான் வரேன் தெரியும்டா Reloading. ஒளிஞ்சிட்டு இருப்பானே இருங்க இங்க தான் இருக்கான் Flawless. This is what we do. Love it when they make it easy for ஓ us. மை காட் பண்றாங்க 90 வச்சு அவனும் 90 வா சேம் டேமேஜ் அடுத்த புல்லட் யார் அடிக்கிறாங்களோ அவங்க வின்னு இந்த நேரம் பார்த்து இது மாதிரி வந்தார் கத்தி ப்ரோவா கோட்டு ப்ரோவான்னு தெரியல ரெண்டு பேரும் ஒரே கெட்டப்பா இருக்குப்பா கெட்டப்பா மாத்துங்க மத்தவங்க பிரிமுக்கும் பிரீச் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது எனக்கும் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது எனக்கு தனக்கே ஒரு மாதிரி அடிக்கடியே தனக்கே மிட்ல போய்ட்டான் சூப்பர் டபுள் டோர் போய்ட்டான் டபுள் டோர்ல ஏ வரான் நம்மள மாதிரி வர்றாங்களா இல்ல டபுள் டோர்ல ஏ பீல வால் போட்டுருக்கானுங்க நான் பீல இருக்கேன் சூப்பர் இங்க ஒருத்தர் இருக்கான் Spike down. Attacker spawn. சிட்டு பே இந்த நாய் இதால One enemy remaining. ரெட் லாக் 60 வந்துட்டேன் ஒண்ணா சூப்பர் அப்படிதான் யூடியூப் போட்டு கொஞ்சம் கண்ணே ரைட் தெரியல ஆனா நான் கேக்குறோம் நைட் I'll outshine all their radiance. எக்ஸ்ப்ரோ பி பாத்துவோம் ப்ரோ கோகு ப்ரோ அங்க இருக்காதீங்க கொஞ்சம் பீரியட் வந்து போங்க சூப்பர் ப்ரோ பீரியட் வந்து ஆடுங்க வந்தானுங்கன்னா அதை பாருங்க இது இந்த இடத்துல ப்ளைண்ட் போட்டு விட்டுருங்க பீரியட் போய்க்கோங்க மெயின்ல வந்தாங்கன்னா சொல்லுங்க ப்ரோ ஓகே ஒரு மார்க் போட்டு போடுங்க நைஸ் போட்டாங்க வீட்ல பாருங்க நான் போறேன் மிட்ல அவர் தெரியல நான் ஏ கண்டேன் ஏக போறேன் நான் இங்க இருங்க கிளம்புறேன் இங்க ஏழு யாரும் வரல அவடா நாய் மிட் நான் இங்க பார்க்கல நான் அங்க உள்ள போறேன் டபுள் டோர் கிட்ட
இல்ல ஏ வராங்க வராங்க பி வராங்க Sit down. சூப்பர் Blow him up, man. இங்க மிட்ல வந்துட்டான் அவன் நறுக்கிட்ட வந்து அடிச்சானே கோகோ ப்ரோ வாங்க ப்ரோ 40 Player 40 standing. நியான் இல்லையா வீலே ஆப்பிள் சேவ் பண்றோம் ப்ரோ ஆப்பிள் சேவ் பண்றோம் Spike planted. மேல தான் ப்ரோ வரான் பின்னாடி வரணும் ப்ரோ ரைட்ல வரான் ஆப்பிள் சேவ் பண்றோம் Flash out. இங்க ரைட்ல ப்ரோ Clearing out. சவுண்ட் என் தலைமை அடிக்கடி ஓடி போய் கன் எடுக்கறான்னு தெரியல அவன் என்ன பிங்ல ஆடுறாரா லாக் ஆகுது थैंक यू ரெட்டர் போச்சு நியான் சர்க்கிள்ல வந்து அடிக்கறாங்க ஒண்ணும் பண்ண முடியாது Probably best to play. ஓடி வந்து சர்க்கிட்டான் So, நல்லா ஒருத்தன் அடிக்க முடிஞ்சு இன்னொருத்தன் அடிக்க முடியல சைலண்டா வந்தாங்க அப்படியே ஷிஃப்ட் வாக்லயே ப்ரோ பி போம் நான் கேஜ் அடிச்சோனே நியான் ரன்னிங் ப்ரோ மிட் நல்லா டேட் அவுட் பண்றோம் ப்ரோ மிட்ல தான் வரானுங்க அவனுங்க சப்போஸ் வந்தானேனா கால் கொடுங்க மிட்ல வட்டானுங்க கூட எக்ஸ்ட்ரா போஸ்ட் வந்துரும் ஏ மெயின்ல சவுண்ட் பா ஏ மெயின்ல மிட்ல சவுண்ட் ரெண்டு பக்கமும் கோகோ ப்ரோ நான் பார்க்கல பாத்து தலைவா பி மெயின் பாருங்க சூப்பர் ப்ரோ இங்க தான் வராங்க வாங்க இங்க வராங்க கன்ஃபார்ம் சூப்பர் ஆர்ப் எடுக்கறேன் இங்கயோ இங்க வராங்க நான் பி ரெக்ஸ் ப்ரோ பாத்து மிட்ல பாத்து இருப்பான் சொல்ல Enemy spotted mid. Reloading. சூப்பர் ப்ரோ ஏல இருங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் ஏல இருங்க ஒருத்தர் மிட் பாருங்க நைஸ் ப்ரோ சும்மா ஏமாத்திரி பி தான் போ ஏ தான் போணுங்க ஏல இருங்க I have a kiss. 30 seconds left. ஐயா என்னையா ஏல யாருமே இல்ல ஏல வர வாய்ப்பே இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாத்தையும் இங்க தான் போட்டு வச்சிருக்கேன் எவ்வளவு லேட் ஆனாலும் இங்க தான் வருவாங்க இந்த பாருங்க ஏல பிளான்ட் 10 seconds left. Spike planted. bro One enemy சான்ஸ் bro remaining. வைப்பர் பயங்கரமா அடிக்கிறான் எப்படினே தெரியல சும்மா ஹெட் அடிக்கிறான் போங்க ஸ்டேஜ் ஃபுல் ஹெல்த்ல இருக்கும் bro இங்க தான் இருக்கான் ரைட் மறக்காதீங்க ஓடுறீங்க அவ்வளவுதான் வேற ஹெட் அது பாட்டா போடுது bro பாடலாம் நான் ஒட்டிவே வைப்பர் சும்மா கிராசர் கூட ஏமால இல்ல bro ஹெட் வைக்கிறான் ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ Is it off? It's off. கஷ்டம் ஆடலாம் ப்ரோ கஷ்டம் ஆடும் காம் பாடிட்டு இருக்காங்க ப்ரோ வர மாட்டாங்க ப்ரோ இவங்க யாரும் I'll do my கஷ்டம் job. You do yours. கஷ்டம் ஆடுற கூட நீங்க என்ன சொல்றது காம் பாடி ரேங்க் கஷ்டம் உண்மையில கஷ்டம் தான் ப்ரோ ஓகே நான் கூட வரேன் பாடி நான் கூட ப்ரோ பி நான் அதனால தான் ஏ யாரா பாருங்க ஓகே வேணா இங்கே போடுங்க வேணா அங்க கொஞ்சம் ரிஸ்க் நைட் போட்டா கஷ்டம் ஏ ஃபுட்ஸ் கேக்குது வைப்பர் அழகா இங்க தூக்கி போடுறான் இத ஹிட்ல அதுவும் எய்ம் பண்ணி ஏ சூப்பர் ப்ரோ சூப்பர் ஐயோ அவன போட்டா உள்ள வந்துட்டான் ஏய் காவுடான் ஐயோ You will not kill my allies. Last player standing. bro வைப்பர் அநியாயம் பண்ணிட்டான் bro Golden Thresh is ready. இவங்க வரான் லெஃப்ட் ரைட்ல பின்னாடி சில்லே இருக்காங்க எப்ப அல்டிமேட் யூஸ் பண்ணா வர மாட்டான் அல்ட்ல Trust me, they'll know what hit them.
வைப்பர் அல்ட் மட்டும் இருக்கு. போஸ்ட் பிளான்ட் தான் அழைக்கணும். சரி நான் இது ஏ மெயின்ல போட்டு போயிருக்கேன் போல. ஆமா ஆமா அது நான் பண்ண முடியாது ப்ரோ. இது பார்த்ததுல போ. ஏகே ப்ரோ வாங்க நெக்ஸ்ட் மேட்ச் ஒரு கஷ்டம் போடலாம். கார்த்தி எப்படியும் போயிடுவாரு. கூடயே மீதி இருக்கிற எல்லாரும் போயிடுவாங்க. இங்க சாப்பாடு உங்க கொஞ்ச நேரம் தான் ப்ரோ ஆடுவாங்க. இந்த போயிடுவாங்க இப்ப கமிங் ரெண்டு பேர் விட்டு தான் மிட்ல நான் அல்ட் போடுறேன். கார்த்திக் ப்ரோ நீங்க புஷ் பண்ணுங்க. அல்ட் போடுறேன் புஷ் பண்ணலாம். வெயிட் பண்ணுங்க. Right here. நீங்க புஷ் பண்ணலாம். ரைட் உள்ள லெஃப்ட்ல As far as she goes. ஏய் நியான் ஓட்டாங்க. ஏகே ஓட்டான் ப்ரோ. ஏய் பாத்து ஏறாதீங்க ஸ்பைக் நம்பர் ஐயோ டேய் நீ எப்படா இங்க வந்த டேய் ப்ரோ அவன் ஏன் கிட்ட இருந்தான் ப்ரோ. அவன் எப்போ ப்ரோ அங்க போனா ரொம்ப இரிட்டேட்டிங் பாத்தீங்க. எல்லாரும் வெளிய போடி. ஃபைட்ட ஹோல்ட் பண்ணுங்க. அவன் டிடெய்னே ஆகல. அவர் போயிட்டாரு. சரி நான் அடிச்சலாம்னு பார்த்தேன் அவனை. பிளைண்ட் போட்டா அவன் ரைட் ஆபரேட்டர் வைப்பர். அவன் பிளைண்ட் ஆனாங்க கடைசிக்கு என்னோட இடத்துல. அப்பவுமே அடிச்சு இது பண்றான். அவனுக்கு நான் 94 வச்சேன். ஹெட் தான் அதுவும். அது வால் பேங்க் ஆயிருக்கு. ஆனா அவன் அடிச்சது வால் பேங்க் ஆகல. what the fuck. கரெக்டா தான் ஆனேன் பட் ஏதோ மிஸ் ஆயிருக்கு. வால் பேங்க் ஆனாங்க. அடிச்சிடுவேன் நான் அவ்வளவு கான்ஃபிடன்ஸ். இங்க ஒருத்தன் பீக் பண்ணா வீக்ஸ் நினைக்கிறேன். இங்க பீக் பண்ணி ஆப்போனன்ட் எவனோ பீக் பண்ணா. வேணும் ப்ரோ வேணும். பேக் பண்ணிட்டேன். ஏ சைடுக்கு வந்துட்டேன். இந்த மிட்ல பாக்கடா. பாருங்க மிட்ல பாருங்க. டேய் பாடி பயன்ட்டான். அட கேம்பர் விட போ. யான்டா Good करते. இங்க வராங்க. நான் பேக் ஸ்டாப் பண்றேன். 3 HP Someone's there. சூப்பர் Saw you, Marsh. ப்ரோ மிட்ல லைசன்ஸ் கேக்குது. பாத்து மிட் வந்து காட்டி போங்க. அதான் வருவாங்க. இங்க தான் வர்றாங்க. வாங்க. என்கிட்ட தான் இருக்காங்க. இங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க என்கிட்ட. என்கிட்ட ரெண்டு பேருமே என்கிட்ட தான் இருக்காங்க. வைப்பர் சேஜ் ரெண்டு பேருமே என்கிட்ட தான் இருக்காங்க. அப்படியே கன்ஃபார்ம் பொறுமையா இருங்க. அங்க இருங்க. நான் இங்க இருக்கேன். வரட்டும். இதோ பாருங்க இங்க இருக்கிற வைப் இருக்கு. பொறுமையா இருக்கும். என்ன அவசரம் ப்ரோ? வாட்ச் பார்ட்டி அப்போ 30 இப்ப seconds left. கிளம்புறாங்கல எல்லாரும் வச்சு வாட்ச் பார்ட்டி தான் அடுத்தது. ஐயோ ஸ்மோக்க புடிச்சு வச்சு ப்ரோ. சைட்ட ஹோல்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ. ஏப்போ கலர் ஏப்போ சைட்ட ஹோல்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ ஆல்ட் ரெடியா 10 seconds left. நீங்க நான் கிட்ட சூப்பர். One enemy remaining. போறோம் டைம் போடுங்க அவன. ஓ ஷாட்கன். சூப்பர் வேற மாதிரி டாப் எடுங்க. ஏங்க பிடிங்க அவன்டே ஆப் இல்லையா? அவன் ஷாட்கன்னு சொன்னாரு. இல்ல ஷார்ட்டி மை பேட். ஷாட்கன் தான். சவுண்ட் கேட். ஐயோ சொல்லுங்க. கடவுளே என்ன கத்தி குத்தி குளிச்சிரோமா? என்ன இப்படி கூட்டு போட்டீங்க? என்னதான் விட்டு போயிட்டீங்களா? அது மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா ஆல்ட் போட்டு போறீங்களா? இருங்க ஆல்ட் வேஸ்ட். ஏய் சவுண்டே கேட்கல. வேஸ்ட் பண்ணல. நான் நடுல இருக்கேன். அப்புறம் நீ செத்து போற. நான் வரேன். ரைட்ட மட்டும் ஹோல்ட் பண்ணுங்க. இங்க தான் வர்றான் வைப்பரும் சேஜ் இங்க தான் இருக்காங்க. கன்ஃபார்ம். செட் நான் கூட வரட்டா? பாத்தானா நான் வர சொல்லி இருங்க. Somebody's there. 94-26 வைப்பர் 94 லோ 26 நியான். ஆடம் பார்த்தப்படா. Spike planted. 5 ஸ்டாக் பண்ணி அப்படியே ரிட்டர்ன். என்ன சேவ் பண்றா? சேவ் பண்ணிங்க ப்ரோ. காசு இல்ல நம்மட்ட. சுத்தமா காசு இல்ல. என்கிட்ட காசு இல்ல. Last player standing. சேவ் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. வேண்டாம்.
சொல்லலையா காசு இல்லை நண்பர்களே நம்மிடம். அவன் ஹெட் பயங்கரமா வைக்கிறான்ப்பா அந்த Might learn something. வைப்பர். அல்ட்ட வேற தேவையில்லாத வேஸ்ட் பண்ணி கையில இருக்கும். அதெல்லாம் நான் ஆல்ட் இப்போ வேஸ்ட் பண்ணல. இந்த ரவுண்டா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அல்ட்ட. நல்லா பண்ணுவான். அவன் வந்து அங்கேயே வால் போட்டு பிளான் பண்றாங்க. லாங் பிரிம் ப்ரோ லாங் போயிடுவாங்க. இல்ல நீங்க இங்க வாங்க. நான் வர வரைக்கும் என் பணத்தை பாத்துக்கோங்க. நான் எதுவுமே வாங்கல. ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ பேனே வரீங்களா? பேனே ப்ரோ கோகு ப்ரோ ஸ்டன் பண்ணி விடுங்க. ஏல தான் பண்ணுங்க. இங்க ஒருத்தன் இருக்கான். கன்ஃபார்ம். My territory. ப்ரோ இங்க எல்லாரும் இங்க வராங்க. சூப்பர். ஐயா போறோம். இன்னொரு ஃபிளாஷ் நீஸ் பண்ணலாம். அடிக்கலாம் போறோம். ஏய் அவன் ஃபிளாஷ் போறோம். ஓகே. போறோம் காத்தி இங்க இருக்க தெரியாது. இருக்கு தெரியாது. கலைபர் இங்கே கோர. Last player standing. பாருங்க ப்ரோ வைப்பர் அநியாயம் ப்ரோ மோசமா ஆடுறான் ப்ரோ. இப்போ என்ன தெரியல ப்ரோ இப்படி ஆடுறான். ஆடுறான் இல்ல 20 செத்துற கணமே ப்ரோ. நான் 40 கொடுத்திருக்கேன். Spike planted. Welcome to my world. Come on AK bro. நேரா இருக்கு விங்மேனை போட்டு விட்டுருங்க. ஐயா அப்படியே ஐயா போறீங்க. உள்ள போறால. Little man. சேவ் பண்ணிக்கோங்க. அச்சா உள்ள போட்டா தான பிளைண்ட் ஆயிருக்கும் அது. ஆமா. இல்ல லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் பிளைண்ட் ஆகும். திருவிங்க இருந்தா. பயந்துட்டா. இங்கிட்டு வர மாட்டான்னு நினைச்சா இங்கிட்டு வந்துட்டான். We get a pick. Oh. Got it? Bro, Hyper 120 கூட இப்ப கூட நான் 40 அடிச்சேன் bro. நான் ஹீல் வாங்கிரப்பான் bro. விடு bro. அவ்வளவுதான் bro சிம்பிள். ஐயா இல்ல ஹீலே இல்ல அவன்ட்ட. செத்து போய்டான். அப்புறம் எப்படி? நான் அவர் 40 அடிச்சார், நான் 40 அடிச்சேன், அவர் 120 அடிச்சார்னு என்ன செத்துறக்கணுமே. நான் 40 அடிச்சிருக்கேனே அவன. சாகலையா அவன்? கண்ணம்ல ஹீலா இருப்பான் போல. ஆஹா இல்ல அதெல்லாம் இல்ல அவன். ப்ரோ வைப்பரை மட்டும் டார்கெட் பண்ணி அடிக்கணும் ப்ரோ. நான் ஒரு 21 குடுத்துருக்கேன். இங்க பாருங்க நான் ஒரு 21. எல்லாரும் சேர்ந்து அடிச்சிருக்கீங்க. அவன் என்ன 200 HP மேல இருக்கீங்க அடங்குங்க. Someone's mid. ஹிட்ல வரானுங்க. ரைட்ல நியான். இங்க வர்றாங்க. தெரியும். மேல. இங்க என்கிட்ட வர்றாங்க. வீல. அவ்வளவுதான் சாவுயா. சாவுடா. அங்க அவங்க கிட்ட இதெல்லாம் நல்லா தான் பண்ணுவான். அதுக்கு அப்புறம் மொத்தமா சுத்துறோம் வைப்பர். காத்திரு பாத்து. I got enemies. Hey. லெஃப்ட்ல. அப்பா. இங்க தான் வைப்பர். ஓ. அங்க தான் ப்ரோ இருந்தான். ப்ரோ பி. பில தான் இருக்கான். இதான ப்ரோ. சரி மன்னிச்சு. பிளான் பண்ணல என்ன? ப்ரோ அந்த வைப்பர் ஒருத்தான் ப்ரோ அடி குத்துறான் ப்ரோ. சேஜ் ஆச்சு ஈஸியத்துக்கலாம். இந்த ரொட்டேட் பண்றானு நினைக்கிறேன். இல்ல இங்க பிளான் பண்ணி வச்சிருங்க. One enemy remaining. சூப்பர். போறோம் வேணாம். Spike down. டேய் பேக் போடு. போறோம் ஹோல்ட் பண்ணு. சுத்தி வர போறா ரைட்ல. உள்ள வேற ஏதாவது எடுத்துங்க. கண்ணு எடுத்துக்கோங்க. போறோம். எல்லா ஐட்டம்ஸ் எடுத்துங்க. டைம் மட்டும் வேஸ்ட் பண்ண போறோம். ஒரே பொசிஷன் நிக்க டைஸ் நிக்கலாதீங்க. இப்ப பத்தாலிக்கு ஒரு பொசிஷன் எடுத்துப்பீங்க. Get him, wingman. சூப்பர். The wingman's down. டைம் வேஸ்ட் பண்ணுங்க. அவன அடிக்க முடியாது. சாவுடா நாய். நீ சேர்ந்து பொசிஷன் எடுக்காதீங்க. எல்லாம் ரெண்டு பேர் அதுவும் ஒருத்தர் எடுங்க. இல்ல நான் மாத்திடுவேன். Match point. இல்ல எப்பவுமே சைட் கூட சரி அந்த இந்த மேப்பும் சரி பைண்டும் சரி அந்த சைட் விட்டே வெளிய வந்து அடிக்க வச்சுக்க வேண்டியது எல்லாரும்.
எல்லாரும் 15 வாட்டி செத்துருக்கோம். நான் மட்டும் 18. டாப்ஜிக்கு எல்லையே கிடையாது. டாப்ஜி ப்ரோ தூக்கம் வரலையா? பி ஏ ஸ்மோக் பண்ண முடியுமா? நான் மிடி பாத்துறேன். ஐயா இங்க சூப்பர். டேய் எப்படிடா அடிக்கிற இப்படி? இங்க பீல சைலண்டா ஒருத்த வந்துட்டான். சைலண்டா ஷிஃப்ட் ஆக்ல வராங்கப்பா. சரி நான் ஒரு இடத்துல இருந்திருக்கணும். நான் அந்த பக்கம் வந்துட்டேன். சூப்பர் ப்ரோ. பாத்து லெஃப்ட்ல வைப்பர் ஆப்போசிட். கேவலமா ஷிஃப்ட் ஆக்ல வராங்க இப்படி. ஐயா அங்க தான் பிளான்ட் அங்க தான். இதெல்லாம் ஏன் 78 Spike planted. இல்ல ஷிஃப்ட் ஆக்ல வந்து அப்படியே அடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க. அப்புறம் திரும்பறேன் ப்ரோ. அவனுக்கு நான் எங்க எப்படி அங்க இருக்கேன்னு போத தெரியல. வந்து பீக் பண்ணி அடிக்கிறான் ப்ரோ. சும்மா என்னைய பார்த்தாலே வச்சிரான் வைப்பர். இங்க தான் இருக்காங்க. எல்லாம் லாங் தான் ஆடுவாங்க. ஆபரேட்டர் வேற. Watch your eyes. சூப்பர். கன்னு ஈவா செக் பண்ணிக்கங்க. சைட்டுக்குள்ள ஒருத்த மட்டும் சைட்டுக்குள்ள. Wind, show me where to go. சரி ஓகே நான் கேம்ப் அடிக்கிறேன் ப்ரோ. உள்ள ப்ரோ எனக்கு ஆர்பிட் ஹெல்ப் பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். அல்ட் வரும். நான் கொண்டா அல்ட் வரும். அதுக்காக நான் உட்கார்ந்துட்டு இருந்தேன்னா ப்ரோ கோகு ப்ரோ எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுங்க ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. கோகு ப்ரோ நீங்க ஏ மெயினே பாத்துட்டு இருங்க ப்ரோ. ஏ பி பாக்குறீங்கன்னா அப்ப அங்கேயே பாத்துட்டு இருங்க. வர வேற இடத்துக்கு வந்துடாதீங்க. ஏ மெயின் விட்டு ஏ மெயின் நினைக்கிறேன். விட்டு ஏ மெயின் நினைக்கிறேன். பெட்ல யாரும் இல்லையா? 2A ஓகே. நான் சைட்ட ஹோல்ட் பண்ண சைட்ல இருக்கேன். ஏய் யோ எப்படா கிராஸ் பண்ண? நான் பாத்துட்டு தான் இருந்தேன். பஸ் அனியன்டா அச்சி இந்த கேம். பிளான் பண்ண விடுங்க. நான் பண்ண வரானுங்க ஏல. நான் பீலே தான் இருக்கேன் இன்னும். வரட்டான்னா வரணும். இங்க தான் வராங்க. வாங்க. இங்க தான் வராங்க கன்ஃபார்ம். இங்க தான் வராங்க கன்ஃபார்ம். இங்க தான் வராங்க கன்ஃபார்ம். நான் ஷிஃப்ட் ஆஃப் வரேன். நான் பக்கத்துல தான் சொல்றேன். Last player standing. நான் முடிஞ்சறல. You will not kill my ally. Target down. வைப்பர் Spike planted. வைப்பர் கன்னு பின்னாடி இருக்கு ப்ரோ. கன்னு இருக்கு பாருங்க. Flash. ஏய் இந்த ஸ்டேஜோட ஸ்லோ ஆர்பு எடுப்பியா? Going up. அல்ட் போட்றங்க ப்ரோ. ஃபுல் ஹெல்த் வரும். அல்டிமேட் இருக்கு. அல்ட் போட்டீங்கன்னா ஃபுல் ஹெல்த் வரும். லாஸ்ட் ரவுண்ட் ட்ரை பண்ணுங்க. இதோ ட்ரை. Come on, let's go. வாலி. கிட்டி ஆடி இருப்பேன். சரி ஓகே ப்ரோ. ஓட்டு ரிவ்யூ. இல்ல ப்ரோ ஃபுல் ஹெல்த் வரும். அதுக்காக தான் சொன்னேன். Switching sides. Overtime. This place is nice, but not nice enough to die in. Let's win and get out of here. கேம் இருக்கறானா முதல் காரணம் இதுதான். பிஏ தான் ஈஸியா பிடிச்சிடுறானுங்களா? ஏப்போம் கீழ பண்ண முடியும். நீங்க மிட்ல இருந்து போனீங்கன்னா கொஞ்சம் கனறுவாங்க. பட் ஆனா நான் சொல்றேன் சொன்னேன் பெஸ்ட். ஆபடி. See you on the other side. நீயானோ நல்லா ஆடுறா, ரேஸும் நல்லா ஆடுறேன். போட்டு அடி நிற்கிறாங்க. Right there. Right there. Concussing. Enemy spotted B. சாவுடா நாயே.
வைப்பர் Reloading. Caution here. போங்க ஏக் போங்க Enemy spotted A. Flash out. ஸ்மோக்ல ரெட்லாக் சூப்பர் பிளான் பண்ணுங்க கார்த்தி ப்ரோ உங்ககிட்ட தான் பிளான்ட் Planted. Reloading. One enemy remaining. சூப்பர் That's right, you tell him. Switching sides. Match point. They think they're so secure. ரெக்ஸ் ப்ரோ எங்க தெரியுமா இங்க இருங்க இந்த இடத்துல இருங்க கரெக்டா இருக்கும் நான் இங்க பாக்குறேன் டபுள் டோர் பேக் ஸ்டெப் வந்தா ப்ரோ ரொம்ப போயிடாதீங்க வேணா ப்ளைண்ட் உள்ள போயிடாதீங்க இங்க பின்னாடி இருங்க வந்தா எனக்கு மார்க் பண்ணி விட்டுருங்க மிட்டே யாரும் பார்க்கல மிட்ல இருக்கீங்களா காத்தி ப்ரோ On my mark. Enemy spotted mid. டபுள் டோர் ரெக்ஸ் ப்ரோ நான் போறேன் 117 இங்க தான் வரான் வைப்பர் இங்க தான் இருக்கான் வைப்பர் வரான் ப்ரோ ரெக்ஸ் ப்ரோ அங்க உங்க கிட்ட தான் வரான் சூப்பர் இன்னொருத்த வருவான் பாத்து வைப்பர் இங்க இது போட்டுருக்கான் சூப்பர் வைப்பர் இங்க தான் இருக்கான் வீல் இங்க தான் வர்றாங்க ப்ரோ பி வர விடாதீங்க டீ வராங்க யூட்டிலிட்டி யூஸ் பண்ணுங்க நான் பேக் ஸ்டாப் பண்றேன் ஹெட் பயங்கரமா அடிக்கிறான் ப்ரோ எப்படி அடிக்கிறான்னு தெரியல ப்ரோ நான் இனிமேல் நல்லா ஹெட் அடிக்கிறான் ப்ரோ ரெக்ஸ் ப்ரோ Spike planted. One enemy நைஸ் remaining. ப்ரோ ஆவுடா ஹீல் பண்ணிட்டே இருப்பானுங்களே Going up. Watch out. கேட்டுச்சு நீ இப்படி நான் பாத்துறேன் பிடிங்க Flash out. My ultimate's ready. Concussing. We good? Defenders win. Hell yeah. Who's up for another? பாருங்க ப்ரோ இங்க பாருங்க ப்ரோ நான் எபிலிட்டி தூக்கி போடுறேன் அவன் எபிலிட்டியை ஷூட் பண்ணிட்டு நீங்க எடுத்து வைக்கிறான் அந்த அளவுக்கு அவனுக்கு ரிஃப்ளெக்ஸ் இருக்கு அந்த அளவுக்கு நல்லா ஆடுறான் அவன் அது எனக்கு எப்படின்னு தெரியல ரேங்க் என்னன்னு பார்த்துருவாங்க ப்ளஸ் 20 கண்டிப்பா எனக்கு தெரிஞ்சு டைமண்ட் பிளாட்டினம் இருப்பான் பிளாட்டினம் மேல இருப்பான் வரீங்களா இல்ல பிரான்ஸ் இருப்பான் வரீங்க இப்ப சொல்ல பாத்தீங்களா பிளாட்டினம் நாய் போறம்புக்கு ஒரு 2 கோல்டு ஒரு பிளாட்டினம் ஒரு கோல்டு 3 பிளாட்டினம் அப்பே நினைச்சேன் வைப்பர் வெச்சா நச்சுன்னு இதுதான் ப்ரோ வைக்கிறான் அம்மாடி வச்சான் எனக்குலாம் ப்ரோ இங்கே பாருங்க நான் எபிலிட்டி தூக்கி போடுறேன் அந்த எபிலிட்டியை ஷூட் பண்ணிட்டு டக்குன்னு எனக்கு ஹெட்டு நான் எங்க இருக்கேன்றத ட்ராக் பண்ணி அங்கே ஒரு ஹெட்டு நான் எபிலிட்டி போட்டு நான் அவனை ஷூட் பண்றதுக்குள்ள அவன் எபிலிட்டியை ஷூட் பண்ணி எனக்கு ஹெட் ஷாட் வைக்கிறான் ஐயோ ரிஃப்ளெக்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் நர்வ்ஸ் டிஸார்டர் ஆகுமா அப்படியா நர்வ்ஸ் டிஸார்டர் ஆகுமா தெரில ப்ரோ அப்படிலாம் இல்லை ப்ரோ அப்படிலாம் எனக்கு தெரில ப்ரோ ஆனால் ப்ரோ பிளேயர்ஸ்க்கெல்லாம் அடிக்கடி கையில எல்லாம் சர்ஜரி பண்ணுவாங்க லைக் அது இப்போ கூட விவேனுக்கு பண்ணாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு பண்ணாங்க நிறையா அந்த இது பண்ணும் போது பிரச்சனை வரும்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பட் ஆனால் தெரில ப்ரோ ஃப்ளிக் அடிக்கும் போதா தெரில ப்ரோ அது நிறைய ப்ரோ பிளேயர்ஸ்க்கு இந்த சர்ஜரி எல்லாம் அடிக்கடி போடு என் தலைவன் பாத்தீங்களா அப்படியே சைலண்டா கோல்டு 3 போனத மறச்சாரு யாரு கோல்டு 3 இவரா ரெக்ஸ் ப்ரோவா என்னடா அவருக்கு அவனுக்கு கூட இல்லைங்க சாரி யூடியூப்ல பார்த்தேன் how to become pro player in Valorant அவன் இப்பலாம் இல்ல ப்ரோ Pokemon is simple for PRX Jing right now on Twitch XT அப்படியா
எனக்கு கிளிப் பண்ணி அனுப்புங்க நான் அப்புறம் பார்க்குறேன். ஃபேமிலிக்கான இன்னிங் ஸ்டிக்கு. அடா அக்கா அக்கா கோகு ப்ரோ சும்மா இரு ப்ரோ, நீ வேற ஆப்படுத்து அனுப்பி விட்ருவாங்க. ஏதோ லக்கில் ஜெயிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். நான் ஆடுவோமா அடுத்த மேட்ச்? ஹலோ ப்ரோ ஆட நான் போகிறேன். நெக்ஸ்ட் அடுத்தது அதான் சொல்லுங்க. சரி எப்படி இருந்தாலும் நெக்ஸ்ட் ப்ரோ போனா விளையாட முடியாது. நான் கிளம்புறேன். நான் போய் கிளம்புறேன். பை ப்ரோ. நான் போயிட்டு மேட்ச் பார்க்கணும். ரைட் நம்ம அப்ப இது பாப்போம், வாட்ச் பார்ட்டி பாப்போம். வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணுவாங்க. நான் வரேன். இதுலயா? ஆமா. இது டிஸ்கார்ட்ல தானே? டிஸ்கார்ட்ல இல்லங்க, லைவ்லயே தான் பண்ண போறேன். அப்படியா? கார்த்திக் லெஃப்ட் யுவர் பார்ட்டியா? சொல்லாம கொள்ளாம. சரி டாடா ப்ரோ, பை ப்ரோ. ப்ரோ லைவ் வந்து பாத்துக்கலாம். போறீங்களா? இல்ல வாட்ச் பார்ட்டி தான். வரேன். பார்ட்டி போடுறேன். வாட்ச் பார்ட்டி. விளம்பரமா போட்டு சாப்பிடுறேன். I give my heart and soul. I wear my heart on my sleeve no matter what, and I'm gonna give it my everything to beat Paper X. If this is my real last tournament and I never come back, I'm just proud of everyone in my team for going through this journey with me. I hope the fans just remember like this era of Paper X. But if I win, I think it will be a really great ending for me. ஓ இதோட முடிச்சுக்கறானா நான் கரியரா? The rest is history. Just one more series to close out the year. History is going to be made no matter what happens. EG or match எப்ப ஸ்டார்ட் ஆகும் bro? வந்துட்டாங்களா? Global trophy right here in the Kia Forum. And Mimi, you saw it in the trailer. You see what it means to the both of them. It is going to be a crazy. CP வராதுன்னு நினைக்கிறேன் bro. These teams have had a core that have been together for years, that have been grinding it out regionally, waiting for an opportunity. They've both been in a final before, had an opportunity to win a global trophy, but it eluded both these teams. And it's one more chance this year. It's the last game forging with this iteration of Paper X, and it's EG's last chance to complete their Cinderella run, to go from that team that no one expected to do anything to a team who could be the world champions. That's the thing, it's the largest stage to try to intro very bro. நீங்க யாருக்கு சப்போர்ட் பண்றீங்க? Much more pop and circumstance to get themselves up here onto this stage, into this moment. இப்போ வேற 60 years லில்லியா என்ன சொல்றீங்க? ரெய்னாவா? ப்ரோ பேப்பர் எக்ஸ் நானும் பேப்பர் எக்ஸ் தான் பாப்போம். ஆனா ஈஜியும் நல்ல டீம் தான், டாக்ஸிக்கான டீம். நம்மள மாதிரி டாக்ஸிக்கான டீம் வேற. That's why they took that team huddle. Both of these teams so much similarities, right? The coach having so much control over the team, the innovation we're seeing out of both of them. Both brought in star duelists in the PRX தான் win பண்ணும். பாப்போம் honestly நடக்குதுன்னு பாப்போம். என் சப்போர்ட் எப்பவுமே மத நோக்கி தான். ஏங்க அவன் Yeah, let's talk about those two coaches. அவன் எங்க இங்க விளையாடுறான்? அவனுக்கு எங்க சப்போர்ட் பண்றீங்க? Walked out to this crowd, the cheers, the love that they received. I mean, for Potter especially, இங்க விளையாடுற டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. But a lot of people doubted her, Mimi. A lot of people criticized her. பேப்பர் எக்ஸ் பன் பண்ணிட்டாங்க bro. எப்போ bro? EG is now the team leading the meta in a lot of ways in this game. They are one of the best in the world, and Potter has been there since the beginning. She was playing on this team, like you mentioned, when EG was first signed, and she's been there, has made the hard choices, dedicated to cutting BCJ, to picking up Demon 1, to taking all these risks to get this team to the position they're in now. But it's the same case for the other side. Alex has had to make those
with a star duelist. Fan favorite too, yeah. Yeah, and you let this star player take a duelist role over someone like Forsaken. I mean, that is a crazy decision that he made at that time. He was so confident, and in addition to all that, they bring a stand-in esports, bro. Still plays third. Valorant என்ற கேமுக்கு மட்டும் தான் மத்த மோட்டோ லைன் அப்புறம் அந்த BGM எல்லாம் கிடையாது. நான் சொல்றது இப்போ VCTன்றது Valorant. இது Valorantோட சாம்பியன்ஸ் இருக்கு. Valorant கேம் மட்டும் தான் இருப்பாங்க. வேற எந்த கேம் வைக்க மாட்டாங்க. வேற எதுக்கும் கொடுக்க மாட்டாங்க. He's getting frustrated when they're not doing everything perfectly, but he knows how to slow things down. He knows how to pull them aside. I mean, there's a famous clip of him just taking something and saying, "I want you to turn your brain off." And then he went into the very next round and they just swept the rest of that series. That is that connection that you have as a coach to your players that every single team would love to have. Yes, and that's a strategic coach telling his player, go out there swinging, right? I want you playing a grindy style that the other team is not ready for. You have the skill. And I see that same stuff when I watch Potter. That's what makes these teams so amazing, is the coaches know how to innovate. They know how to create set plays, but they're also willing to relinquish all that control and give it back to the players. Yeah, and I think for both these teams, it's that recovery aspect. It's coming back from so many failures, from such bad starts to the year to now making it here. Who's doing the press conference the other day said that people might think that they're the villains. Future Blacky bro will be there. I'm 28 bro. I don't have that much reflex. But losing, but he said that being here in the grand finals of champions, going on this run with teammates, with the coach he's been with for years, it's a dream come true. இந்த மாதிரி ஸ்கிரீன் முன்னாடி எல்லாம் போய் உட்கார்ந்து பார்த்துக்கிட்டு விளையாண்டன்னு போங்களேன் கண்ணு காலி. They're always behind EG every step of the way. But let's talk about the star players as well on each side. We got Demon 1 and something. Yes, he missed out at Tokyo, but YouTube live 100k views போகுது bro. அது அவங்க சேனலுக்கு போகும் bro. நமக்கு போகாது. நம்ம நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பார்க்கறதுக்கு என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். லவுட் எலிமினேட் ஆனது மனசு வலிக்குது. நீங்களும் லவுட் தானா? ஆக்சுவலா இவரும் லவுட் தான். யாரு? Such explosive impact from the moment that they joined into their rosters. It's unprecedented how much of a different look we've seen from both of these squads. But you heard it from Jing there in the video ahead of this, saying we felt like we were just in a pit. We were at our rock bottom after our losses at Lock-In, at Champions last year. They weren't that team that hit their stride at Copenhagen, that made it to a grand finals. They were in a slump. And the addition of Demon 1 as well as something has just reinvigorated and reinvented both teams. Really has. And yeah, they're both rookies. I mean, I feel like this final is for Rookie of the Year and the Champions title right now, which is absurd that these two teams have such impactful rookies. ஆமா bro. நமக்கெல்லாம் வி கன்கரன்ட் வியூஸ்லாம் ஒண்ணு தானே காட்டுவீங்க. ரெண்டு தான் காட்டுவீங்க. To these star duelist roles, he's been known as saying he doesn't even like using the operator despite probably being the best one in our region right now. He is a very special player that Potter just somehow knew to bring into this team. And what's insane as well is that every single global tournament, we talk about history, we talk about going back for those first two champions, every Masters tournament before this, they were always just sitting at home, watching, aspiring to be there, to have that opportunity. I don't think either of them could have imagined they would be here this year. They get picked up part way through the season, join their team, and both of them go on this incredible run to make it here to the grand final for both of them in their rookie year. bro skin குள்ள போய்டுவான் போல. ஆமா bro அப்படிதான் bro esportsல ஆடுவாங்க. பட் ஆனா கண்ணுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் bro. Sadak mass player bro. Aspas attack எல்லாம் நல்ல பிளேயர் தான். விடுங்க. It happens. Valorant is a funny game. எனக்கு பேப்பர்ஸ் தான் பிடிக்கும் பட் கம்பேரிங் டு EG லவுட் டிசர்வ் பண்ணுங்க. லவுட் லாஸ்ட் டைமும் ஃபைனல்ஸ் வந்தாங்க. ரெண்டு தடவை ஃபைனல்ஸ் வந்தாங்க. This is a squad that you just cannot hate, and a lot of that did start with Ben Kai, the former IGL, the guy who had the goofy walkouts that was always in the content videos and whatnot, just kind of leading the charge for the squad. He's gone, but that love has remained because the rest of this team, even with the addition of something, is still just as lovable. I mean, bro, full clarity போடு bro. Full clarity தான் bro போட்டுருக்கேன். It's impossible to dislike Paper X. How they play 1080p ல தான் bro இருக்கு. And if you talk இதான் bro about maxing they create everything on their own. They copy zero tactics from live 1080p வருமே. live 1080p ல 60 fps ல ஓடுமே. Yeah, Paper X is not that team at all. That's why we see the Harb Arena. That's why we see these crazy comps come out of them, and it's so refreshing to see a team like that succeed.
And that's why this match is so difficult for EG. We've seen these two teams play up against each other before, but I think Paper Rex is the hardest team to prepare for, period. Because they are the squad that it's not always the same thing. It's not always a meta comp. It's built on voice match start பண்ணுங்கடா. போட்றோம் bro. வெயிட் பண்ணுங்க. ஆர்வத்துக்கு தடம் போடுங்க. On for Boostio, for Potter, the leadership of Evil Geniuses to find the right read, to be able to counter this Paper Rex team that no one has been able to shut down at Champions thus far. Yeah, Boostio himself, he spoke about this as well. He was not super happy about facing off against Paper Rex again. Here's what he had to say after their last match. It feels impossible sometimes. Bro, 5 match bro. 5 match. ஐயோ, விடுங்க. But the thing is, if there was any team that could maybe take them down, any team with a prep, any team with a mental resilience, right now, Sean, in this moment, it's probably Boostio and bro. ஐயா. நான் போய் தூங்குறேன். Best of 5. Some incredible literally 0 loss in this champion. Not even looking at this tournament, the whole year, that's just how they operate. But playing நம்ம கொஞ்ச நேரம் பாப்போம். அதுக்கு மேல முடியலன்னா தூங்கிறேன். in that server and you get punched in the face. There is no team. I know EG has that B team. They scrim against B teams. They're one of the only teams in the entire scene that has a 10-person roster that they can scrim against the secondary team and play the comp. But that's not playing against Jing, Forsaken. Sure. It's not the same thing. A very different beast. But I mean, this does go both ways. Because Paper Rex, how do you prepare for an EG squad that is so good at mid-round pivoting, at making decisions on the fly, that have just fantastic decision-making moment over moment? And we saw it time and time again from Calm. Just being able to just lurk into those back lines. They have to keep it ingrained in their brains. If you have not seen Calm, he's behind you. If they can memorize that, then they have a very good shot of shutting him down. But he's so good at slipping the net and striking when it's least expected. The clutches are what have defined so many of these series for EG. They said they were a team of second chances, of capitalizing upon those opportunities when they are given them. They lost last time versus Paper Rex. They let the game slip. It was 1 o'clock இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணல. வெரி ஆகுதா bro. And for both these teams, very ஆகுதா. ஜிங்கே first second something combo நாலே ஒரு வைப் bro. He was shaking in the first பாப்போம். He needed a timeout from Alex to calm அப்ப ஜிங்கேக்கு இதான் லாஸ்ட் tournament guys, and they can see in the middle of the stage trophy, and only one of them can lift it. Yeah, I mean, they've both been in this position before in front of that trophy, and they both lost out. But let's talk about the actual maps here. The 5 maps that we can potentially see start with split. ஆமா military service போறான் ஜிங்கே. ஓ சவுத் கொரியால ஆரம்பிச்சான். It's just going to take this in a sweep, or are we looking at a marathon? For 2 years I think. புரியுது bro. Both teams have proven யாருக்குமே இங்க வந்து கன்சர்ன் கிடையாதுல்ல. யாரா இருந்தாலும் எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் 2 years வந்து மிலிட்டரிக்காக சர்வீஸ் பண்ணணும்ன்றது ரூல் இல்ல சவுத் கொரியால. மறந்துட்டேன். ஈவன் தோ BTS கூட போனாங்கல்ல. இப்போ கூட BTS ல 2 பேர் அந்த சர்வீஸ்ல தான் இருக்காங்க. ஓனோ போறான். அப்போ புரியுது. Yes, they have. Wow, they put Demon on the jet, Yinsu. I love it. They went back to their double duelist they were running before in VCT Americas. This is a comp they're great at. Demon 1 had been playing Astro throughout this tournament. They had a 28% win rate on the Singapore, South Korea to turn that around. And versus Loud, we saw that South Korea bro 2 years போனோம். Singapore. அப்புறம் bro அங்கேயும் இந்த மாதிரி 2 வருஷம் வேலை பார்க்கணும். ரூல் இருக்கா நான் இதுவும். One of the best raised players in the world versus Jing. I think they're the 2 best in the world. And okay bro, நான் சாங்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓவர் 300 பிளஸ் எதுக்கு bro? சிங்கப்பூர்ல 2 இயர்ஸ் சர்வீஸ் பண்ணனுமா? அது எனக்கு தெரியாதுங்க. நான் சவுத் கொரியால தான் அந்த மாதிரி ஒரு வினோதமான ரூல் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். There's still some concerns for Paper Rex, but this is what they have been running for quite some time. For Jing though, this is the final ride. This is the last dance. One more chance to try to lift the trophy. Can they start with the right foot forward and get this win here on Split? The moment you've been waiting for is finally here. The agents are locked in and we are ready for map 1 of the grand finals between EG and Paper Rex, and we got 2 of the very best to take you guys through this Kia Forum. Give a warm welcome to Pansy and Hypok. What a beautiful day for what could be some of the best fucking Valorant we have ever seen. Start பண்ணுங்கடா. எப்பா. Is nuts.
chance to dance form, right? Jing about to have to step away, but he could leave his mark in the scene. And EG, the ultimate Cinderellas. Absolutely, and actually an opportunity to really capture the deny Jing the final exit in Valorant with a trophy in hand. I mean, what an absolute spectacle we have here today. I can't wait to get things started here, Lauren. And it all starts on split. The thorn in the side for EG. It's not looked good this event. But they've changed. They've adjusted. They've come in with a different comp, and we are right into things. No messing around with PaperX on the attack. EG on the defense. நீ 11 மணி நேரம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க போல 2 மணி நேரம் கழிச்சு இப்போதான் ஸ்டார்ட்டே பண்ணிருக்காங்க. கொஞ்சம் கூட அறிவு இல்ல உங்களுக்கு. ஏய் என்னையா ஷாட் இது? ஏய் எப்படியா இதெல்லாம் படுது? Racking up the bodies though, Device still standing, still controlling space. The rest of EG need to temper themselves a little bit here. PaperX have divided this map up, they've got the site now. Look at the HP bars though. Everybody from PaperX tagged up here. Jorgamo, no utility. Look at Demon 1. This Frenzy could do real work here, Lauren. Oh, Jorgamo finding Jing, now down to 2, and the HP is low. Pain Shell back up, and Mind Freak feels that! He's down, and now it's all on Divide. Spotted and deleted! EG, round 1. Expecting things to be pretty explosive here. The thing I've got my eye on immediately. Demon on a Simon on பட்டாங்க பாத்தீங்களா? It's the B-side control here from Evil Geniuses. Obviously, stepping onto the Astra, we have no questions about the mechanical talent of Demon 1. But in terms of anchoring that site, there were concerns previously. Boostio now to fill those shoes. Obviously is that second layer of the B-side defense. Definitely something PaperX could potentially try to exploit. They certainly could, and for me, my eyes throughout this series will be locked towards Com as well. Proven to be a big stage player, and there is no bigger stage now. For PaperX, we're looking at damage here. Sheriff's in hand, yes. A little bit of a test, and of course they're going to be walking into somewhat of the unknown, right? They may be expecting damage as they had previously throughout this event. Maybe had a chance of kicking off this best of 5 with a very favorable start. However, already big info found, and look at Jordan. I'm close. Plenty of PaperX bodies on the other side. I think Boombot will reveal that. Forced away. Connects fully with Demon 1. Fuck! Finds one ahead of the என்ன அது அநியாயம்யா நீ ஒருத்தர் இருக்கான்னு கூட தெரியாதுயா Dangerous something. Bessim. It started well here, warming himself up into this matchup. Jorgamo going to deny any comfort towards ramp, and that's the spike dropped. Goes a little further ahead. They need to calm themselves here, kind of feeding into the beast. PaperX will be happy to take any of those bodies. And now they've got some rewards, a judge, a guardian, and now an opportunity. Com though denies it, retakes that heaven control, and leaves them with the 2 who are towards the site. Mind Freak finding Com. Player standing. And now just Mind Freak found in the end, but it got dicey. I think we're seeing some of that nervousness, that almost over. மூணு மேட்சஸ் ரோல வின் பண்ணா சீக்கிரம் தூங்கலாம் இல்லனா கஷ்டம் bro. Damage done here by the Sheriffs. ये क्या है यार पकड़ लो bro. Play happen with the guardian. Come just touching. No bro, பைத்தியக்கார பேசிட்டே இருக்காங்க. வந்துருச்சு நான் முன்னாடி கமெண்ட் படிக்காம விட்டேன். No surprises there, especially with the comp change. Jorgamo actually one away from the showstopper already. Fantastic progress on his part. And it looks like PaperX have a really good idea of how they want to approach at least this round, right? It is the bonus, so whatever's left in the EG pocket, they're going to bring back in. So the Guardian, the Stinger, and the Judge are still into play, but it's not a great deal. PaperX should be looking to win this cleanly, opting for the A site as their eventual goal on the attack. They're going to get the plant pretty much unscathed, as we noted, EG mostly stacking towards B. One is open here, so PaperX going to disengage, try and take some heaven control back. Flash will open things up. I think it did just pop inside the smoke though. I'm not entirely sure what happened off screen, but EG already poised for this retake. I'm scared because of this man. Jorgamo can at least clear the site. He does. Forsaken's fallen, but can they clear the rest of this? It's going to be a late wrap towards heaven for PaperX to try and keep control of this fight, but there's an issue. They don't have eyes on it yet, and Com's position could have been a disaster. It's not. Jing still standing, still fighting, gets 3, keeps it safe, but it is a 2v2. And there is a rifle, the pink shell! Jorgamo! That's nuts! And the 1v1, Ethan down solo has to just stand and face! PaperX there first, but Michael, the casualties are off the charts. I mean, they bring a Guardian and scraps into that round.
They bring it down to just one rifle taken away in the hands of Paper X. Even here, Com, desperate to try and retake this space. I think EG have the perfect read of exactly what's going on here. As soon as they've noted that it's only one member in the form of Forsaken down on site. Unfortunately, things get shut down. Something, one away from the Blade Storm already. I was looking at the showstopper that did come out in the last round from Jorgamo. Very quickly up ramp here. Nothing inside the gravity. The flash will pave the way here. So initially just a little bit of a fake here to feign some aggression towards A side. 3 members of EG in position, but Trailblazer will, finally noting. Well, adds a little comfort Well, to that's a Fish. headshot to the box there. Hell. Ethan, lucky to survive that. Yeah, down to 56, but he can at least get Demon 1 back up to fighting HP. And you can see the rest of Paper X taking their time here. Feels like plans up, but so unawares. Ethan takes a little bit of a glimpse and he takes something's life. The site now difficult to take with Demon 1. Position will be revealed, but they don't quite know exactly where he's waiting. The flash follow-up wasn't good enough. Forsaken's found him. That's perfect. They've allowed a little bit of room now to get that plant down. They can at least have time on their side. Taking well Seekers here as well. Invested off the rip. Com going to be played in here potentially. He actually pulls the trigger too early. Mind Freak's down the first for Com. He will get the trade. But it's not over yet. Jorgamo going to be noted and kept in check by Devi here. A big battle, and Devi's won it. Fantastic work in a 2v2 now. Forsaken. Lovely connection towards Com, and it's all in Boostio's hands in a 1v2. Oh, he's eating that flash. He's so blind. I don't know how he's still alive. Taps the spike and looks for Devi. Not going to be entertained. Beautiful control from Paper X. Nice one. We'll tie things up to a PRX not playing their usual game. எப்படி bro சொல்றா? நீ டெய்லி பாத்துர்க்கேன். அதனால தெரியலப்பா. ஏன் ரொம்ப அக்ரெசிவ் ஆடுவாங்களா என்ன? பாக்க bro. Be the aggressors towards Paper X. That could be something that has been alluded to. No, stadium PRX தான் கெட்டது. When you give them time and space to set up for some of the chaotic things that they like to. யாருங்க ஃபேட் மாதிரி மேக்கப் போட்டு வந்திருக்கா? Looking at the stack, this time it is on the correct side of the map for EG as Paper X are eyeing this up. This could be pretty violent here. Something going to get ahead of this, but it could be now a little vulnerable. You can see the temptation. Boostio's been called off. Well controlled by Jing. Now looking to try and get a little forward. The Bucky back into play. Jing on the heels zone. So aggressive. The no way. Flies through the air. Finding Jing, and it's a 1v3. This is a little out of check, I feel. Com's a fantastic player, but this one might need miracles. And there's already that mid lurk. His position's noted. I think Paper X are making their way through the woods here. Yeah, cognizant of the threat. Com, a 1 in 3 chance to convert a clutch situation, but this one feels a little out of reach. Yes, செம்ம அக்ரெசிவா ஆடுவாங்க Paper X. பார்க்கவே செமையா இருக்கும். ஆனா இப்போவுமே ஜிங் இது சாசன்லாம் போட்டு உள்ள தான் போறான். பட் உங்களுக்கு ஃபைனான்ஸ்னால கொஞ்சம் பொறுமையா ஆடுறாங்க மேபி இருக்கலாம். Disengage from sight. Jorgamo though, making that Bucky sing. He's keeping dangerous, maybe. But Paper X, again, these rounds, they may look close, but it almost suits Paper X in their playstyle. They'll take a brawl. Absolutely. They'll never turn that down. No. Behave. Behave. Get out. Calm. None of that today. Relax. None of that today. Relax. Okay. Oh. Well, he's talking about removing Mind Freak and Forsaken. They fall into the spike. Something's got his Blade Storm, so pretty wild. Yes. I mean, you're looking at the ult zone, Mike. EG having 3 just on the cusp, but 1 away for Ethan. But very impactful ults as well, so this could be a high value round, and Jing is making subtleties of the site that he wants. Leading the way towards B, Showstopper's popped, and they're going to have to respect this. They have to sit deep. They posting it as well. Com already very early exploration down mid here. Look at the minimap. Look how late Devi is planning to play on this. But look how aggressive Paper X are getting. Yeah. They're taking CT space. They're willing to challenge. Aggressive ஆடுறாங்க. கமெண்ட்ரியில Demon's got சொல்றாங்க. his work cut out here. You can see it. Judge round the corner. Bye-bye. Demon 1 denies something and does the dance. Back and forth. He's got Jing. And now
Jorgamo popping the other ones to clear out by Pillar. That's his. EG sweeping through the site. It's Forsaken and Divine left standing in a 2v4. Divine still in play. And Divine. Slow things down, but Demon 1 paying no respect. It's another round that, for me, is a big adjustment. As said, we'll always be ready to fight. Jorgamo goes back in again. These re-hits are always going to be happy for PaperX. They'll take this. They brought it down to a 3v3. Indeed, they've got options here, but Boostio still in a position to cut off the rotation. Forsaken, battered and bruised, will find the plant regardless. Yeah, Tag onto comm as well, down to 15 HP, has to get healed up. Yeah, they fought for that space, hard earned. Heaven still held. They'll flash into, oh, the timing on that, but Mindfreak on the bailout, finding two, and gets his third. PaperX, don't challenge these boys in a brawl. They are looking lethal. Another 3K from Mindfreak. What's his signature move this event? Yeah. Find PaperX a 4-3 lead here. Beautiful stuff, but I gotta say, I'll come back to the same point. We see this same sort of thing between Ethan and Jorgamo a couple of times now. The flash out from screens, the satchel from elbow, but Evil Geniuses are happy to go toe to toe. They don't just want to take a beating. They don't want to sit back and let PaperX execute on them. And whether or not Demon 1 is the response to that, it's obviously harder on this side. Yes, and it's such a double-edged sword in my mind. It's like, okay, do we play into bro Discord வரீங்களா பேசிட்டு ஃபன் பண்ணலாம் வரேன் bro and we take it ahead of the side hit? Do we sit very passive, play for retake potentially, but it's not easy. And it looks like EG வாங்க நானே கூப்பிடலாம் தான் இருந்தேன் நீங்க எல்லாம் இழுக்கீங்களா என்னன்னு தெரியாது இப்போதான் கொஞ்சமா ஃபார்முக்கு வராங்க பேர வரட்டும் friend. Yeah, and I think the key thing to note here is coming back to those comfort zones, right? Yeah. Team 1, I think we have seen the peak. Yes. லாபில இருக்கேன் bro. ஏன் வந்துச்சு? கேக்குது bro. Wait for the barrier to drop. PaperX straight off the rip again. இதுல போறீங்களா இல்ல நான் தனி யூடியூப்ல பார்த்து உங்களுக்கு தான். என்ன bro? இதுல போடவா? அது உங்க இஷ்டம். இல்ல யூடியூப் பார்த்துட்டு நீங்க அப்படியே பார்த்துட்டே பேசிறேன் தான். Definitely going to be okay. The pressure here. They've got past it here, but he's missed. Koff given a second chance at life here. Actually, PaperX is scrambling. Now, if they do directly go towards B, they just they'll have one player there. Tucked at the back of the side with Boostio. Problem is, he's in a fairly risky spot to heaven. Yeah. Where Mindfreak is eating. No flash to help him yet either. No. But the stalls work. Flash. Okay. He's gonna put Boostio to the wall here. He's got to be so careful. Can he get played in by Ethan? He's actually going to charge for himself. Going to deny Forsaken. It's still a 2v3 and it's still Mindfreak who has been a master. Devi, similar scenes. 40 seconds. Devi's actually got the pit. He's looking at it. Yep. He wants that play. Time it covers to all of sight. Cuts off CT. This is a really difficult pit to overcome. வாங்க அபிஷேக் bro இல்ல bro அப்ரசர் வாங்கிட்டேன் Isolate him cleanly or does he decide to dip back in? Can he get one for his troubles? He can. Falls away into the pit and now the crossfires are going to be horrifically hard to break with limited vision. What can EG do with this? Ethan got a flash. With the spread here. Automatically bit rate கம்மியா இருந்துச்சு. Okay, it's just down the one in the pit. He's diving in. அதனால தான் நான் அங்க ஸ்டீம் பண்றேன் Ethan's got him. EG, how did you break through that? I mean, the kill from Team 1 comes too. The most random time. இந்த இடத்துல லைவ் பிட் ரேட் இதுக்கு கம்மியா spreading as இருக்கு. deep as it does towards CT. Whether or not anybody's pushed YouTube la kamiya adu. Especially after Mindfreak gets a kill in heaven. Another beautifully executed retake here from EG. I want to watch this again. Again, that's the start. That's nice. Yeah, bro. வந்துட்டு எதுவும் பேசாம போயிட்டாரு. Almost off kilter pickup and என்ன செஞ்சறலையே. I guess Ethan just dives in.
ப்ரோ எப்படி ப்ரோ இதெல்லாம் பண்றாங்க? இங்க எந்த குதிக்கிறான் பாட்டு வந்து அடிக்கிறான். மாயமில்லை மந்திரமில்லை ப்ரோ இதோ பரவாயில்ல ப்ரோ ஸ்மோக்ல அடிக்கிறாங்க பாருங்க கண்ணே தெரியாது ஒண்ணுமே தெரியாதாங்க ஒருத்தர் ஏற்கனவே தெரியாது ஆனா அடிக்கிறாங்க அதான் எனக்கு புரியவே இல்லை என்னன்னு எப்படியும் நான் பேசுறது கேட்க போறதில்ல அதான் என்ன ஆச்சு உங்க மைக்குக்கு நல்லா தானே கேட்கும் எனக்கெல்லாம் டாக்டர் செக்அப் பண்ணோம் ப்ரோ கண்ணே அவுட்ன்றாங்க ப்ரோ ஆமா ப்ரோ நம்ம என்ன சொல்றது நானா கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் விளையாட்டுக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் seems so aware of the possibility but he's got to be really careful that is the ஜோகமோ இருக்கான்ல அவன் ஒரு இது ப்ரோ கிராக் மாதிரி ஆடுறான் ஐயோ breaks his wrist to find Jogomo with டீமன் ஒன்னு அப்படிதான் down to 14 yes but now this is the operator எல்லாம் ஒரு மாதிரி கிராக் மாதிரி ஆடுவாங்க எப்படினே தெரியல Oh, confirmation there now. Common Boostio should play this a little safer as I say that. It's starting to explore towards B main. This could be crucial early information. But look how little of the site EG have to play with. PaperX do have, you know, the green light to go. The flash, fantastic, put into motion as something's going to claim that. Demon 1 now, outdone. Something around oh, something. Seriana adinga. The one அந்த thing வந்தா ஓ. நம்மள போக மாட்டோம் தானே. Absolutely. அவளா ஓட சைட்டுக்குள்ள தான் இருக்கும். எப்படிங்க இப்படி ஆடுறாங்க ஒரு பயமே இல்ல. பயமே இல்ல பாட் ஸ்குவாடா மேரே அப்படியே போயிட்டே இருக்காங்க. நானுமே இப்படி தான் ஆடுறேன் இப்பலாம். வந்தா மல போனா மேரே ஆடுனா தான் படுது. அப்படி பட மாட்டேங்குது. ஏன் ப்ரோ ஒருத்தன் ஓ இங்க கேம்ப் அடிக்கறானா? ஆமா கன் சேவ் பண்றான் அடுத்த ரவுண்டுக்கு வந்திருக்காது. இல்ல அடுத்த ரவுண்டுக்கு இல்ல கேம்ப் பண்ணி பின்னாடி வரவங்க போடுறது. ஓ ஓகே அடிக்க தான் பார்க்கணும். ஓகே VCT எடுக்க முடியும் தெரிஞ்சிருச்சு. VCT லயும் கொட்டை கழட்டி வச்சிட்டு வராங்க பாருங்க. Something's operating. Figured out the right time. இல்ல ப்ரோ இந்த காம் வந்து நேத்திலாம் பயங்கரமா ஆடுறான். இன்னைக்கு தான் பொட்ட மாதிரி ஆடுறான் எனக்கு ஒண்ணும் புரியல என்னன்னு. நேத்திலாம் உங்களுக்கு என்ன லக்குன்றீங்க? சும்மா தொடறான் எல்லாம் சாவறாங்க எனக்கு ஒண்ணும் புரியல. Showing a little bit of presence. It's difficult then if it's not Ethan on the other side. அந்த ஃபோன் மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னல. ஆமா. அதுதான் நாளைக்கு தான் இப்போ இது சென்னை வரணும் நாளைக்கு திருப்பியும் நைட் கிளம்புவேன் போயிட்டு இது வாங்குறதுக்கு தான் புது போனு உங்க ஊர்லயே வாங்கலாம் என் ஊர்ல இது கிடைக்காது ஐபோன் கிடைக்காது கரெக்டா ஐபோன் நான் மயிலாடுதுறைங்க கிடைக்காது மயிலாடுதுறையில இது பூஜைக்கு அதுமே இல்லையா இல்ல எப்படி சொல்றது அந்த எனக்கு நம்பிக்கை இல்ல இங்க வாங்குறா எல்லாம் கிடைக்குமான்னு ஓகே ஒருத்தன சூப்பர் ரெண்டு அவனோட கன் இருக்கு என்னடா பிஸ்டல் எடுத்து போறீங்க எல்லாம் I kind of want to see every single kill that bro adana பயங்கரமான ஷாட் bro Jogomo அது நம்ம தெரியல சிசி எண்ட் ஆஃப் லைஃப்ல இருக்கு ரிப்பேர் பண்ணனும் அதனால கும்பகோணம் வரீங்களா இல்ல சிதம்பரம் போறீங்களா இல்ல சென்னை போறாராம் What is this though நான் சென்னை நாளைக்கு நைட் கிளம்பிடுவேன் bro பயங்கரமான ஷாட் bro அந்த ஷெரிஃப் ஷாட் but it's still around for PaperX எப்படி bro full அடிக்குறாங்க such violent delights when we watch but PaperX now chipping away and creating a little bit of space on the நாளைக்கு நான் வாங்கிட்டு நாளைக்கு இது ஆடுறோம் bro கேம் வரும் நாளைக்கு நாளைக்குலாம் ஆடுறோம் நாளைக்கு என்ன கேம் high octane form all the way இது வேலை வருவேன் நைட் better be careful well just on that point though you're saying you're expecting this but for PaperX this is sustainable right லேப்டாப்ல அண்ணன்ட்ட கொடுத்து விட்டேன் அவன் வேணும்னு கேட்டான் can they really commit to this sort of play style because this is playing into a PaperX style series. Yes, it certainly is. So Divide gonna go through a little bit of a scrap. Bro, minje bana rendu match vaapam bro. Apparla Forsaken commanding the attention of four and this now. Adu vara kastam da. Idu point irukla bro. Adu keela 3 dot irukku parunga. Goal mari. Adu 3 da win points mari. 3 win பண்ணிட்டாங்கன்னா விட்டுருவாங்க. ரெண்டு நான் விட மாட்டேன் 36 HP does he slip back on the elbow he's spotted மூணுமே வின் பண்ணாதான் முடிப்பாங்க இதெல்லாம் இது but he's still giving away what a shot from Forsaken hitting all of this room and they are running 30 seconds திருச்சில ஷோரூம் இருக்குல்ல அங்க வாங்கலாமே அவருக்கு ஏதோ நம்பிக்கை இல்ல நான் நேர்ல போய் வாங்குனதாங்க
This is going to be so deadly. He's ready to just satchel her. எனக்கு வந்து இந்த ஐபேட் ஒன்று வாங்கினேன் இதுல அமேசான்ல வாங்கினதுல இருந்தே மனசு சரியா இல்ல ரொம்ப மோசமா போயிடுச்சு ப்ரோ 2 தடவை இது வாரண்டி கிளைம் கொடுத்து வரல வாரண்டியே கிளைம் ஆகல அது என்ன ஏதோ சொல்றாங்க அது என்ன அந்த பில்லுலாம் இருக்கு தெரியுமா பில்லுன்னு சொல்லி ஒண்ணு கொடுத்தாங்க நான் அது சரியா எடுத்து வைக்கல ஆன்லைன்ல வாங்கினது நேர்ல போய் வாங்கினா அது பில் எல்லாம் கரெக்ட்டா கொடுத்து இன்வாய்ஸ்லாம் கரெக்ட்டா கொடுத்துறாங்க சரியா எடுத்து வைக்கல இன்வாய்ஸ்லாம் நானுமே தொலைச்சேனே வாங்கி நானும் ஐபோன் வாங்கி தொலைச்சேன் perfect example அதுல வாரண்டி கிளைம் பண்ண முடியாது again what do you choose எனக்கு வாரண்டி முடிஞ்சிச்சு there is no clear பிரச்சனை இல்லங்க but now ஐபோன் 15 வந்தா இந்த போனை கொடுத்துட்டு வேணா வேற போன் வாங்கலாம் அப்ப கூட அப்பவும் பில் கேட்பாங்களா நான் பாக்ஸ் இருக்கு பில் கேட்பாங்களா பில் எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க பாக்ஸ் இருந்தா போதும் எக்ஸ்சேஞ்ச் தானே இப்ப நான் பாக்ஸ் இருந்தா போன் இருந்தாலே போதுங்க அவனும் கேட்க மாட்டாங்க 15 வாங்கலாம்னு நல்ல ஐடியா இல்ல ஐ பிசி பில் பண்றதா 15 வாங்குறதான்றத முடிவு பண்ணுங்க உங்கள்ட்ட ஏற்கனவே இருக்கு நல்லதா நான் லேப்டாப் தான் வச்சிருக்கேன் இல்ல போன் சொல்றேன் ஐபோன் என்கிட்ட இருக்கு அதனால தான் யோசிக்கிறேன் அது வாங்குவோம் இல்ல பிசி பில் பண்ணலாமான்னு யோசிக்கிறேன் பிசி பில் பண்ணா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் உங்க இஷ்டம் தான் இப்ப நான் வச்சிருக்கேன்ல இப்ப பாருங்களேன் நான் இங்க போட்டேன் எனக்கு சிபி யூசேஜ் அதிகமா இருக்கும் RAM யூசேஜ் அதிகமா இருக்கும் என்ன கேட்டா பிசி தான் சொல்லுவேன் புரியுது ப்ரோ ஆமா அதான் நல்லது ஏன்னா உங்கள்ட்ட ஏற்கனவே இருக்கு போன் இல்லைன்னா வாங்கிக்கலாம் போன் இருக்கிற பட்சத்துல நீங்க ஒரு பிசி வாங்கிக்கிறது நல்லது வந்துட்டாங்க உள்ள வந்துட்டாங்க 3 கில் உள்ள வந்துட்டாங்க அவன் பிளான்ட்ட போட்டுட்டு ஹீல் கொடுத்துட்டா கரெக்டா இருக்கும் எல்லாருக்கும் அவ்வளவுதான் இதுதான் ப்ரோ டீம் ஒர்க்ன்றது இல்ல எனக்கு புரியல ஒருத்தன் தான் ஆனா அவன் எப்படி டீம் ஒர்க் தரான் பாருங்க அப்பலாம் அப்படி இருந்தா நிறைய இங்கே போயிருப்போம் எல்லாரும் பிசி தான் புரியுது நம்மலாம் அப்படி இருந்தா நிறைய இங்கே போயிருப்போம்ல எல்லாரும் நம்மலாம் ரேடியன் போயிருப்போங்க அவன் எப்படி எவ்வளவு கோஆர்டினேஷன் தரான் நான் அந்த அக்கவுண்ட்ல இது வாங்கலாம்னு பார்த்தேன் ப்ரோ என்ன ப்ரோ யாரு அந்த பொண்ணா ப்ரோ அவ ஸ்டாவ தொலைச்சா அப்புறமா திரும்ப கண்டுபிடிச்சா Thank you very much. Guys, what has started it is already to this grand final. என்ன பிசி ஏம் பண்றீங்க 49 இல்ல ப்ரோ ரேடியன் நான் AMD இந்த Nvidia போட மாட்டேன் Demon 1 Mimi, we knew this match Ryzen 9 இல்ல ப்ரோ நான் சொன்னது இங்க ப்ராசஸர் வந்து Intel இது கிராபிக்ஸ் கார்டு AMD போ Nvidia போக மாட்டேன் ஓகே entirely Jojimo and Demon 1 working together to ஏதோ கேக்குன்னு நினைச்சேன் மறந்துட்டேன் we talked about the half how strong these two players were but it really was just பாவங்க நான் தனியா கிரைண்ட் அடிச்சிட்டு இருக்கேன் யாருமே இல்லாம அதே கோல்ட் பேட்டிங் அதுக்கு Valorant அப்புறம் GTA எல்லாம் டாக்கு ப்ரோ மண்டே டு ஃப்ரைடே மட்டும் தான் வராது மத்த நாள்ல வர மாட்டேங்கிறாரு அதுமே நான் வேலைக்கு போயிட்டேனா லைக் வர்க் வந்துருச்சுனா நானும் விளையாட முடியாது வீக்கெண்ட் எல்லாம் நான் ஃபுல் ஃப்ரீ விளையாடலாம்னு பார்த்தா அவ டாக்கு ப்ரோ வர மாட்டேங்கிறாரு why not Intel Arc why AMD வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸும் நல்லா இருக்கு லைக் டாப் ரேஞ்சுக்கு சொல்லல பெர்ஃபார்மன்ஸும் நல்லா இருக்கு பிரைஸும் வந்து கம்ஃபர்ட்டபிள் பட்ஜெட்டபிளா இருக்கும் பிரைஸும் ரீசனபிளா இருக்கும் பிரைஸும் ரீசனபிளா இருக்கும் பெர்ஃபார்மன்ஸும் நல்லா இருக்கும் அதனால அதே மாதிரி நிறைய கேம்ஸ் AMDக்கு தான் ஆப்டிமைஸ் பண்ணுவாங்க Nvidiaக்கு ஆப்டிமைஸ் பண்ண மாட்டாங்க இந்த Nvidia காரங்களே காசு அள்ளி பிரைஸ் Nvidiaவோட கம்மி பெர்ஃபார்மன்ஸும் ஓரளவுக்கு கிடைச்சிரும் அதனால தான் Intel Arc வந்து ரொம்ப புதுசு ப்ரோ அது போய் கஷ்டப்படுறதுக்கு AMD போயிடலாம் அதனால தான் வேற இல்ல சரி நான் போய் தூங்க போறேன் டாடா பை ப்ரோ குட் நைட்
thank you. And yeah, at 4-8. Bro, புது மேப் வருதாமே. ஆமா sunset. Start for Paper X. They've done what is required. அதுல போய் எப்படி ஆடிவாங்க Real half under the belt. You can see the succession of rounds is near. bro, எல்லா இடத்துலயும் எங்கெங்கயோ மூல முடுக்கெல்லாம் நிறைய வச்சிருக்காங்க bro. காடி bro நம்ம. I think you said it right. Do they காந்தாலி அப்படியே பாட்டு பாட்டே போவோம். Paper X aren't going to slow down. பாட்டு முடிஞ்சிருச்சு. Definitely not. நீ கோல்ட் இல்ல பிரான்ஸ் தான். நானே இப்பதாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் கோல்ட் வந்திருக்கேன். நீங்க பழகிருங்க ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. இப்பதானே இதான ஃபர்ஸ்ட் டைம். அடுத்து இது பிளாட் வரப்போது உங்களுக்கு புரிஞ்சு போயிடும். அப்புறம் இந்த கேம் ஊத்தி மூட்டா சரி வரும். பிளாட்டுக்கு அப்புறம் என்ன ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குமா? ப்ரோ பிளாட்டுக்கு அப்புறம் ப்ரோ இந்த கோல்ட் நீங்க தாண்டிட்டாலே ஈஸி. இப்பதான் சில்வர் சொன்னீங்க இப்ப கோல்ட் சொல்லிட்டாங்க. ஏங்க இல்லங்க அது கோல்ட் சில்வரும் ஒரு டைப் ஆஃப் இதுங்க. அது ஒண்ணு த்ரோ பண்ணுவாங்க இல்லனா இது என்ன விளையாட தெரியாது அந்த மாதிரி கேட்டகரி தான். அடுத்து வந்துட்டீங்கன்னா த்ரோ பண்ண மாட்டீங்க. அவங்க சீரியஸ் ஆடுற ஆளுங்க தான். கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். Catch someone on the push up and he's trying to do damage, but it's just not landing. EG swarm the site. They should have enough for a plant here. Divine looking to maybe get a little ahead of that. No. Does he walk for smoke? Yes, he does, and it doesn't matter. EG with a pistol under the belt here. Going to get themselves a chance to close that scoreline up. There's a couple of moments, split seconds, deciding this. The overstep here. The Shinji எடுத்துட்டு போயிடுறாங்க. Chance to retreat from that. உங்க அக்கவுண்ட்ல தான் பயங்கரமான ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கு. அப்புறம் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு பிடிக்கும். கிளிட்ச் பாப் நல்லா இருக்கும். The worst possible time. இது கிளிட்ச் பாப் சூப்பரான ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது கிளிட்ச் பாப் இல்ல. கிளிட்ச் பாப் அது பேப்பர். அது என்ன பொம்மை ஸ்கின். அது நல்லா இருக்கும். ப்ரோ பிளேயர்ஸ் எல்லாரும் கோஸ்ட் ஸ்டாம் பண்ண மாட்டிங்கறாங்க ப்ரோ. ஹெட் அடிக்குறாங்க. ஆமாங்க ஒரே ஷாட் ஹெட். நம்மள ஒரு இத பிடிக்கணும்ங்க. நம்மள இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் கரெக்ட்டா ஆட தெரிஞ்சிக்கிட்டு மசா ஆடணும். Top side of things to போடு வா என்ன சொல்றது என்னங்க ஷாட் இது ஐயோ அவ்வளவுதான் ஹீல் வாங்கிட்டாங்க. It's just ridiculous to watch him in certain situations. Sure, anti-ego. Simon one. This was the bro அவனுக்கு பயங்கரமான விதி இதுல. அவன் எல்லாரும் Simon one தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அது பாத்தீங்களா? Gonna find something. சரி நான் நினைச்ச சம்திங் வந்து ஒரு 1v4 பண்ணி he's in spawn, so that's quite a ways away. Looking to potentially மைண்ட் ஃப்ரீக் பாருங்க ஒரு டைப்பா ஓடி வரான் பாருங்க மேப்ல பாருங்க. coming through here just still being எங்கடா வர those screens but சம்பந்தமே இல்ல வரான். Tom's going to find him. Prime Gaming floor. ஆமாங்க இவன் ஒரு ஊர் பொறுக்கீங்க காம். சரியான ஊர் பொறுக்கி இந்த காம் மட்டும் தான். தெரியும் பேக் ஸ்டாப் போறாங்க. அவன் எங்க இருந்தா வருவான் ப்ரோ. அதுல டென்ஷன் ஆயிடும் ப்ரோ எல்லாம். நான்லாம் அந்த கேம்ல இருந்தேன்னா அப்படியே தூக்கி போட்டு உடைச்சிட்டு போயிட்டே இருப்பேன். ஆனா கரெக்டா எய்ம் பண்ணி ஸ்லோவா ஹெட் ப்ரோ அதான் கரெக்டா தான் டாக்டர் நீங்க சொல்றது கரெக்டா அதான் பண்றாங்க. எல்லாரும் இப்ப அதான் பண்றாங்க. நம்ம ஆளுங்களே அதான் பண்றாங்க. நீங்க நினைச்சு பாருங்க அவ்வளவு சீரியஸா முன்னாடி போய் ஆடிட்டு இருப்பாங்க. பின்னாடி வந்து அடிச்சு போயிட்டு எவ்வளவு நாள் இந்த கேம் ஆடி இருப்பீங்க இப்படிலாம் ஆடுறதுக்கு? யாரு போடு சம்திங் ஃபுல்லா இதுதான் ப்ரோ ஆடிட்டு இருப்பாங்க. There's the control from him right back at you. It's a 2v3. And Ethan couldn't really find any space on the other side of things either. இப்போ போய் ஹீல் வாங்கிப்பான்னு நினைக்கிறேன். இவன்ட்ட போயிட்டு ஃபுல்லா ஸ்பைக் இருக்குது. This way for the heal regardless. To try and make something work. இங்க வாங்கிட்டான் ஹீல் வாங்கிட்டான். Charge on Demon 1. One kill. We'll have the Blade Storm here, but perfect timing on the flash. And look at this angle. Oh, that's rip. Don't keep peeking him. இதுதான் எனக்கு பிடிக்காது. இவன் இருந்தது ஒரு பயமாவே இருக்கு. The chance for the Acer around 15 Lord. 35 seconds. Are you kidding me on this? ஓ 3 கில் ஏற்கனவே அடிச்சான். இப்போ 2 கில் அடிச்சா ஏஸ் அவனுக்கு. Feels like fate, but again it's Divine, it's Jing, come on. எல்லாம் ஏஸ் ஏஸ்ல பாருங்க. 25 seconds. He's not being entertained. He's not being given these fights. He's going to have to fight for them.
லோவா இருக்கு போடு முடிஞ்சு ஜிங்க the storm here. Leave Demon 1 out to sea. 6-9. PaperX picking back up now. Fnatic வந்திருக்கணும் bro. அவன் ஒரு டீம் அவனுக்கு ஜாலியா இருக்கும். டபுள் டைம் வின்னு. பாத்தேன். அவனுக்கு நேத்து போயிட்டாங்க. ஆமா நேத்து அவுட் ஆயிடுச்சு. அவனுக்கு வின்ன வந்து என்ன ஈஸி இடத்துல அவன் வந்திருப்பாங்க. ஆமா. We noted it. Demon 1 up to 15 kills. நான் அப்புறம் சத்தியமா எனக்கு கன்ஃபியூஷன் வந்திருப்பேன். அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஏஸ் என்னன்னு சொல்லுங்க ஒரு क्वेश्चन மார்க். ஏஸ் தான் இல்லையே போயிட்டு. போஸ்டர் ஆல்சோ ஒரு வைப். ஆமாமா. சரி அவன் தான் ஐஜி இல்ல. Demon 1 caught a pixel out of place but no. பூஸ்டியோ. போஸ்டர். ஓகே. போஸ்டியோ போறான். அவன் போறான் டாக்ஸிக். அந்த டீமே டாக்ஸிக்கான டீம்ங்க ஐஜி ஃபுல் டாக்ஸிக். To deal with the pressure unless they get ahead of this. PaperX கடுப்பேதி பாப்பாங்க. வேணே ரொம்ப கடுப்பேத்துவாங்க PaperX. டைமிங் பாருங்க. It's going to be devastating. Already taken away Ethan. Oh, Mabustio. Crest of the corner. அதான் bro டைமிங். And now the three, something divine, Mind Freak, where are they? Two towards heaven, one towards CT in a messy engagement. Mabustio the third. That's something. And Boosty wanted the ace, he ain't gonna get it. But there's the denial of Mind Freak. There's something that might be time to back away. It's another round. Gun skin இல்லாம ஆடுறான். இவன் மட்டும் தான் bro இவன் அக்கவுண்ட்ல இல்ல ஸ்கின்னே கிடையாது ஆனா ஸ்கின் வச்சிருக்கான். I think initially because nobody's shouldering the angle from either side. டைப் பண்ண ஆளுங்க. எந்த கண்ணில ஸ்கின் வச்சிருக்க மாட்டாங்க. They've got a little bit of room to play with. Yeah. Problem being there's no second layer coming from screens or from heaven at the same time. இவன் ஸ்ட்ரீம்லாம் பாப்பேன். எப்பவுமே ஸ்கின் இல்லாம தான் ஆடிட்டு இருப்பான். அது அவனுக்கு ஏதோ ஏம்பாட்ட தெரியுது. I'm a little bit nervous to say it but I'll start nonetheless. பாருங்க அநியாயமா இல்ல. அதுக்கு தான் இங்க சைலண்டா உட்கார்ந்துட்டு இருந்திருக்காங்க. இங்க செக் பண்ணாம வந்துட்டாங்க. அப்படியே அமைதியா உட்கார்ந்துட்டு அவன் ஒரு கில் எடுத்தோனியும் அவங்கள வந்து ஏறி வந்து அடிச்சான் பாருங்க ரெண்டு பேர். இப்போ இந்த கோச்னு ஒருத்தங்க இருக்காங்களே அவங்க எப்படி இதுல கனெக்ட்ல இருப்பாங்களா இல்ல எப்படி? கனெக்ட்ல தான் இருப்பாங்க. But can they get chaotic in a round like this? இல்ல கனெக்ட்ல இருந்தா அவங்களுக்கு அந்த எனிமி பண்றதெல்லாம் தெரியாதா என்ன? From the equation and open up the map. Now it looks like அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து இதுல மீன்ஸ் சுத்தி இருக்குறதெல்லாம் தெரியாது. அவங்க டீம் மட்டும் தான் ஸ்பெக்டேட் பண்ண முடியும். இப்ப நம்ம எப்படி பாக்குறோமோ அது மாதிரி தான். ஓகே. நீங்க கஸ்டமர் ஆடிருக்கீங்க. கஸ்டமர் அப்சர்வர் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி தான். அவங்க டீம்ல யார வேணா பாத்துக்கலாம். டீம்ல பண்ண முடியும். அதே மாதிரி சுத்தி இருக்கறவங்க என்ன பேசினாலும் கேட்காது. இவ்வளவு கத்துறாங்கல்ல எதுவுமே அவங்க கேட்காது. அதுக்கு தான் அந்த ஹெட்செட் போட்டுட்டு இது போட்டு விட்டுருவாங்க. I mean they're trying to make it work on very little. அந்த bro இதுக்கு பொண்ணே ஓவர்த்தி தான் bro. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹெட்செட் போட்டுப்பாங்க. அது இன்னொரு ஹெட்செட். அதுக்கு மேல தான் பூம் ஹெட்செட் மாதிரி வரும். அந்த பூம் ஹெட்செட் தான் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன். வெளியில உள்ள சவுண்ட் எதுமே கேட்காது. In the back pocket here. Reset on the paint shell. தேவலாத கடுப்பலாம். கத்துறது இது கேக்குது. அப்புறம் எதுக்கு bro டைம் அவுட் கேக்குறாங்க? bro அவங்கள அந்த ஹீட்ட கம்மி பண்றதுக்கு இப்ப ஜெயிச்சிட்டே இருக்காங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். ஒரு பிரேக் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த மென்டாலிட்டி பிரேக் ஆகும். அதுக்காக he's got to be he doesn't have the chance on it. Seeker's now going to pop on through. It's going to reveal their அது இல்ல bro மேட்ச் நடக்கும்போது பேச முடியாது இது கரெக்ட்டா. அவங்களுக்கு புரியாது அது. நாம ஒரு 2 நிமிஷம் நிக்க வச்சு பேசினா தான் கேக்கும். போடு. They need to get towards the site and it's on Demon 1 to do it. He's going to get the plant down and out of பறக்கறானே பையன். This is so much to ask of one man. Is there an upgrade around? Alternate escape கரெக்ட்டா போடும்போது fallen foe. பறக்கறான் பாத்தீங்களா? பறந்து நிஞ்சா டெக்னிக்ஸ் பண்றான். Has to reload. Demon 1's now called to attention. Definitely relayed this information. You can see the ping divine now. At a crossroads, a dilemma how to approach. He's got to give it a go, and it's come. Gonna find Divine, and EG scrapping their way through that round. அதே டைம் அவுட் கேக்குறது bro. இப்போ இந்த மாதிரி மேட்ச் நடக்க போதெல்லாம் நடுவுல பேச சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது. இங்க போன்னு. அப்ப வந்து நாமளே நடுவுல இருக்கும்போது பேசினாலே இதாகும்ல குழம்புல. The clock's running this low. அதனால பொறுமையா நிக்க வச்சு பேசணும். சென்சிட்டிவிட்டி பாருங்களேன். மோஸ்ட் இப்படி தள்ளுறான். Hits the updraft to avoid the showstopper from Jing. I mean, these rounds are just ridiculous. I have to imagine
Potter is absolutely tearing her இதெல்லாம் வச்சு எப்ப தேச்சு எப்ப all போறது the structure, all the discipline that you brought to this team. Now you have to throw the rule book out the window. I feel like they almost started on that though. This the PRX team coach இருக்காங்க அவன் கத்திட்டே இருக்கான் ஏன்டா அப்படி ஆடுறீங்க ஏன்டா அழுகுறோம் You know the VCT was going to look like this. இவங்க கண்டுக்கவே Last மாட்டாங்க composition, the chamber wasn't looking good, it wasn't working. The Astro with Demon 1 didn't look as comfortable, so they've gone for a risk. Right? High risk and potentially a high reward. Rolling it back, I don't know how much time they've had playing this comp as of late. Just not coaching So again, coach you look touching. to இப்பதான் பேசுறாங்க. Okay, இந்த அவங்க மேட்ச் the நடக்கும்போது dice. பேச மாட்டாங்க. For now, your இப்பதான் big பேசுறாங்க. hitters, well, they're hitting. Jorgamo and Demon 1. Now on the other side of things, this hasn't வந்து been அவங்க ஒரு a start to the strategy second half யோசிச்சு yet. The வச்சிருப்பாங்க scoreline nearly closed up at 8-9. Only one round so far for Paper X, but they're back on the bye. They have some big ults to play with. One off the divide. They're very close here to it could be a very deadly round. Things as easy once again stacked up, maybe in the same sort of position to get Demon 1 posted here in B main. There. See a very quick adjustment on the back of it. My shit, decided. Kept honest here in the opener. But Paper X on red alert towards mid here because I said previously. நான் என்ன நினைச்சேன் இந்த டென்ஸ் on the team வரும் நினைச்சேன் சென்டினல்ஸ் தான் elsewhere. on the team வரும் நினைச்சேன் I say he was kept on first jump peak. He's putting his grave on the second. This creature is சுடுறான் சாவடா சாவடா this server. This is mental. Oh, I ain't very seen that mid round. End around, sure, this guy is ensuring death wherever he goes. Freak gone, and that has to cause a reaction. அவன் கேமரால தெரியுதுங்க அவன் கேமரால தெரியுது அவன் மூஞ்சில அந்த வெறி தெரியுது சாவடா சாவடா Who walks away barely breathing on 6 HP, but the pace changed towards B. 6 HP And Jorgamo going to lead the way. Comms claimed Forsaken on the other side of the map. They're winning out everywhere. the skin பேருக்கு வாங்கனா அது ஆட கூட இல்ல But look who's winning. அவளையா இந்த சாம்பியன்ஸ் But now timing is everything. Denied the initial plant, can they find any problems? Something wants to. The spray, the shot in the dark, but it's Busio to find Jing, and it's all on something. In a 1v4, this is brutal. Ethan to the left, 3 to the right, he's got the first, looks towards heaven, tries to snap back around, 7 HP ain't enough! EG tying this up at 9 apiece. Come back, wild. Some of these rounds to watch back. This is just so clean to find this. Problem, bro. I'm coach Desk is going to be working overtime today. We're taking a beating some of these rounds because some of them are they're very frustrating for somebody to sit back and watch in terms of the intention, I guess, that both teams have in certain situations, and then the outcome. I mean, even there, like Comms killing Forsaken behind him. Like, well, something wants to try and be. Wants to isolate Comms, and he has clean and decisive start. Coming actually. Half the maps one out by Paper X, and then winning out towards middle. Couldn't quite out to Demon 1. But fantastic work considering what they brought into this round. Another divine reset there with the stinger. Busio walking back into the blade storm. Something. Sleeping, mate. Oi. நீங்க அங்க இப்ப YouTubeல பாக்குறீங்களாப்பா? ஆமாமா. உங்களுக்கு இது லாக் ஆகுது. சரி ஓகே ஓகே. அது சொல்லிருக்கலாம்ல. That's just mind freak on towards B, but சொல்லிருக்கலாம்ல. நான் வாட்டுக்கு ஸ்ட்ரீம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். எனக்கு நெட் இதாயிருச்சு, ஸ்லோ ஆயிருச்சு. all of the blast points can do well. They have நான் இப்பதான் மாத்துனேன். போய் பார்த்தனே 120 இருக்குன்னு பார்த்துட்டு It's a இருந்தேன். 2v2 and Jing's got himself on the site. And caution being shown by EG, they're aware. They're so aware. He's down on 4. Hemorrhaging blood. He's been deleted by Demon 1. And now Mind Freak. Possibility, yes. வருத்தம் bro. ஆகாவலி. ஒரு வருஷம் கழிச்சு வரும். On a platter. It's not miss. 10 HP. 28 in total for EG. This is doable. Hey. Akka speed correct பண்றாங்க. How does he close the gap now? Boostio's gone down. He was expecting to swing. Demon 1. Oh, the tempo
plantation. 5 HP on one side, 18 on the other. 4 bullets. Oh, Demon breaks their hearts again. Double digits lead taken. He'll take the fight. He doesn't care. Take the warnings. Are putting on an absolute show in the second half. Twitch 2 lakhs members பார்க்கறாங்க. And it's round 3 when they come in at such a huge disadvantage. பயம் கொடுத்துறாங்க bro. அடிக்கிற மாதிரி வராங்க ஆனா அடிக்க மாட்டாங்க. And I'll change up a little bit. I was talking about it being concerning in terms of sustainability. இந்த படம் பாத்துட்டீங்களா bro நீங்க இந்த கிங் ஆஃப் கோப்பா? இல்ல பார்க்கல bro. நல்லா இருக்காங்க. நல்லா இல்லன்றாங்க. This was never meant to be the நல்லா இல்லன்றாங்க அதான் எனக்கு தெரியல என்ன கதை. Christ! Demon won. இந்த துல்கர் படம் எப்பவுமே நல்லா தான் இருக்கும். எல்லாரும் நல்லா இல்ல கிரிஞ்சா இருக்குன்றாங்க. கேங்ஸ்டர் மிஸ்டரி 3 மணி நேரத்துக்கு வச்சிருக்காங்க ப்ரோ படத்தை. அதுதான் இப்பதான் புரியுது ஏன்டா நல்லா இல்ல. டாக்ஸிக் ப்ரோ டாக்ஸிசிட்டி ஸ்டார்டட் ஹியர். Rage mode is to the next rage mode is to the peak right now. Passing by. Disconnected Busio is here as well. கத்ரா பாத்தேன் கேமரால பாத்தேன். Oh my god. I was expecting it to be calm. Yeah. அது எப்படி ப்ரோ அந்த ஸ்ப்ரே அப்படியே கான்ஸ்டன்ட்டா வச்சிக்கிறீங்க. நீங்க ஏதோ மூவ்மென்ட்லாம் கத்துக்கணும். அந்த ஷாட் பாத்தீங்களா? ஆபரேட்டர் ஷாட். An opportunity cracked open here for PaperX. Maybe this is the time they can break through. Hey, என்ன ப்ரோ ஆடுறாங்க? ஒருத்தன் கவனிச்சு எல்லாத்தையும் விட்டாங்க. He knows it. He can't change the outcome anymore. EG up to 11. என்ன ப்ரோ இவ்ளோ கேவலமா ஆடுறாங்கன்ற மாதிரி இருக்கு. திடீர்னு நானே நல்லா ஆடுறேன். Giorgamo, we talked about him being on the brink of 20 kills. I think at that time பயங்கரமா was on இருக்கு. 6. Something like that. He's on 25 now. பாருங்க என்ன அநியாயங்க. டீமன் பண்ணுது நல்ல சந்தோஷமா இருக்கும். குளுகுளுன்னு இருக்குமே. Once the knives were used up, that was a huge chance for them. அழுதுட்டான். டென்ஷன் ஆயிட்டான். உடைச்சிருவா கம்ப்ளீட்டா. ரொம்ப ஓவரா டைம் அவுட் கேள்வி கேட்பான் பாருங்க. ட்ரெய்லர்ல தான் கப்பு வேணாம் நல்லது வின்னுவேன். கப்பு எல்லாம் வீட்டுக்கு That you can imagine could be done, right? எல்லா போவே சிறப்பா ரெடி பண்ணாங்க. Lower bracket teams be able to convert those wins because bro இந்த படத்துல துருவ விக்ரம்லாம் இருக்கானா என்ன? துருவ விக்ரம் PaperX came in with a targeted first and it might be slipping through their fingers. அத கேஸ்ட்ல தான் போட்டுருக்காங்க. துருவ விக்ரம் மாமூர்த்தி. What he'd love to see in terms of the best of 5, but I feel like this is a little front loaded for EG. துல்கர் சல்மான் பாக்க பாலாஜி மாதிரி PaperX at the start of this veto. சத்தியம் இந்த காஸ்ட் லிஸ்ட்ல பாருங்க பாலாஜி மாதிரி PaperX have looked flawless with the Phoenix there. Absolutely. So for this to Big Boss Balaji expected to this starts with a PaperX win on split. EG already defying that. 11-9. A desperate time out there for PaperX. Hopefully a plan has been made to handle EG and specifically this one, Demon 1. And a chance, and he's been dealt with. Perfect beginnings for something. Isolate and conquer. Giving them the man advantage for the first time in what feels like a while. Do something. Bro did something. பாக்கறான். Hey bro இந்த வாள நான் பார்த்ததே இல்ல bro. Shot on the fade away. இதெல்லாம் ஹோஸ்டிங் 4v4 now. Even though the Seekers yes went towards B, you can see how எப்படி எல்லாம் ஃபேக் பண்றாங்க இந்த Seekers அனுப்பிட்டு அந்த சைடு போயிட்டு towards CT side. Forsaken is on the side, but it's a bulldog and it's a judge. Far from perfect. ஏகப்பட்ட ஃபேக் மோட அடுத்தது காடி Wait a minute, follow up no. Okay. Trying to hold on. A 2v3 in the site. சைடுல என்டர் ஆயிட்டாங்க. One should be coming in and I don't think they can close the gap. கஸ்டம் bro PRX சிஸ்டம் பறந்துறலாம்டா In a blink of an eye he's dead. அவ்வளவுதான் Gone and okay understandable. EG. I didn't think we'd see it, Mike. Not in this shit map. happens. I mean, this reeks of the loud performance on split as well from PaperX.
really struggling. Comeback கொடுத்து ஜெயிச்சாங்க. Comeback கொடுத்து ஜெயிச்சாங்க பாருங்க. ஜெயிச்சாங்க. And just getting overwhelmed time and time again. இது கஷ்டங்க. Now unfortunately have the second line. ஸ்பிளிட்ல அட்டாக் ஆடுறது கஷ்டம், டிஃபெண்ட் ரொம்ப கஷ்டம். A deficit here. A financial disadvantage. அசன்ட் அடுத்த மேப் இருந்தா நல்லா இருக்கும். அசன்ட் தான் அடுத்த மேப். Heating up. அது ஒரு ஃபன் இருக்கும் பாத்துக்கலாம். Really a deadly duo between the both of them. Looking at Piper's pick going. காம் சோவா எடுத்துருவான். அவன் பண்ற கடுப்பெல்லாம் பார்க்கணும். 3 players put to task towards A. It's Com on the other side. And the rest of EG focusing towards B, at least on the start. Oh, again. Com though going to be tested something. Escape, great escape. Lucky to only get away with. எந்த நேரத்துல அந்த டேஷ் ஆன் பண்ணி போனது இல்ல. வர்க் ஆயிடுச்சு. எதுக்கு இவ்வளவு திமிரு? Something. திமிரு இல்ல bro, இதெல்லாம் யோசிக்க மாட்டாங்க. நீங்க வந்து நிப்பானே. Given up this control. அவன் அந்த இதை யூஸ் பண்றான், யோசிக்க மாட்டான், அப்படி வந்து நின்றா நினைக்க மாட்டான் அப்படி. அப்ப எல்லாம் லக்கு தான். தோராயமா அவ்வளவுதான், வேற வழி இல்ல. தோராயமா இந்த ஆஃப் ஆங்கிள் எடுத்து நிக்கறாங்க பாருங்க. எங்கடா நிக்கிற நீ? அவன் bro. Fights to a third would be everything for them. How much can he do? Not quite enough. எல்லாம் வர்ச்சியா விழுகுறாங்க. அவன் ஜிங் பண்ண ஒரே விஷயம் தான். Something is trailing him 13 seconds. எங்க அவன்? குத்திட்டு இருக்கானா மேப்ப? Mind freak பின்னாடி தான் முடிச்சிட்டான். He's got him. A chance here for Paper X. Making மண்டடே இந்த 2 ரவுண்ட் ஆடி. Opens up the slightest of opportunities. இந்த மாதிரி மேட்ச்ல கன்ஃபார்ம் இது ஓவர். Definitely doesn't help the finances with it being as scrappy as it was. Comes down to just one. பாருங்க. பாடுங்க. சுட்டு வர 2 கில். எங்கங்க ஸ்மோக்ல சும்மா சுட்டுறா மாட்டறாங்க. அதான் உங்களுக்கு மட்டும் நடக்க மாட்டேங்குது. நமக்கு ஒரு மயிர நடக்காது இதுல. ஒரு சுட்டா பாடவே நேரா சிரிக்கிறீங்க. With this performance. அக்கா பாசிட்டிவிட்டி. In the second half of the attack, it has looked சாவி கூப்பிட்டு வந்திருப்பாங்க. இந்த ஸ்டேஜ்ல நல்லா இருக்குல பாக்க, இதெல்லாம் எவ்வளவு செலவு பண்ணிருப்பாங்க. நல்லா சம செலவு பண்ணாங்க. அந்த டிராஃபி வேற கண்ணுக்கு முன்னாடி வச்சிட்டு. காசா ப்ரோ இல்ல அவங்க கிட்ட நீங்க நல்லா கடுப்பே என்ன தெரியுமா, அந்த டிராஃபி வேற கண்ணுக்கு முன்னாடி வச்சு கடுப்பே தராங்க. ஏய் சும்மா தூக்கி அவ்வளோ வாங்கிக்கடா. எவ்வளவு இருக்காங்க பாத்தீங்களா, ஃபுட்பால் ஸ்டேடியம் மாதிரி. ஓ 2 பேருக்கு நடுவுல டிராஃபி வச்சிருக்காங்க பாருங்க அவங்க. அட பாவீங்களா, எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டாங்க. ஒரு மினி பிக் பாஸே நடத்துறாங்க. நம்ம ஆடுனபோது இந்த மேப்ல இவ்வளவுலாம் இருக்குன்னு தெரியவே தெரியாது. நம்ம காட்டும் போதும் தெரியுது. வாவ். ஆமா நம்மாடும்போது அதே தான் பாத்துட்டு இந்த மேப் பண்ணோம்னா மேலே தான் பாத்துட்டு இருப்பேன். வாவ் சினாரியோ. நாய வச்சு ஜிகிலிங்லாம் பண்ணிட்டு விளையாடுறீங்களே. காம்போ யூஸ் பண்றாங்க bro, எல்லா யூட்டிலிட்டிஸ் காம்போஸ்ல தான் யூஸ் பண்றாங்க. There's no way that Boostio just had a little look back. He's looking, he's watching. He absolutely is. He's killed. He's read him like a book. That deep flash, maybe just a little. இந்த மாதிரி ஃபைட் எல்லாம் கடத்துவாங்க. I don't feel like addressing Com is the issue here for Paper X. Demon 1 found another one. Jing's fallen. It's a 5v3. This feels like it's just slipping between their fingertips on map 1 here. அவரை ஹீல் பண்ணிட்டே இருக்கான். ஒரு சுட்டு கூட விட மாட்டேங்கிறான். 3 standing, a bulldog for one, a judge for the other, and yes, rifle on Mind Freak. It looks like EG are congregating over towards A. This plays in Forsaken and hopefully Divide. Seeker's invested, it doesn't really tell them anything. GG முடிஞ்சு போச்சு. Have to make a move. Bro, Valorant is a funny game bro. Anything will happen. Hit the panic button, get over here. There's 5 இவனுக்கு அதுதாங்க வாழ்க்கை. has fallen.
Forsaken now. It's all on him to try and stop the rot, stop EG. He's desperately trying. நல்ல மூவ்மெண்ட் Mind freak now. பட் ஆனா அல்ட் போட்டு பிளான் பண்றாங்க இனி எதுவும் பண்ண முடியாது One on the line. And EG turning up on a map that none of us திடீர்னு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸா மாதிரி சும்மா ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது செத்துட்டாங்கன்னா Mind freak has a minefield to walk through. மைண்ட் ஃப்ரீக் இப்போ மைண்ட் ஃப்ரீக் ஆயிட்டான் உண்மையிலே உண்மையிலே மைண்ட் ஃப்ரீக் ஆயிட்டான் சம ப்ரோ இதெல்லாம் அடடா தம்பி வெளிய போங்க ஓ கிரவுட் இது பண்றானா அதெல்லாம் இங்க ஸ்னைப்பர் வச்சு சொல்றாங்க They look absolutely Carra. Caria. Carra. Media சாமியே நம்பாதவே நீ யாரு Carra. என்ன பண்றான் ஷூ கழட்டி போட்டுக்கிட்டு இருக்கான் எல்லாம் சும்மா டேய் போதும்டா நீங்களும் உங்க பிக் பாஸ் ஆட போட்டு தள்ளுறாங்க அவங்களே பிக் பாஸ் பாய்ஸ் நான் ஆட முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சொல்லுங்க ஆட முடிஞ்சது ஆட போட்டு எல்லாரும் அதான் பாக்குறாங்க நிறைய பேர் போட்டிருக்காங்க வாட்ச் பார்ட்டின்னு எத்தனை பேரு இது ஜாப்பனீஸ் யூடியூப் எல்லாம் வருது எனக்கு சம்பந்தமே இல்லாம தமிழ்ல போடுங்க நம்ம சேனல் வருவாங்க என்னை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருப்பீங்க அதனால என் சேனல் வரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத அக்கௌண்ட் எதுவும் இருக்கா சம்பந்தமே சேனல்லாம் இருக்கு உங்க சேனல் எப்போதுமே ஃபர்ஸ்ட் வரும் ப்ரோ ஓபன் பண்ணி யூடியூப் instant feedback on how to get better crosshair placement நீங்க லைவ் போட்டுட்டீங்க ஏதாவது வந்துரும் எனக்கு you can also instantly modify existing இப்போதான் சம புரியாத சேனல்லாம் வருது today by ஜிங் downloading ஜோங்கட free join millions of satisfied players கேமரா போட்டு தள்ளுறாங்க நைட் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி வில்லேஜ் குக்கிங் சேனல் பார்ப்பேன் இந்த நைட் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த வில்லேஜ் குக்கிங் சேனல் ஆமா 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 அவங்கள பார்த்துட்டு தூங்க போது ஒரு மன நிறைவே கிடைக்குது ஏன் தெரியல ப்ரோ வீடியோவே ஒரு மாதிரி கடைசியில இந்த அவனை சாப்பிட்றத காமிச்சு பசிக்க வச்சிருவாங்க நம்மளுக்கு இது வரைக்கும் எனக்கு 1,93,473 ஆட் பிளாக் பண்ணிருக்கான் இந்த ப்ரௌசர்ல எவ்வளவு ஆட் போட்டுருக்காங்கன்னு பாருங்க ஆமா பிரேவ் ப்ரௌசர் யூஸ் பண்ணா ஆட் பிளாக் ஆகும் ப்ரோ ஆமா ப்ரோ அது ஒரு கடுப்பு ப்ரோ லைவ்ல நான் சும்மா க்ளோஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி போகணும் உங்க லைவ்ல ஒரு ஆட் வந்துடும் சும்மா ஏங்க ஆட் ஓவர் புஷ்ங்க உங்களுக்கு ஓவர் புஷ்ஷா நான் எனக்கு அது யூடியூப் பேர போட்டேன் ஆனா நான் 12 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவையோ 24 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஆட் செட் பண்ணிருக்கேன் இல்லங்க இப்பவே நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஓபன் பண்றேன் வரும் பாருங்க அப்பா வருங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஓபன் பண்ணா வருங்க அது வேற இப்போ வேற நான் பிரஸ் பண்ண அது போடல நான் இதனாலே உங்களோட சேனல் மட்டும் தான் இவ்வளவு தூரம் புஷ் ஆகுதுன்னு பிரேவ் டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன் போய் என்னது பிரேவ் உங்களுக்கு அவ்வளவு புஷ்ங்க என்னங்க சொல்றீங்க நீங்க வேற யூடியூபோட ரெவன்யூ என்னன்னு தெரியாம ஒரு ஆளை பேசுறீங்க நீங்க மன வருத்தத்துல இருக்கேன் ஏன் ப்ரோ வரும்ல ப்ரோ ஒரு எவ்வளவு வருது அவ்வளவுதான் நான் ஒரு லைவ் போட்டேனாவே எனக்கு வந்து 0.0 இந்த மைக் நல்லா தானே ப்ரோ கேக்குது எதுவும் பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் கேட்கல தானே இந்த ஹெட்ஃபோன்ஸ் எங்க இருந்து எடுத்தனே தெரியல இப்பதான் இந்த ஹெட்ஃபோன்ஸோட மெமரிஸ் தான் ஞாபகம் வருது என்ன மெமரிஸ் இது பிஜிஎம் ஆடுறதுக்காண்டி வாங்கின அந்த ஹெட்ஃபோன்ஸ் ஹைப்பர் எக்ஸ் அதுதான் நீ இதே லேப்ல ப்ரோ ராகுல
laptop என்ன laptop வச்சிருக்கீங்க? MSI. Thank you so much, guys. Of course, here now joined by Coach Potter. MSI. Big win on the split. MSI. It was obviously PaperX's pick, but you guys came out all Entry good level there. laptop தான். How are you keeping the 30-50. team's energy levels up, especially considering that you guys have been through you've gone through the entry level so தான். many of these 60K. squads. How are you keeping the team motivated into this? Because it feels like you're coming in with a ரொம்ப ஆகோகன்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணாது. டீசென்ட்டா பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். அவ்வளவுதான். எல்லா கேமும் ஆட முடியும். பட் ஆனா அந்த அளவுக்கு என்ன சொல்றது? FPS கவுண்ட் வந்து எனக்கு 150 அதான் எனக்கு வந்து மேக்ஸிமமே 180 வரைக்கும் லைவ் விளையாண்டுட்டு இருக்கும்போது 180 வரைக்கும் மீன்ஸ் எனக்கு 140 150 அந்த மாதிரி போகும். அப்பப்போ டிராப் ஆயிடும். 120 110 டிராப் ஆகும். பண்ணி பெஸ்ட் ப்ரோ இது பிசி பில்ட் பண்ண பாரு. ஏன்னா இவ்வளவு கம்மி FPS புஷ் ஆனாலே கஷ்டம் ப்ரோ. விளையாடவே பழகிடுச்சு எனக்கு. பட் ஆனாலுமே FPS கம்மியாகிறது எனக்கே தெரியும். இப்போ நான் வந்து ஒரு 180ல இருக்குங்க. திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா 140 டிராப் ஆகும். இப்போ ரேஸ் அல்ட்டெல்லாம் போடும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சடன் ஒரு டிராப் வந்து மீன்ஸ் FPS டிராப் ஃபீல் ஆகும். லைக் தெரியாது, மேல பாத்தீங்கன்னா தெரியும், கவனிச்சீங்கன்னா தெரியும். அதே மாதிரி எனக்கும் விளையாடும்போது தெரியும்ல FPS டிராப் ஆகுது. அதுதான் சொல்றேன், நீங்க எவ்வளவு சீக்கிரம் பண்றீங்களோ நல்லது. எல்லா கேமும் 60 FPSல விளையாட முடியும். இப்போ Valorantலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் 720 பிக்சல்ல தான் விளையாடுறேன். 1080pல வச்சுன்னா எனக்கு 140 வந்து ஸ்டேபிளாவே இருக்காது. 150 வரும் பட் ஸ்டேபிளா இருக்காது, ஃப்ளக்சுவேட் ஆயிட்டே இருக்கும். என்னங்க மோஸ்ட் இது just look at discuss with the things that they were able to do in this one. And I mean, I really do like this pivot for the side of EG. Clearly they want more firepower on this map, and the chamber just doesn't deliver enough. Having that jet raise is a 1-2. எனக்கு அந்த ஜம்ப் ஸ்பாட் பண்ணது ஷாட் எடுக்கமா. In the upper funnel, I came into it with the mentality that like, okay, EG needs to outgame PaperX. They need to come up with some crazy ideas. In the department of firepower. But in this matchup, they these guys have such insane individual abilities. They're out there and they're diffing PaperX, who I think it's pretty uncontested that they're probably bro தமிழ்ல நீங்க and இன்னொரு OT சேனல் தான் ஸ்ட்ரீம் பண்றீங்க அப்படியே bro. ஓகே கண்டுபிடிச்சியா? நைஸ் bro. Individual mechanics come through for PaperX. They won several rounds without இது நடக்கறதே தெரியாது bro. ஆமா bro, நிறைய பேர் Valorant தெரியாது bro. அதான் பிரச்சனை. They came back from that 8 no mind their like that, close out the map, beautiful. I think they only dropped 2 rounds. Yeah, it was so one-sided there. They drop only just the 2 rounds to get the 10. It's a 13-10 scoreline, but this time inverted from the last time they played split back in Tokyo in that 5-map set. EG clearly doing their research, knowing how PaperX likes to play, but PaperX also slipping up a bit in certain moments here. We saw them making some micro mistakes that they normally don't do. Yeah, you guys mentioned him already, but let's take a look at Demon 1 here in the aim lab shoot around. Not that he needs to warm up, I feel like this man is just hot as soon as he gets on stage, but the fact that he's able to pull off a performance like this at the grand finals with no pressure is very impressive. At this point, he doesn't need to warm up, he just needs to vibe on the stage, so he doesn't even care about the warm up, just picking the silliest crosshair he can. But like you were saying, Sean, this guy, rookie year, he's out there putting up numbers. I don't feel like ever since he came into Champions here, I've seen a game where it looked like the pressure was getting to him. He's just so comfortable. He said the other day that while he was grinding out in Tier 2, Tier 3, he always knew he had the mechanics good enough to make it to this point. He just needed an opportunity. I'm more impressed beyond the mechanics, just his individual decisions throughout these rounds. Goes back, the showstoppers pop by Jinky immediately. All of his little micro choices are spot on. Yeah, and also they want both pistols on split set, which in this game, if you're winning both pistols, the chances of you winning that map is pretty high. Their pistol win rate at this tournament has been absolutely abysmal. 42%, only 11 out of the 26 they played. And this is costing them so dearly, not only in this map
interest sometimes in their wins as well, because they get themselves into such rougher positions than they need to be in if they could just manage to It did look like EG had a really good solution for a lot of the pistol round structure and waiting for pushes, absorbing those pushes from Paper X. That's why I think going into the rest of the map, well, even though Paper X started here, I think their innovation across the other maps is where I'm mostly impressed. I think this is the most vanilla map that we're going to see from Paper X. We're now going into Ascent, which is my favorite map to watch Paper X on. This is where they're playing Viper, Harbor, Reyna, Sky. On Ascent, again, the map where everybody else plays literally the same comp in every game, and it's so well constructed. This is the map where I have a lot of faith in something to come back and look like the superstar we know he is when he's playing on this Reyna. We're about to see in the Prime Gaming agent select if we're going to get that Reyna or not, but Potter, she's very confident. She even said 2-0, baby. Do you guys feel the same way here? Is this going to be bad news for Paper X? I do think she's kind of underestimating Paper X a little bit on Ascent. I know EG looks like the best Ascent team in this tournament, but what I see out of this Harbor Reyna in particular is the Cove Lear entrances by the A site, by the B site. They do such a creative take on both of those areas of the map. I'm sure Potter has cooked up some good anti-shots. Paper X changing the comp device now. What is this change? No Sentinel comp now. It's just a little bit less info coming the way of Paper X, but the KO can do a lot with the knife to get cross-map info. You're not going to be getting those refractive flashes coming through here, but this still can work in the same way that they have been piloting it. It's just a little bit different, a little bit more delayed. You can't really, obviously fly those guiding lights through and get them exactly where you want to, but Devi can still be through those firewalls off the back of the Lear, get that double flash out, and then move inside exactly. Health experiences சொல்லுங்க bro. சம்பவமா பண்ணுவோம். என்ன பண்ணீங்க? எல்லாரும் முன்னாடியும் போயிட்டு சைலண்டா ஓரமா நிப்போம். அவங்க எங்களை தாண்டி போயிடுவாங்க. நீ ரெண்டு பேரும் ஆடுறீங்களா? இன்னைக்குலாம் நான் தான் தனியா கிரைண்டர் பண்ணேன். இன்னைக்கு இந்த ஆசிட் லேபுக்கு ஓபன் பண்றதுக்காக இது பண்ணேன். கிரைண்ட் அடிச்சேன். லைக் மிஷன் முடிச்சா அந்த வண்டி ஃப்ரீயா தருவேன்னாங்க. அதனால அந்த வண்டிக்கு மிஷன் 5 மிஷன் முடிச்சிட்டேன். இன்னும் ஒரு மிஷன் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. ஆஃப் பண்ணி வச்சிட்டு வந்துட்டேன். யாராவது வந்தீங்கன்னா 8 மில்லியன் சேர்த்தியா bro? 8 மில்லியன் சேர்த்து வாங்கிட்டீங்களா? வாங்கிட்டேன் bro. அப்புறம் 8 மில்லியன் வாங்கலாம். அது அந்த இது இப்ப டெரர் பேட் வாங்குனீங்கன்னா அது ஒரு 1.3. அப்புறம் அப்டேட் வந்து ஒரு 2. அது கிட்டத்தட்ட 8 வந்துரும் bro. எனக்கு 7.8 கிட்ட வந்துச்சு எல்லாமே சேர்த்து. தனித்தனியா வாங்கு. Together I guess is the next step on that checklist. We'll have to wait and see. சனால என்ன கைண்ட் அடிச்சு வாங்கிரேன். யார் ஜெயிப்பான்னு சத்தம். ஆரம்பிச்சான் bro. That's all too far. As for second to put him back to the next round. 4v4, but look at the rest of the map. Boostio's taking Okay. Actually might be in a little bit of trouble here. Boostio's got check the team out bro. Something in the area எடுத்தாலே ஒரு பயங்கரம் bro. Reyna எடுத்துட்டாலே ஒரு பயங்கரம். Actually we'll catch him. Yeah, King as well. Escape to get away with his life here. Down to 62 HP. It's been god tier work from Forsaken. And the back be crystal clear about that. Those trades he got kept them in this. And hold on, yeah, a little bit of vengeance. Best served. Double check on the body. Like something leaving it all on Jogamo and a 1v3. And you can see something waiting. Oh, the crossfire was in place. It was okay. Something taking the reins of the round, but credit in my mind goes to Forsaken there. Absolutely, something with the cleanup. I mean, there's a chance here for the match முடிச்சா கிளம்பறோம் bro. ஆனந்தம் bro. இதுக்கு வரல முடியாது. நானும் தூக்கம் வருது. காலையில இங்க இருக்கிற வரைக்கும் தான் நானும் இருப்பேன். Forced into a very very tricky spot where he could invest the recon bolt. இந்த இது That's the Reyna from my rank. பாருங்களா இங்க சொல்றான் அவன். Lurking in tiles, planting on A, shooting bodies in. நாளை காலையில இருந்துச்சு பொறுமையா பார்ப்பேன். யார் ஜெயிப்பாங்க, யார் ஜெயிச்சாங்க. அதுக்கலாம் அவ்வளவுதான். It's round for him as well. You want to be seeing that coming out from something. Get that. இவனுக்கு டைம் டிஃபரண்ட் உனக்கு ஜாலியா இருப்பாங்க. ரொம்ப அப்படியே எல்லாம் பகல் இப்ப நாம அப்படியே நம்ம தூங்குறோம். Everyone from EG is present on this side. Stack towards the back of Bow House. Paper extra. நம்ம தூங்குறோம்டா. So much damage on this one. This is lovely work here.
Demon 1. Oh my god, he's still trying to fire off. Takes down 2, but it's a 3v1 and Boostio. This would be a lot. Be a miracle. Forsaken tag down to 72. Easiest 1v3 nonetheless. He's got a clean fight on the first, couldn't land it. Beautifully controlled by PaperX. They walk into the stack, they come out with 3 alive. Themselves off on the right foot here on Ascent. Valorant teacher பண்ணி game. We saw it there for a couple of seconds. In the end, Divide doing well, keeping control. PaperX going at that sort of pace, you may walk into a stack, but they come out as highlighted with 3. So it's bonus round. Won't be lacking in too many areas. Gajini Boostio. That's with Mind Freak. It looks like rinse and knife பாருங்களே அவாய்ட் சுடவே முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல போடுறாங்க சைட் உள்ள இருந்து சுடலாம் this chance for EG to take space. Yeah, Jordan's done just that. அதெல்லாம் பார்க்கிறதுக்குள்ள எனக்கு நாளா தலை வெளிச்சிரும். They still have to deal with the side take, right? It's one thing to know where PaperX are, it's another to try and handle them as they make it towards the site. First man forward to Jing. Full graphics ஆடுறாங்க bro. நாளா என்ன லோல வச்சு ஆடுறாங்க. அப்படியே 180 நான் எப்பவுமே லோல தான் ஆடுவேன். இவ்வளவு அனிமே கண்ணு சின்ன பாருங்களா இல்ல டீடைல்ஸ்லாம் இவ்வளவு அழகா தெரியுது. But still the trades are effective on PaperX, keeping 3 alive. The HP is dreary for 2 of the players. ரெண்டு பேர் உயிரோட இருக்காங்க. மூணு பேர். சொன்னடா ஓடினே ஒட்ட மாதிரி பின்னாடி வந்துருவான். ரீகான் வந்துருச்சு அவ்வளவுதான். நீ போட்டு ஓடினா முழு பொட்டைய மாறிடும். அவ்வளவுதான் முழு பொட்டைய மாறிடும். பாருங்க பாருங்க. ரீகான் விடுவான், ஜிங் அவுட் ஆவான். அவனை கண்டுபிடிச்சான் பாருங்க. Jing, lovely from கண்டுபிடிச்சான். PaperX. இங்கதான் இருக்கான். இவனை விடக்கூடாது. ஏறி அடிச்சிடணும். சாப்பிடுச்சுவான்டா. பாவம் ப்ரோ அவனுக்கு 4000 அவுட். ஓடு. ஓடி நான் தூக்கின்னு வர்றா. ஓடின்னு. ஓடி போ. வேற டீமே இப்ப செரிஃப் எடுத்துட்டு பாருங்க. லைட் பை அவங்க டீம் நம்மளா ஷெரிஃப் எடுத்து ஆடுறது இந்த 100 ரன்னா தான் ஆடுவோமே. இல்லாட்டி ஷெரிஃப் எடுக்கிறதுக்கு செரிஃப் மேல போடா. இப்போ வேண்டலே வர மாட்டேங்குது. Forsaken one away from the reckoning. Jing one off the showstopper. Already have Chris in hand. Here we go, Jing right on the rip, taken towards the A site, and look, it's down to the sheriffs. This round was never meant to be too deadly. Full on rifles. அவன் எப்படி புஷ் பண்றான் பாருங்களே. Jing willing to be aggressive in the space, take it. Noting Boostio on the back lines, it's all போட்டாங்க அவனா. I was going to say tickety boo, but ரொம்ப புஷ் பண்ணிட்டான். ஓவர் குக். Can't see if another kill comes through. அதுப்பு Tried to explode on the back of that. மூணு நாயங்களே இங்க நிக்குதுங்க. ஆமாமா. இவன் பாருங்களேன் எப்படி நிக்கிறான் பாருங்களேன். என்னடா வெறும் டோதா இருக்கு. எங்கடா காது? பறந்துட்டு இருக்கான். பறந்துட்டு இருக்கான். Something's there towards Demon 1. This is lovely. ஓடு ரெட். More and I get a little bit nervous, but I think Ethan knows he's not going to get given much. ஓவரா ஏறாதீங்கடா. Being pressured down by something. And he caused them any more troubles, any more woes. Absolutely not. PaperX weathering the storm there. Again, yes, aggressive, yes, got a little bit, I don't even say dangerous with Jing going down, but they instantly shifted gear. That was perfect from them. என்ன பண்ணுவாங்க ஃபுல் இந்த மேட்ச் ஃபுல்லாவே இப்படி ஒரு நல்லா ஆடி ஒரு நல்ல லீடு பிடிச்ச உடனே ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அவனை கூட ஃபன் பண்றது, அவனை கடுப்பேத்துறது, இதெல்லாம் பண்ணா எவனா இருந்தாலும் கடுப்பாகும். யாரும் நமக்கே கடுப்பாகும். And it's also very uncharacteristic for EG to be calling timeouts this early. We know that they generally have a plan up to almost round 6. Something that they're notorious for. They come in with very, not scripted pistols, but they have a really robust plan. So an early timeout certainly was the thought here, Mike. As it stands though, PaperX, I was worried off the map once they take that to heart, but these guys are warriors at this. They've come back with a blistering response. I'm curious to see if there is much of a change here. We've seen EG try to address the back line of PaperX a number of times. Shadowing some of the இந்த கேம் இல்ல நான் இன்னும் 2-3 கேம் வச்சிருக்கேன். Taking all of the space in mid. League of Legends வீங்கறதுதான். அது ஒரு புட்ட ஆடுது.
அதுல ஸ்கின் வாங்குறாங்க இந்த கேம் தான் அதிகமான இது இல்ல because it's not really லீக் ஆஃப் லெஜண்ட்ஸ் நல்ல பெரிய கேம் தாங்க நமக்கு அவ்வளவு இந்தியால அவ்வளவு ஆட மாட்டாங்க இல்ல தவிர ஃபாரின்ல தான் பயங்கரமா ஆடுவாங்க you've seen players on EG in the right position to do damage like I said even with that paranoia nobody posted up close to that so I don't event இல்லாத போது இவங்க கொடுப்பாங்க தானே set somebody else in motion gun body ஏதாச்சும் தருவாங்க உங்களுக்கு மட்டும் எக்ஸஸா get the round underway. What the adjustments may be for EG. They have a purchase here. A couple of big ults. Well, one big ult. And the TP. And on the other side, well, we already noted it. Looking lush for PaperX. Looks like a fairly standardized start. Testing towards A, but no instantaneous follow through. We've been seeing kind of, not necessarily one-dimensional, but very hard-headed approaches from PaperX. rotate fulla rotate VCT something ஓடுறாங்க அப்படியே இது தெரியாத போற மாதிரியே ஓடுறாங்க fish out the turret try to at least on the first week cleans it up on the second reckoning invested here covering the entirety of site and EG like I said perfect read okay actually playing towards a retake setup here didn't இதெல்லாம் இருக்கு பாருங்க bro That's the difference Acer உள்ள போய்ட்டாங்க பாத்தீங்களா பாருங்க plan தான் bro எல்லாமே plan தான் Paranoia center, they try and work a harbor ascent ladi paatadhe illa idu pusa irukku keep your eyes on the kill feed it's straight coming out Forsaken getting invested swings ahead and another fight one team of one and held in place the numbers overwhelming the sites EGs and this time it worked out adu bayarama adchanga bro generally pretty good of how PaperX were going to approach the site here nalla retake reckoning invested almost no value outside of மூடிட்டு லத்தி அமுக்கிட்டு உள்ள பார்த்தா ஓகே very ஓடண்டி retake very quickly and not giving but we were talking about in map 1 சரியான retake the time and space to get aggressive ஆனா ஜின் அந்த ஒரு இது ஷோ ஸ்டாப்பர் வச்சு நடிச்சாங்க ஒரு சமயம் இருந்துச்சு I wonder if the adjustment if there is any adjustment from PaperX yet I don't think they have to as one round they've still got Device ult now to bring into this one. 5 towards A and actually EG have 4 players here now sitting a little bit deeper maybe. match start பண்ணானே கத்தி ஓடு Com clearing towards middle noting நான் வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கேன். As we can see the PaperX all 5 players here. Can they deal with the flood that's going to be coming their way? Knife goes in, clears out towards Dice. See the code going up, the Lear going to come out, a little offset on the timing, but it's fine. No one's there to challenge this. Respecting it, but caught on the cross, a lot of chip damage being done here. Cole laying down the covering fire, takes out Forsaken, and the lockdown is in effect. And this is a good read from Com. Mindfreak can't really push much deeper than this, but can swing onto it now. Com posted up with the Odin. Removed the lurk, removed any sort of safety net from PaperX here. 20 HP, something, spike in hand, but he's solo on catwalk. This scares the life out of me. Device falling away. Jing trying to get played in maybe if someone tries to re-clear towards A main. Oh, this is so dangerous! Put his life on the line, try and set something in motion, but they stack up onto a shot. What a shot! Hey, look at the gap. And opens up a chance. The gap சரியான அடிக்காது உண்மையா சொல்றேன்னா அவ்வளவுதான். 2 knives to the head. காட்டுவாங்க. Find EG their second. And straight away in response. See the timeout come through from PaperX. சாம்பனியே கொல்றாங்க. Feeling the spam பண்றவங்க பார்த்தா ஹெல்த் முடியா it was pacey. I don't know if the timeout actually was something that Potter somebody and something அடிச்சாங்க லைட்டா தான் கேப் இருந்துச்சு அந்த கேப்ல active utility as a டேவிட் முன்னாடி மாதிரி taking space in mid and trying to address the back line. டிவை முன்னாடி மாதிரி ஆட மாட்டேங்கறான் யாரு bro டிவை இன்னும் சர்ச்சா in terms of the Reina just yet we have PaperX leaning towards அவன் இருக்கானா அந்த மேட்ச்ல I mean it got them 4
but it does feel like a bit of a battle of the minds here. You've got Potter on one side, you look at timeouts and next round success incredibly high. Now, I asked the same thing of Alex here. Does PaperX have that ability now to shift gear? The EG have found that step, right, as you were alluding to. I don't know what the adjustment will be for PaperX going into it. Do they start toying with expectations? They have been deathballing. Do they start trying to punish rotations, catch one of these players off guard? You're going to need something. There's already the money starting to get worked down at here. They still have the ult from Divine. I think, 2 away from the Viper's Pit as well, but the others pretty far off. The concern being EG are in a position to almost get an operator in hand for the next round. Behind a purchase also. Hunter's Fury, we know Com's always good for one with the ultimate. And it looks like a similar look, right? They're trying to sell the same sort of picture, but the pace change is on short, and it's Jing to open up the account and pretty much take the entirety of the site. No one is on A. They've got complete free reign here to get that plant down and get the site on their side. I don't know if you've heard it, yeah. But whether or not Com got caught by the no command here, because he was backing up towards Fountain to try and use the Hunter's Fury. Jing, 45 HP. Demon 1. Trying to sniff him out here on short. He's down a little lower. Jing, 45. Not enough for the first time. Oh dear, Com from across the map takes out Jing and unlocks the next. Gets two! Good for one, good for two. Second, stops denies Demon 1. Nice follow-up from Mindfreak. Better from Forsaken. Not going to be happening. PaperX holding on to the A site. Hunter's Fury here. Ridiculous how good he is on the Sova. As soon as Demon 1 gets contact here, there's even a flash coming through. I didn't even know the flash from Ethan. That's the thing, you have to watch 3 or 4 different camera angles to really appreciate the little things that regardless, PaperX. Flash movement from them. I want to see these guys fully activated now. PaperX looking a little pissed off coming back in, fully ready to go. I'm feeling very little intention behind that early utility. G might have jumped off the back of this. 2 players trying to hold guard. Oh my God, the grand reveal! Mindfreak has been removed, and this has stalled out PaperX. Freebie Boostio played Be careful. Technology. Trying to play the line here. There is no back line to this. There's no exit plan. There's no great escape for PaperX. They have no other position to look at the map. It's closing in. The net is closing in. There's no way forward. It's a Divine. Oh, blinded flash, dead. EG starting to figure out that PaperX pace. Beautifully done. Com just understands the time. அவங்க ஓடி எடுக்கிற மாதிரி ஐடியாவே இல்ல பாத்தீங்களா நம்மள அந்த என்ன ஓடி நம்ம இருப்போம் நான் என்ன ஓடி எடுக்கணும் வெயிட் பண்றேன் இது டிஃபென்ட்ல பாத்துக்கலாம் செர்பல் அடிச்சறாட் சொல்லி able to react ஆமான்றான் defendingல பாத்து. And this is the thing versus EG, you have to expect Com to be in that position. Yeah. First second ஓடினே. Ethan, has he been seen? Getting nervous here. Defending எல்லாரும் ஓடினா. PaperX felt something. They heard me because now Forsaken's trying to fight Com. They have switched up though. அது ரொம்ப கடுப்பான காமா சொல்லுங்க. Judge. Dynamic duo elsewhere on the map. Judge ஓடினே. அப்புறம் இன்னொரு கண்ணு ஏதோ இருக்குங்க. I like that. இது ரெண்டும் that death ball would eventually hit a point. Still ahead of this. Demon 1 taking all the attention. Almost focus towards him. Do they still stay diligent? Do they still check it? First fight, it's his. Boostio succeeds. Ethan on the double down. Takes away Divine and Jing, leaving something in Forsaken with a little bit of space and not a lot to do with it. And already feels red. Look at the attention towards CT. The crossfire perfectly held. They're going to need a lot to break back in here, Mike.
something. It's paranoid, spinning back and forth, and Jorgamo will find the headshot, just leaving Forsaken as a headshot from Demon One to find the Prime Gaming flawless, and it's so well thought out. You never expect anyone to be ahead of Demon One when he's playing like this, when he's hyper aggressive, and Ethan, the one to tuck in close here. Got a little nervous on the first couple of shots. Yeah, a little bit. But this has broken the bar of PaperX. And that was the first time I think we started to see them kind of explore that slightly less single-minded approach. And it's not a bad approach when it is PaperX. But look at the string of rounds now. Nearly 5 in a row here after that timeout from Potter. Whatever it was. It's completely changed the mentality and the read into this game, and it puts the pressure back on PaperX. I want to be seeing a little bit more out of them here. See if they can post up a couple more rounds of safety on that side switch. See what they're trying to set up towards here. PaperX 4 towards short though. We a ton of damage. They're walking into Busco sets up here. How is Jing alive? How's he still standing? He's still fighting! Jing! I can't believe it! He's across the map, somehow breathing. Giacomo dives in head first. And Demon One in a similar spot. This time he's going to be handled by Device Utility. And this is that bloody battle we were waiting on. The explosive pressure that PaperX needed has finally landed true. Com now in a 1v3. Jesus, that's too close. I mean, Divide tagged up down to 48. Gonna get an opportunity here to play a rifle out. The safety net here for A side. He's still got his dart. What is it? Starflow down to 70 HP. Eyes trained on heaven. He shouldn't have play into this. I think he knows he's really running low on chances here. Just wait for an exit, maybe. Yeah. Hello and goodbye. Gonna take away Mind Freak. Spots out one on the site, but again, time. Oh, Device having none of it. None of that here today. And Mike, the absolute wherewithal of this team. PaperX just flew through that site. I mean, Busco, it takes him a couple of seconds to actually pop the second Nano Swarm in tree here. I think that's the issue. Jing has a little bit of room to work with, and he's able to get, I mean, that is just beautiful. Filthy. Yeah. I was going to say a disgusting spray with the stinger, but it gets the job done. Some spotless ulti brim ulti potata escape agara kashtam middle matnona ipa escape agara kashtam. Nervy, right, when you look to the runarounds coming in, but back in we go. Ivangla spam panni koldran bro. Just got the first. Almost instantaneously. Clean. One. No opportunity for a trade. Something denied. Well, thought about it. A second shot here. Time and space in middle. Spike not committed. Something's been noted as well. Yeah, he has. Now with PaperX looking to regroup. Well, something actually started. Still curious towards B-main. Just keep in mind how deep EG is sitting on all of this map as well. They're entertaining no early frags here. No one's playing up by tree. No one's playing close towards the B side. No one's even on the A side. They're sitting CT. They're super deep here. Gonna make PaperX work for their dinner. They've got plenty of ults, so. Ethan spotted. Closing in a little. They're looking for chances here, PaperX. And there's just being nothing offered. 30 seconds left. Divide at the jump off point now. Utility still there. That's not ideal. Actually, a bit of an issue. Neron catching up to him, but towards the site we go. Again, EG not taking the bait, showing discipline. Well, until then, the flash almost perfect. Divide could have been in danger. 13 seconds now. They're in trouble. Spike's left loose, and EG play a patient round. And the pro score list is so robust from EG. Constantly, Ethan jump spotting here. The alarm bot takes contact. They set up for this flash over from spawn to put Boostio in a position to punish Jorg. Fantastic stuff. Unfortunately, round not really suiting PaperX there, conceding
2 kills, don't really get an opportunity to pin down any sort of engagement across the map. EG mitigating risk really effectively there. ரெண்டு டீம் 2 to wins அடிச்சிருச்சு. Pressure, knife catching Busio. Hey, It's very difficult to hold. They have to respect what's coming their way. And Ching disrespecting all the utility, all the poisons. Something on the follow-up and the site may be there. அவங்கள ஓவர் டைம்ல காண்டாவும். Oh my god! ஐயோ Inhuman! அவங்கள சாமி வந்துருச்சு. And this guy is fired up. தூக்கிட்டான் bro. PaperX hold the numbers. அவன தூக்கிட்டான். இவன பாத்தீங்களா ரீனாவை சாமி கொண்டு மாதிரி வந்தான். பார்த்தேன். This becomes difficult now. Jorgamo and Com facing down தூக்கிட்டாங்க. near an army. சாமி Trying to toy with them, see if they can spot them. You got tag. He's been forced away. Jorgamo does it. Oh my god, the trade. The HP. Mind Freak is on 29. This is scary. But Com is not being given many more chances. He's got to slip. And no shot. It's gonna drop. Oh, Defy. கொடுக்கல கேப் கொடுக்கல. That got down to the wire. Ridiculous நைட் அட்டாக் வந்து செத்துறேன் bro. bro ரொம்ப மோசம் bro. No bro, இப்படி ஸ்பாம் பண்றான். Great game we're seeing here. PaperX பயமுறுத்துறான், doing ஸ்பாம் everything they பண்றான். need just to எல்லாத்தையும் secure in the பண்றான். last couple of rounds, digging so deep. Disgusting from something. Filthy work from him, and it's what you want to be seeing. And this is such pressure stage There you now. go, there you go. PaperX in recovery after they struggled. That timeout that came for Potter and EG worked so well. bro. But to hear from someone who better knows now, what it's yeah. like on a major Sorry, bro. stage, let's hand it down to Tarek bye. and Doug. Bye. Yeah, thank you so much. We're hanging out in the co-streamer area right now, and of course, we've got a fan favorite in Tarek. Tarek, talk to me about the vibes in the arena right now. This place is packed. Yeah, oh man, it is electric in here. Can I hear you guys one time? Just make some noise. Mission accomplished. Yeah, I think they got it. Let's talk about the series a little bit. EG, PaperX, who you got? You know, it's a tricky question. I think there's really no right answer here. I'm happy for either team that wins, but... Bro. Go EG. Fuck it, go EG. We can edit that out, right? We can get that in post-prod. Do you have any predictions on how far the series is going to go? Is it going the distance or what? Oh, we want map 5. We pray for map 5, definitely. All right, last couple of thoughts I'd love to get from you. Talk to me about the new map, in particular, Sunset. What do you think? I'm excited. When do I get to play? Right after this, actually. I got you. Let's get it. And then the cinematic. I know there were people who had really strong feelings. What was happening to Lil Bro? What was happening to Wingman? Was he going to make it on the other side? Tell me, you cried. You cried. I know you cried. You can admit it. Boaster cried for me, so shout out Boaster. That's my goat. All right, any final things you want to say to the crowd, to the venue before I let you go? Go Valorant! He nailed it. Go Valorant. Thank you so much. Tarek, back to you guys. Wow, they are some hard-hitting words there from Go Tarek. Valorant. Go Honestly. Valorant. Yeah, absolutely right. But 5-7. Yeah. This is an incredibly close game. Now, I feel like the bulk of rounds in this for PaperX happened at the start, right? Gave themselves a nice buffer. There was that turn. There was that timeout that gave EG the springboard back to a competitive half. But PaperX still hold the lead here. They do. Things still looking very scrappy. EG showing that they're happy to go toe-to-toe once again. Continuing that trend. Very early exploration here. Really caught on the counter swing here from Tile. That'd be nice. That's his main shell. That'd be very nice. Decent damage. Com and Busio down to 45. Ching will be happy with that. But I mean, damage back on the other side too. Almost walking away in very similar spots, but a totally different change of pace here for EG. Much slower, a little bit more meticulous, a bit more careful. You know what you're facing here. One of the most explosive teams in the world, even on the defending side. Mind Freak shouldering this. It will be Demon 1 to spot. And Utility instantly coming through. Now note the spike. This is not their end goal. They're drawing eyes over. Which they haven't actually achieved just yet. Oh! Fuck! Busio lands a banger onto Forsaken. Still conscious that maybe it being could be a lurk setup. Yeah, no over-rotation, is there?
they're thinking about it, but again, with this timing, this pacing, 30 seconds is going to be down to the wire. This is going to be a very close call on things here, and there's still 2 players to clear out, and it's Jing and something. Yes, lower HP, but still with the boom bot. And it's about timing on this. When does he invest? Does he invest? He could do now. Oh, head. Denies the first man in. That's Boostio. 10 seconds now. They got 2 targets to find. This is so much to do for EG, but calm again, creating all the space. But PaperX playing forward already. Mindfreak slipping forward towards Switch, looking to get closer by. Divide by CT, but a 2v4 is so tricky. Mindfreak there draws the attention. As EG pick up the pistol in the second half. For the 6th on the board, 1 away from catching PaperX here. The start of the second half. Beautiful opener from Lucio. They left it so late. Yeah, they did. Terrified. Again, the plan was executed perfectly though. The flash over the top to set Com in motion. Really well done by EG. It makes you wonder, if something a bit more HP, if Jing was sitting a little bit prettier on the HP, maybe they could have held off a little longer, but that's neither here nor there as we go forward at 6-7. EG closing the scoreline just a little bit now. Sheriff coming out from Divide. Beyond that, it's classics. Well, we saw what Jorgamo was able to do on map 1, so maybe don't write it off just yet, but still. Stack for PaperX's. Well, they're coming up as the antidote to this round, but man, it's not going to be easy to make count. EG have been quite careful on their approach. Trying to find that information first, but let's see if they can navigate away from this cluster of mayhem on this site. EG expecting aggression, maybe not expecting a 4-man stack in A main. They're going to flash out here with Divide. He doesn't actually have a flash. They're trying to scramble, and there's nowhere to run. Demon One's in danger, tries to backpedal. It's sensational from PaperX. And now Boostio and Ethan are really yeah, they get the rest of the map, but look at the upgrades, look at what they get. A reward for all of that work. But a plant will be had. Can they defend a 2v4 like this? I mean, it's a Spectre and a Look Sheriff. at Ethan. Look at Ethan's position. Oh my god. Oh, he's heard it. Ethan knows what's coming his way. 3 on the other side. First, found. Second. Hey. Ethan holding Rendu perra. Hey. Recovering what looked like a lost round. What a performance from Ethan. That's an art Hey. round right there. Nada Sensational 4K. To bail out EG. என்ன ப்ரோ இது நம்ம கூட பெட்டரா ஆடுவோம்ன்ற மாதிரி தோணுது ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ஒருத்தன் தான் இருக்கான் ஐயோ hey bro ரொம்ப மோஸ்டா போயிடுச்சு ப்ரோ அந்த ரவுண்ட் stabilize here now. Rifles coming up. ரொம்ப மோசமா போயிடுச்சு நான் கூட சரி ஏதோ ப்ரோ 4 vs 2 ப்ரோ அப்படியே நக்கிட்டு போயிடுச்சு A little bit more of a pace change here, getting a little bit more progress done early on. Looking like Ethan wants to work towards that ult, and well, with the round that he just had, why not? He's very close by. Team 1's got some space to work with here. Look at the respect given by something. Playing all the way towards Fountain. Door is closed, so there's no real need to jump spot anything, but to say that, Jing did actually just sat you up. Spotted a ton of players inside B main. Obviously this exchange of utility here. It's almost TP'd in. He's in, and Demon One's caught someone in... Rendu pera gali. Demon One! How is he doing this much damage? Jing and something trying to hold the line. They're doing so well. No, Rendu pera 2 vs 2 again. About this one. Trying to dig his heels in here, but Demon One's still standing and still breathing. There are problems. Divide by something's side. And Jorgamo on the other. They're getting aggressive. They're going fast. Something wants in, and he's got in. He's taken the round away from them. EG left in tatters as PaperX. அடிச்சாங்களே ஏய் யாரா நீ What a brutal battle in some of these rounds. A furious exchange. Look at I said, given some space, something respecting
the setup here initially. One enemy remaining. Beautiful cleanup though between Divide and something. Find Paper X their first round here in the second half. அவனுக்கு உயிர் மூச்சு வந்திருக்கு கோச்சுக்கு. Come away with that though, 2 Bulldogs, so that was just EG's bonus. Jing's getting a little interested. He's got something walking middle as well. EG aren't really... PRX ஓட யூஷுவல் கேம் இல்ல இது. bro finals நல்லா கொஞ்சம் இதா ஆடுறாங்க போல bro. Maybe here means pressure இருக்கலாம். Here வந்திருக்கலாம். நீங்க கூட நம்ம ஆளுங்க பாருங்களேன், நார்மலா விளையாடுற மேட்சுக்கும் இந்தியாவே எடுத்துக்கோங்க. நார்மலா விளையாடுற மேட்சுக்கும் வேர்ல்ட் கப் விளையாடுற மேட்சுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். ஏன்னா பிரஷர் அதிகமா இருக்கும். அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்கலாம். இது வரைக்கும் ஜாலியா ஆடிட்டாங்க. இப்போ கொஞ்சம் பிரஷரோட ஆடுறாங்க. பிரஷர் எடுத்துக்கிட்டு ஆடுறாங்க. Jing's not relenting. He's not falling back, and maybe he should have. Ethan's got an opportunity, even the scoreboard. Just look at this setup here. Doing something at Forsaken. Oh. Yeah, Demon somebody escape. Kill on what he found. This map is not looking comfy. 30 seconds, they have no way in here. Ethan going for the ult. They pushed forward. Profound aggression from... He just spotted him. Oh my god. Oh my good god. He's played ahead of it. And Ethan's still doing damage. Spike is running towards A with 18 seconds. When do they realize? When do they turn already? You can see one of them on the case. Mind Freak trying to come on over with 12 seconds. Oh, this plant could be in. Let's see if that cross is made. Jorgamo's made it over. That should be a plant. But up towards heaven. There's 2 coming on forward. Not just a mistake on the plant, but the Forbes there something else trying to get closer. Comms found something. Mind Freak couldn't quite get the trade. They've slipped away. And Divide gets a bit closer himself. Jorgamo's got him. And now it's Divide in a 1v3. 2 low, and it's very possible for this man. But look at these angles. Brutal to clear. 2 flashes to play with. Can he isolate a fight? What can he do in this? Takes another step. Looks for the fight. He's got it. And now the 1v1. But time is against him. And there's a demon on the other side. Timing. Oh. Bad timing. Beautiful stuff here. Timing is getting a crucial kill onto Ethan or knocking him in the null command here. And that's the time, but it comes so late that, I mean, you even noted it. When was somebody going to start rotating? But Divide finds the kill, and it's pretty much knife out the entire time. They still don't beat EG to A site. Beautiful all around Ethan as well. Can't remember who it was. Forsaken, I believe. The flash goes through. No command is popped, and again, with all Paper X's utility up, there's kind of I mean, it's their own demise in that regard. The null command goes up, there's no open sightlines towards main, which is why they try and get aggressive. As soon as they concede that kill on Forsaken, Divide's hand is forced. He has to commit to the flank, and it's already too late at that point. 8 apiece here. Wow. I knew this was going to be a good best of 5, Mike, but we're seeing this really kept close. I'm a bit worried about this half, though. I think seeing the kind of start we're seeing here from EG looking quite well prepared, the money scenario for Paper X, what do they do with this? And the timeout hitting as it is, it's quite indicative they're trying to find adjustments, right? They're trying to find a way forward that's going to work for them here. This composition should be hard to make work, but they're aggressive. They know how this plays out, right? It's not the first time we're seeing it, but I'm a little worried. I'm seeing a hero rifle on Divide. Let's play. You can play. You have the showstopper to play with. Jing not throwing a shot. He's going to try and use that reactor, but Ethan got to get out of this corner. Spammed up. And a 51 HP. But escapes death. They need to try and feel out where the stack may be, and a quick reaction from Paper X is actually putting them in potentially the correct space. Eyeing up towards the A site now. You can see EG on red alert. After some of those moves we've been seeing coming out, some of those aggressive plays, the flashes off the back end. Speaking of aggressive plays, there's the flash. He knows he's drawn attention here. What do EG do now with the information they've received? Very cautious approach here. Saw an earlier example of anticipating aggression
PaperX already looking like they're going to lean towards a stack on A. Incorrect read here with what we can see. It's a gamble stack. You gotta try and risk it, but I mean, EG have done really well to deny information across the map, so forcing their hand at PaperX in that regard. yeah, absolutely. So this should be the green light. Shouldn't be any resistance towards the B site here, so it's all on how much can they achieve on the way out. And I already like the readjustment from Com. I love seeing this. I think we just saw a teaser for a future execution there with the cloud burst up onto the top, the flash out from Ethan. So we do get that employed once again, Com. The timing, get out of it! Okay, good trade. That's a rifle, but they don't have time really to maybe run and grab that. No. Maybe Forsaken can try and give it a go, but they can get a bit dangerous. Hold on, that flash is a bit of an issue, but it plays in Boostio, but still very diligent on the clear. Boostio cleaning him up here. Forsaken, the last one alive. You can hear the timer ticking away. Demon 1 willing, ready and able to remove the final threat. This round was a gamble stack, and it didn't work out. G will take the lead. PaperX now in a position that feels a little uncomfortable. You look at what's behind this purchase, you look at what's coming out in this purchase, to be honest with you. One enemy remains. Divide down on a Bulldog. We'll see the operator coming out for something. Get something done here. Become a little more aggressive. Well, just saw him, yeah. He's behind Pizza, actually. Wow. So hold a very, very passive angle here. This isn't typical, really, of PaperX's approach here. Well, not typical of EG's approach either, but... Com, normally good for it. He's cleared out common angles. He's basically facilitated this whole site hit. So something has to try and hold. And the first shot not landing opens up so many opportunities for EG. Not feeling secure on the side just yet. PaperX looking maybe to pounce on this. Waterfall in, and they do. Jing takes away Ethan. This is looking much better here. Holding with 5 alive. Can he make it more? Yes! Mind free. Damage done. Good trade. Boostio still bounding away. But the plant's not in. It's held in the hands. Jorgamo not quite there just yet. 24 HP, all the Boostio has to boast. And now looking for the plant. Jorgamo's got Jing. A late lockdown as well. This causes real issues for PaperX. They've got to run. They've got to get out of it. This is the plant that they wanted. And now a true 3v3, but that no. Something. Maybe. Oh my, wait. Forsaken. Did Boostio try and reflank through mid? It looked like it, but Forsaken was so ready. And now the counter roll. They're going off this one. Jorgamo's in danger. He's screwed. Trying to stick around on the site. He's been noted. He's been seen. How long can he survive? He's going to be hounded down. Dead. Buried. It's all on Com in a 1v3. Tap on the spike. First challenge found. Seconds there. PaperX. Perfect. To tie it back up to 9 apiece. I love the idea here from EG. Again, the execution, and maybe this is reliant on a kill or two towards short. PaperX in that regard, I guess, doing the right thing and not giving anything away. Well, they barrel down Catwalk, find themselves in tree very, very quickly. They're keeping up, Mike. They are clawing onto this game. They do not want this one to go like Split did, that 13-10. PaperX showing real resilience here. As said, last dance for Jing. Get out of my way. And it looks like an aggressive start for him as well. Up and over, not Aggressive quite. Main shell gonna be left, and Forsaken couldn't quite get around the corner. Jorgamo tries to capitalize on the aggression, TPing elsewhere on the map, but PaperX disengage very quickly. Something will find Boostio as well. Finds a little bit of value with that operator in hand now. Where does EG look? Looking at Jorgamo, already clear through Wine. Here. But there's 3 players here. Again, with PaperX keeping the numbers up, they get the beauty of just having that additional body they can post towards the site. Mind Freak drifting around towards top middle, noting maybe the vulnerability there, but it looks like maybe Devi's the one who could receive the attention if they furthered the pathing up towards tree. As it stands, it's only Demon 1. Yes, Jorgamo A main, but indecision. It feels like for EG waiting to see if there is a re-aggress here.
எப்படி ஜஸ்ட்ல போறான் அங்க இருக்கான் அங்க போறான் வேற மாதிரி இருக்கு something is good. I'm Frank tucked into this pocket though. This could be deadly. Oh, wait. No. They have no idea. Ethan's found Jin. There's no idea. There's no way. Divide even. Not his call on the way up. Regardless, beautiful from Divide. Yes, Mind Freak's position would have been the back line if required. But Divide doesn't even let it get that far. Finds all three to clean things up. Finding Paper X double digits here. Huge for them. And a big bailout in terms of the finances. They've been struggling for the last few rounds to find a response. Like I said, the operator finally finding some value here. It's Boostio and Com. Paper X one away from the pit. EG, I think really on the brink here for them. Very good, nice run. Rifle in the hands of Demon 1 to try and get something done here. An early paranoia though. Mitigated or negated by the paint shell. EG don't want to give up the space though. But there's a trade. Forsaken's got to be careful. He's the last standing bastion of this site. Supports on the way and Divide gets there. Fuck! Yeah, it rolls on the floor. You're looking at Divide, who's been absolutely nuts this map. எப்ப பாரு ஷெரிஃப்ல எடுத்துட்டு போகும்போதெல்லாம் ஒரு ஹெட் வச்சிரறான் இந்த இடத்துல கரெக்ட்டா ஒரு ஹெட் பி சைட்ல is just as well. Boostio knows better. Note Mind Freak here. How far does he go? No, I think he felt the timing out a little bit. For sure, EG though. Cut noise behind this. Paper X with the correct read though. Got him out of the sky! How did he just land that? Something is activating here. This guy's coming online. The last couple of rounds have been essential to this player. And a fantastic catch on the adjustment from Com. There's no escaping your fate. You've got to stand and fight and divide. The final boss of B. Not going to give it up. Not going to let him back in. அந்த ஷாட் ஜெட் அடிச்சது சரியான ஷாட் நான் பார்த்தேன் அத ப்ரோ அந்த ஜெட் அடிச்சது செம ஷாட் நான் பார்த்தேன் எனக்கெல்லாம் என்னடா தெரியும்னா என்னடா இது கேம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு இல்ல இவங்க தான் கொன்னதுக்கு முன்னாடி அவ்வளவு கேவலமா ஆடுனாங்க இப்போ பாருங்களேன் எப்படி ஆடுறாங்கன்ட்டு அந்த ஷாட்ல ரொம்ப மோசங்க எங்க எய்ம் இருந்துச்சு என்ட்ரன்ஸ்ல இருந்துச்சு சவுண்ட் கேட்டுச்சு அங்கே தூக்குனா அடிச்சிட்டு வந்துகிட்டே இருந்தான் Timeout for EG now. 3 under their own, 3 away from the lockdown. It's just not feasible. So what's the answer? I've loved what something's been able to do. Yes, obviously a very flashy shot in the one just gone, but even bigger picture, he has been finding such impact since getting that operator in. But I'm looking like a change-up might be in place here. Forsaken taking over the role. Don't do that to me. I mean, he's just hit that shot. And then you take the operator off him. What is he up to? What is the game plan here? It looks like he's getting into it. They're getting aggressive. Look at the crunch towards tiles. This puts them on the chopping block. Forsaken. Not going down the chopping block. EG running away. They don't want any of what's being sold. Yes, Jing fell as well. இப்பவுமே சரியானடி ஆனா அவனுக்கு பேக்கப் கொடுத்துட்டாங்க. Mind Freak, are you mad? Get out of there. EG are on the way. It could be hot flash and a swing. That's audacious. Fuck. ஏய் என்னடா ரெண்டு பேரும் ஒரே இடத்துக்கிட்டாங்க. And an open sight. I think they underestimated who was here and when. Forsaken still has the operator. Something on the Vandal. This seems just bizarre. And with the chance, something slipped forward. The Cove actually helping, but Jorgamo gets denied. A 2v2 now on the side. Boostio and Com trying to keep control. Swing, a miss. Com trade, but he finds Forsaken. That's a shot done. It's huge. Something is bleeding. Nice. But he's still standing and still fighting. Wow. Ice cold from something. HP ரொம்ப லோங்க. Yeah. He's dead. Down. That's the brute force you get from a player like him. Come around. Look at this man. சரியான ஹெட் இதெல்லாம். குண்ட ஓவர் எக்ஸைட்டட். Ridiculous flick வேற அப்பா. பரவாயில்லைங்களா. Line up. Point here. EG trailing
by 3. With the spam already. Not great for Demon One. He's Fall. gone. He's fallen. Jing getting a little closer too. They're scrambling. They can't go along this route any further. Oh my god, Jing. Hey. It's paper. அநியாயமா போட்டான். ஏய் என்னங்க அது? எப்படிங்க? Have you done that? He's got a lockdown. What the fuck bro இது எப்படி? Device walking into it. Device walked into it. அவனா ஸ்பாம் பண்ணான் bro. இவன் ஸ்பாம் கூட பண்ணல bro. Again they keep retaking the fights. Who's next? Mind Freak down to 70 HP. Something. Position towards mid. Hasn't operated. No chance to actually swap this weapon out ahead of the retake. He's actually popped his Empress as well. Okay, so finally things slow down. Yeah, that feels just like a mental. He has is quite substantial. But something is here. And that's enough that makes me worry. He's still paranoid about middle. The flash is good, sticks around for the shot, plays in Mind Freak, he waits on the first, he pounds. Hey, அவனையாவது அடிச்சிருக்கலாம்டா. அவனையாவது அடிச்சிருக்கலாம், அதையும் விட்டுட்டான். Another example of layering of utility is bro, இதெல்லாம் ரொம்ப மோசம். ஒஸ்ட் bro, அந்த பேண்டல வச்சு ஹிட் வச்சது. பர்சே கடை. Ethan actually tanks the leer. He's nearsighted, but the ping. இல்ல bro. இந்த ஷாட் சொல்றேன். இப்ப பாருங்களேன், இத பாருங்களேன். எப்படி bro இதெல்லாம்? That's how you stay alive? That's how you get to 10? It feels unfair. But it ain't over yet, Mike. 10 to 12. PaperX still on the verge. One more round. They tie up this series. And something. Spam direction பார்த்து சுட்டான் கரெக்ட்டா. இல்ல bro, இது அந்த அளவுக்கு ட்ரேஸும் இல்ல bro, அந்த அளவுக்கு லைக் ஸ்மோக்குக்குள்ள இருந்து வருது. ட்ரேஸ் அந்த அளவுக்கு இல்ல கிளியர் ஆகும். எனக்கு ஒண்ணும் புரியல. அது மீன்ஸ் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இதோட ஸ்பாம் டைரக்ஷன் ஈஸி கிடையாது. வேண்டம்னா கூட பரவாயில்ல. இது கண்ணா பின்னான்னு சுட்டுக்கிட்டு இருந்தான் அத. அந்த ஸ்பாம் டைரக்ஷன் ஈஸியும் கிடையாது. ரேண்டமா தான் வந்துச்சு. Favorable engagement here. Lockdown will clear sight as well. And I worry for the exit. Okay. Yeah, it does lovely. Oh, that's fantastic, isn't it? சரியான லாக்டவுன் காடி knew where Jing was earlier on. Now they're at 38 seconds and they ain't got a step towards sight. And look who's on the other side here. Something. With a huge opportunity. A step is heard, and it's more than enough for him. And now more information aplenty. Com in trouble. Great bailout from him. Divide looking to get involved though. A pixel out of place and he spotted him. But 20 seconds. EG need to keep going. Divide's going down. Brought down on his hands and knees as Jing trying to fill the void. Catches on the cross, gonna deny Com. Getting towards the side. Nice shot. Fantastic. 10 seconds. They've got to get the spike down. They've done just enough to get into a 1v2. Demon One out of this world performance now forsaken to try and take down left the to right Raiders. combo. Sitting pretty, perfect HP, but can he find the double stack towards? Hell no, he can't. EG nearly tying up the series off the back of exceptional work from Demon One. And I feel like with one round just there, they've just broken the momentum that PaperX had established here in the second half on Ascent. Oh, that shot. The second shot to Jorgmo is outrageous. But there was so little time to recover. Come out finally after a string of rounds. PaperX forced into overtime போகும் போல தெரியல bro பாப்போம். இந்த ரவுண்ட் ஜஸ்ட் ஆங்கனா overtime போகாது. I wonder if they're up something off the rip there, Mike. I saw 3 of them stacked up and I get a little worried. It doesn't matter the scoreline. PaperX will still do something absolutely demented. They just got the reckoning off that. That early aggression has rewarded them the reckoning. Now they have the showstopper. It's 2 ultimates that can be employed towards a retake here. Divide and Mind Freak getting a little closer makes me nervous. He tried to pop flash off this last time. We're so aware of a nicer angle to hold those who's just not affected. Bait things out. In terms of information, you figured out initially early on where Forsaken is. Now you know where Devi is. Com
trying to confirm a third presence. They're waiting for the check, and here it comes. The swing and a Serianadi something. Come on. killer. Two back to back. Ethan gets a chance to punish. He's not clear. Nice one, eh? Something is absolutely demonic right now. Trying to get across the Ooh. line. Paper X are holding on here. They want to tie up this Back. series. Begin. Nice one. Paper X. Wow. 1-1. Style irukku. Talking about the script getting flipped. Ascent goes the way of Paper X here. EG felt themselves as if they were playing a 2-way lead here. Ridiculous performance. Jing had 10 first bloods. Huge. Just, I mean, it's unheard of. Magnificent performance from them. Something also outstanding work on that map, changing some of the outcomes throughout this. But again, Paper X picking themselves back up after a rough start on map 1. A hard fought for game, but here in map 2, a 13-11 is everything they could dream of. One enemy remains. 30 seconds left. Nice. தூக்கம் போயிடுச்சு ப்ரோ. அட போறா, இதுக்கு மேலாம் முடியாது. தூக்கம் போயிடுச்சு ப்ரோ. பட் ஆனால் தூங்கணும் ப்ரோ. 8 hours ஆச்சு. ஓகே, இது அப்போ இன்னைக்கு லைவ் முடிச்சுக்கிறேன். பை பாய், குட் நைட் டாக்டர் ப்ரோ. நாளைக்கு பார்ப்போம். பாய் ப்ரோ. நம்மளால முடியாது. பாய் கோகு ப்ரோ. பாய் ப்ரோ, நான் தூங்க போகிறேன். பாய் ப்ரோ, நானும் தான். பாய் டாக்டர் ப்ரோ. பாய் கோகு ப்ரோ. குட் நைட். Going to Pokemon Twitch. Hihi, சரி பாருங்க. Bye bye, good night. Good night guys. Good night.